Welcome along to day 2 of round 4 of the Iame Series Benelux 2024. And we bid you a very good morning from the home of champions, Karting Genk. Alex Goldschmidt and Mirguet up in the commentary position, awaiting for what is ahead of us. A total of another 14 qualifying heats after 17 yesterday. And then we will have our respective A and B finals for Junior and Senior X30. After the 31 qualifying heats have been completed, we'll have 144 of the 200 drivers out of the 300 plus that are going to be assembled here this weekend at this fantastic 1,360 metres of circuit. But there you see the timetable. It is another very, very busy day in the office for everyone involved, behind, not just us here in commentary, but also everyone behind the scenes. Simon Mirguet, bonjour et c'est parti pour aujourd'hui, samedi. Hein? Oui, bonjour Alex, good morning Alex et bienvenue à tout le monde sur ce Karting Genk pour effectivement vivre une nouvelle journée assez chargée ici dans le Limbourg pour la 4e épreuve de la saison. Hier, on a déjà vécu pas mal de choses avec beaucoup de manches qualificatives au programme. Elles concernaient les catégories X30 Senior et X30 Junior, deux catégories que l'on va retrouver également aujourd'hui avec d'autres manches qualificatives. C'est la suite finalement de ce qu'on a vécu hier avec 4 manches du côté des juniors et encore une dizaine de manches pour la catégorie senior avec un programme que vous découvrez si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, avec au programme chaque fois 10 minutes et un tour additionnel. Ce sera donc le cas pour chacune des manches qualificatives. Et puis on attend évidemment avec impatience le grand dénouement de ce meeting avec les deux finales A prévues en fin de journée. La première aura lieu sur le coup de 16h30, ce sera pour la catégorie X30 Junior. Là on sera sur un autre format de course, ce sera 14 minutes et un tour, donc 4 minutes supplémentaires pour les finales. Et puis du côté de la catégorie X30 Senior, on se retrouvera à 17h20 pour cette grande finale avec peut-être un nouveau vainqueur à l'issue de ce week-end. Yes, indeed. Another 10 qualifying heats for Senior X30, another 4 for Junior X30, and the Junior A final top 36 out of 77 drivers will go into battle over 14 minutes plus an additional lap at 4:30 p.m. 5 to 5. We'll have the B final for places 37th to 72nd, and then 17:20 we have the A final for seniors. Again, those will also be 14 minutes plus an additional lap. Looking back at yesterday, 7 different winners in Senior X30. And the driver with the most heat wins so far is Alessandro Tudiska, the number 265 for RSD Karting. Also, his stablemate, the 201 from the Netherlands, Henki Kalteren, has picked up 2 wins. But the 5 other winners, Laurent Saxa, Sam Bolota, the current championship leader, Clément Autran, Victor Louis, and the biggest surprise of all, finally, a qualifying heat win went the way of the Netherlands' Kevin Lantinga. In Junior X30, we've had 6 from 6 so far. Didier Klieft, Louis Bazire, Tyg Buckley, Stig de Rademaker, Jus Mulder, and last was Nikita Nikishov from Spain. Air temperature at the moment, 19 degrees Celsius, humidity just over 94%. Wind is heading to the south at the moment, around 6 kilometers an hour, but we do have plenty of racing action. It has rained a little bit overnight. The circuit was very much wet when we got here this morning, all of us. So during morning warm-up, it was wet, race declared. Now it looks like it's very much drier, so I'm sure that a lot more drivers will be planning to go on those good old slick tyres over the course of today. But as we know here in Belgium, obviously the surrounding areas such as Spa-Francorchamps, Circuit Zolder, Liège, there is this well-known and very much documented Belgian microclimate that can impact at a moment's notice. You can see the cloud cover, and then all of a sudden it can go a bit horribly wrong. But what's more, we had plenty of close racing action over the course of the weekend so far. Of course, tomorrow we'll switch our focus to Mini Rookie
X30 Master, Senior Cup and Gentlemen. And what's more, we are just seconds away from our 12th out of 21 Senior X30 qualifying heats here at the home of champions that has been around for over 4 decades. So, time for the starting grid for Heat 12, X30 Senior, Groups E and G. Here's your starting grid. It's an all-Dutch front row with Roxanne Lantinga and Rima Blanc. Conor Grant and Laurits Saxe on row 2. Thomas van Vliet and Matthias van der Kerkhoff on row 3, ahead of Mika Vos and Alexis Constant. Thibaut Gillard and Francis Maxime Blanchemin round out the top 10. Ahead of Angelo Meli, Nico Wouters, Yanni Bouillet, Bo Heymans, Louis Esser, Maxime Houtunian, Tayo Fliegen, Cathal Clark, Charlie Gloom, Quentin Dapoigny, Roberto Bas, Luca Moulard, Hugo Besson, Matteo van der Kerkhoff. Wesley de Goy is not broken the timing beam, so might be starting from the repair area. Due to start ahead of Sivir Paganar, Louis Tormas, Skyder Forney, Ali Dax, Alessandro Biggi. Then we've got Koen de Roy, Luis Guiar Cardoso from Portugal, Emilio Vanofa Berha and Morocco's Sofia Zanfari, rounding out the 34-strong grid. And as you can see by the pictures on your screens, wherever you're watching the world, welcome along. And we do have to say a big shout out to our good friends at Infinity Iame Series Asia, who are currently hosting their penultimate round at the Morat Adventure Park in Langkawi. Hence why Simon Mirguet now actually sees me wearing a very bright and colourful green t-shirt at the moment. So we have to give a shout out to the team there, including Chief Promoter Daniel Ling. So more to the point here, Simon, looking at the way things stand, Laurits Saxe has already got a heat win. Conor Grant's had no luck. Matthias van der Kerkhoff has been there or thereabouts. Roxanne Lantinga's had a mixture of fortunes. Could we see an 8th winner? I hope we do. Ouais, est-ce qu'on aura droit à un 8e vainqueur dans ces manches qualificatives? C'est la question qui se pose. On sait que dans cette manche qualificative, on retrouve des pilotes qui n'ont peut-être pas eu la réussite qu'ils espéraient hier. Et c'est peut-être l'occasion, en ce samedi, en ce début de journée, eh bien, de rectifier le tir et de frapper un grand coup. On pense notamment à la poleman Roxanne Lantinga, la néerlandaise, qui s'élancera en pole position avec à ses côtés un compatriote, Rima Blanc derrière. Ce sera Conor Grant, l'Irlandais, et le Danois Laurits Saxe. Le top 5 étant complété par Thomas van Vliet sur cette grille de départ. Départ imminent à vivre avec vous, Alex, d'ici quelques instants. Merci beaucoup, Simon. Right, let's get ready for day 2 of 3 for round 4. And they are slowing to a crawl. The mind game's starting to play here on finals day for Senior X30 and Junior X30. Into the tram lines we go. Revs rise and the lights are out first time. It's the run down to turns 1 and 2. Rima Blanc trying to keep it pinned round the outside of Roxanne Lantinga, who leads the field through that corner. And one's already gone grass tracking. And there's been a big incident. And that is Laurits Saxe that's been turned around out of turn number 3. So drama for the Dane in the 3.02 as the field makes its way into turn 6 and onto the famed Europalan. Well, straight away out of the blocks. One incident, and yeah, it's hit one of the drivers at the front end of the field. Roxanne Lantinga is currently down in 4th position. Looks like Rima Blanc is leading the way, so you're probably going to have that. Looks to be Alexis Constant, judging by the sticker kit, in 2nd position, and I think Conor Grant might have avoided trouble and is currently running P3. Yep, so Alexis Constant and Conor Grant round out the top 3 as Rima Blanc is leading the way. Conor Grant trying to go wheel to wheel with Alexis Constant into turn number 2. Gets through before they even hit the apex of turn 1. So great work there by the Irishman. Roxanne Lantinga, Matthias van der Kerkhoff has just had Mika Vos up the inside through at turn number 3. Great work there by the number 284 with Fusion. So that is a move for 5th place. A little bit of a battling behind Maxime Blanchemin from
victory lane. One of the French drivers coming here this weekend with the team run by the Martin brothers. Of course, Victor Martin running in FIA F2 these days, but still has the presence of mind with his brother to run a karting team. That's what's called giving back to the sport in some way, shape or form. But 8.25 minutes still to go. Rima Blanc out in front, but is being reeled in. Conor Grant, in the meantime, has got through on Alexis Constant and is gunning for the race lead. Ouais, le leader de cette manche qualificative mis sous pression par Conor Grant. Conor Grant qui passe à l'intérieur. D'ailleurs, on le sentait venir. Le pilote irlandais qui est passé devant. Rimmer Blanc qui avait pris le meilleur des départs. Et derrière, c'est Alexis Constant qui pointe au 3e rang et qui pourrait peut-être en profiter aussi pour gagner une position. 4e place pour Roxane Latinga, la pole woman qui s'était élancée depuis la pole position et qui est maintenant 4e. Départ un petit peu délicat pour la néerlandaise qui devait s'élancer depuis la ligne intérieure, un petit peu humide, alors qu'Alexis Constant est passé en 2e position. Et derrière, on vous le disait, Roxane Latinga peut déjà remonter dans le top 3 d'ici quelques instants. Peut-être une attaque à venir dans le dernier virage de ce karting Genk. Oh, ça ne sera pas pour tout de suite. Et il y a eu un petit contact là entre Rimmer Blanc et Roxane Latinga. En attendant, Conor Grant, l'Irlandais, peu chanceux jusqu'ici, est en train de creuser l'écart. Roxane Latinga qui passe à l'attaque. Et derrière, c'est Matthias van de Kerkhove qui passe aussi. Rimmer Blanc, les temps sont durs pour celui qui a mené le début de course. Et Matthias van de Kerkhove passe même en 4e position, en 3e position, pardon, devant Roxane Latinga. Oh, que c'est serré. Et Rimmer Blanc perd encore des positions, Alex. Yeah, there looks to be Mika Voss that has gotten through. We've already had 4 retirements. Maxim Harutunian just noticed having an incident at turn number 11 and pulled it straight into the pit lane. Lorit Saxa out, Mirko Vutas out, Wesley de Goy out. So a few casualties early doors as we're nearly 40% of the way through the time on this 10-minute plus an additional lap race. As up the inside, that's Bo Heymans through on Rima Blanc, and also going through looks to be I think that was Thomas van Vliet. And in the meantime, well, Matthias van der Kerkhoff has got through on Alexis Constant. Change for 2nd position. The gap between Alexis Constant and Conor Grant after 4 laps is just under 3/4 of a second as he died up the inside. Another position. That's Maxime Blanchemin through on Rima Blanc, who now finds himself all the way down in 9th position. And the next driver behind him will be Thibaut Gelad, the 261 from Belgium. Tayo Vliegen up into 11th. Head of Charlie Gloom, who's made up 7 positions. Skyder Forney, the Dutch driver in the number 322, has made up 12 positions and is 1 spot away from hitting the top 15. Yanni Bouillet, unfortunately, has dropped to the tail end of the field alongside Luca Moulard. So a lot of changes happening in this race, but the gap between 1st and 2nd position is now under 4.5 tenths as Matthias van der Kerkhoff is closing in on victory lane teammate Conor Grant for the race lead. So at this moment in time, we are on course for an 8th different winner out of 11 heats, or out of 12 heats so far. We've had 11 heats yesterday, and a good move there by Tayo Vliegen. Rima Blanc is hemorrhaging places at the moment here, Seymour, and doesn't seem to find a way to come back at the opposition. Oui, moins de 5 minutes encore au chronomètre dans cette première manche qualificative de la journée. C'est déjà la 12e dans cette catégorie X30 Senior. Un top 3 inchangé depuis quelques instants. Mais ça pourrait évoluer avec un Matthias van de Kerkhove qui est très à l'aise pour l'instant sur ce karting Genk. Il va peut-être passer à l'attaque sur Conor Grant d'ici quelques instants. Le pilote irlandais qui reste en tête de cette manche qualificative et qui emmène désormais Matthias van de Kerkhove et Alexis Constant avec lui. Derrière, Roxane Latinga a fait la jonction aussi avec le groupe de tête, et qui revient derrière, c'est un certain Mika Voss. Belle remontée aussi de Bo Heymans en 6e position.
Et notons également que parmi les grands perdants du début de course, on retrouvait Loritz Sachs, le pilote danois impliqué dans un accrochage dans le premier tour, qui a perdu 28 positions, qui a été d'ailleurs contraint à l'abandon, tout comme Mirko Wouters. En attendant, retour sur le peloton de tête, avec cette fois-ci peut-être une attaque à venir dans ce groupe, avec Matthias van de Kerkhove qui passe à l'intérieur du premier virage. Il a profité de l'aspiration pour revenir sur Conor Grant, et le pilote irlandais a été passé. Derrière, c'est Roxane Latinga qui est passé devant Alexis Constant. That was a great move there. Oh, but that was not exactly what you needed there, and that's 3 wide coming out of turn 6. And Mika Voss literally begs, steals and borrows 2 positions off of Constant and Lantinga. Lantinga, I have to say, was robustly dealt with again by another driver, but Alexis Constant, I think, just went in with too much velocity and maybe not enough pressure on the brake pedal. But Lantinga still there, still keeping herself at the sharp end of the field. Obviously, brother Kevin winning a heat yesterday, and she's looking to do the same, of course. Let's be completely honest with you. Roxane is quick in qualifying. Hasn't always had all the luck as Alexis Constant goes for another attempt. That time a bit cleaner from the 222. But there is Bo Heymans, the Dutchman from the Netherlands, on the Falcon Racing Kart chassis, as Roxane Lantinga returns the favour through at turn 6. Constant runs her a little bit wide, and Heymans goes, right, come on, get on with it. Stop fighting each other. Get your foot down and get building some speed. And whilst this is happening, we've got Thomas van Vliet, who's just had Tayo Fliegen up the inside. The Thai driver doing a fantastic job in the 202, and has just signalled to Van Vliet, right, come on, let's go. Maxime Blanchimard leading the next trio ahead of Rima Blanc and Charlie Gloom, the 354, the latter of which from Belgium. But still, Matthias van der Kerkhove leads the way with 1 minute and 40 to go. We'll actually make that 1 minute and 20 to go on the timer, plus an additional lap. Conor Grant in second. Mika Voss, Alexis Constant. And looks like, has Roxane Lantinga lost out to Bo Heymans? Yes, she has. Good work by Bo Heymans, who also has not had his fair share of luck this weekend. He's currently sitting in 5th place, up 9 positions and 14th on the grid, but a little bit of a 2 and 8. A little bit of a contretemps happening here. This is the battle being led by Maxime Blanchimard, and Angelo Meli has just joined the back of that train in the 224. That is the battle over 9th place as Rima Blanc tries to force the issue. Charlie Gloom looks to be sandwiched in a little bit here as our leaders make their way in towards across the line once again. So 2 more laps to go. More to the point, this battle with Maxime Blanchimard. Louis Esser has now decided to stick his 2 cents in and has just got through. So nice little overtake there by the German driver in the 297. There's Charlie Gloom, who's trying to look up the inside. That's a good move. Rima Blanc again losing positions. Not as much as what we saw earlier on in the race, but with this being the penultimate lap out of 12, well, this battle is going to wage on until the checkered flag here. Allez, il reste 2 tours, un petit peu moins dans cette manche qualificative. On le voit, hein, la bagarre est présente à tous les échelons. Et on a un certain Rima Blanc qui avait animé le haut du tableau dans un premier temps en difficulté, avec notamment des attaques qui viennent d'un peu partout, notamment du côté de Maxime Blanchemin, le pilote français, et on se bat là pour une place dans le top 10. Charlie Gloom était aussi impliqué dans cette bagarre. En attendant, on est rentré dans le dernier tour de cette manche qualificative avec une victoire qui se présente devant Matthias van der Kerkhove, le pilote belge qui ne s'était pas encore imposé depuis le début de ce week-end, va enfin pouvoir célébrer un succès dans ces manches qualificatives. On sait que Matthias van der Kerkhove a la pointe de vitesse pour jouer le haut de tableau, et il confirme ce matin qu'il est bien dans le coup et qu'il faudra toujours compter sur lui
dans cette Iame Series Benelux. Quelques mètres encore et le drapeau à damier qui est présenté à Matthias van de Kerkhove, le premier vainqueur de cette journée dans cette 4e épreuve de la Iame Series Benelux. C'est le 8e vainqueur différent depuis le début des manches qualificatives dans cette catégorie X30 Senior. Il devance dans cette manche entre les groupes E et G Mika Vos, le pilote néerlandais, et l'Irlandais Connor Grant. Alexis Constant, le premier rookie de ce peloton, termine 4e et le top 5 est complété par Bo Heymans. Roxane Latinga, la pole woman, termine finalement 6e devant Tayo Vlichen avec une remontée de 10 places et le meilleur tour en course en 55-164. Thomas Van Vliet est 8e et le top 10 est complété par Maxime Blanchemin et Charlie Glum. Un classement que vous découvrez si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. À la 11e position, on retrouve Rimmer Blanc qui était tout un temps en tête. Angelo Melli termine 12e devant Louis Cessar, Hugo Besson, Roberto Bass, Matteo van de Kerkhove qui termine 16e devant Sky de Fourny, Sib Pagnar, Luis Tormas et Koen de Rooij qui complète le top 20. Parmi les grands perdants, il y a Loritz Sachs qui a dû abandonner au départ, Mirko Wouters également, et puis d'autres pilotes ont perdu pas mal de places dans l'aventure, à l'instar de Thibaut Géladé, 19 places de perdu, abandon, Yanis Bouillet, 17 places de perdu également. Voilà pour les différents points sur ce que les pilotes ont vécu durant cette première manche qualificative. Et d'ici quelques instants, on va retrouver la suite du programme avec les groupes A et C de cette catégorie X30 Senior.
308 plus entrant reports the students in England. Sky 308 plus entrance the students in England. Mesdames et messieurs, on est reparti pour la suite du programme dans la catégorie X30 Senior après la victoire de Matthias Van de Kerkhoff qui va pouvoir s'imposer. Réponse dans 10 minutes et un tour avec cette manche numéro 13 entre les groupes A et C avec une grille de départ que vous découvrez à l'instant sur votre écran. Clément Outran s'élancera depuis la pole position et partagera la première ligne avec un certain Victor Louis, le Français, devant le Belge. Troisième place pour Kevin Latinga qui s'était imposé hier en fin de journée. Il partira troisième avec à ses côtés Tristan Krohn. Cinquième position pour Mathis Merskot, un autre vainqueur de manche qualificative ici à Genk. Sam van der Heyden partira sixième. Tobias Norman, le pilote danois, partira septième avec à ses côtés Enzo Menendez. Neuvième position pour Bertram Sachs et le top 10 de cette grille de départ est complété par le néerlandais Dan Steenman. La 11e place, elle revient à Clément Massot. C'est le dernier vainqueur en date dans cette Iame Series Benelux. Vainqueur ici même à Genk il y a un mois dans des conditions particulières. Clément Massot qui partira donc 11e. 12e place pour Wilmer Svan, le pilote suédois. On retrouvera à la 13e place le coréen Kioli. Lewis Maki partira 14e devant Christian Biazati. Max Storm, Noah Maton, le 3e du championnat qui partira d'assez loin comme c'est le cas depuis hier. 17e position avec à ses côtés Esteban Walgrave. 19e place pour Raphaël Do et 20e position pour Julian Kamen. Julian Kamen qu'on pouvait aussi espérer voir un peu plus haut dans la hiérarchie. Mais les qualifications d'hier matin ont réservé pas mal de surprises et certains pilotes ont clairement été déçus de leur performance, mais certains sont déterminés à rectifier le tir dans ces manches qualificatives. On sait que ce sont les résultats des manches qui vont déterminer la grille de départ de la finale A, qui vont déterminer aussi qui seront les pilotes qualifiés pour cette finale. On rappelle qu'ils sont 120 au départ dans cette catégorie X30 Senior, 123 même, et seulement 36 places en finale. Il y aura donc des déçus, c'est certain. Mais avant cela, place aux manches qualificatives et on est parti pour cette manche entre les groupes A et C avec le meilleur des départs pris par Clément Outran qui conserve l'avantage au premier virage. Attention, on est sorti assez large du côté du premier virage pour certains pilotes, mais c'est passé pour tout le monde. Pas d'incident à noter au premier virage, c'est très très serré. Regardez ce peloton hyper compact. Il faut pouvoir faire sa place dans ces conditions et ce n'est pas toujours simple. Certains rookies ne diront pas le contraire, ça c'est clair. Oh, et voilà, on vous le disait, pas toujours simple de faire sa place avec deux pilotes qui ont été impliqués dans un accrochage. Un troisième est reparti un peu plus loin. Et pour ces pilotes, eh bien, c'est du temps de perdu et il sera très difficile de remonter. Les courses sont vraiment très très rapide ici avec 10 minutes et un tour. Oh, attention à l'accrochage ici avec le numéro 264 notamment. Ça s'est passé avec Max Storm alors qu'on a un changement de leader, Alex, avec Kevin Latinga qui a pris le leadership à Clément Outran. Kevin Latinga qui pourrait revendiquer une deuxième victoire dans ces manches qualificatives ici. La réplique de Clément Outran. Yeah, great switching between these two drivers, but look who's behind them, another heat winner. Victor Louis, bit of a hip check between Clément Outran and Kevin Lantinga. Well, the three drivers that ended up tumbling off of turn number 8, Bertram Sachs, Clément Massot, our winner in the A final round 3, and Vilma Swan from Sweden. But Clément Outran hits the front of the field. Tristan Kroon up the inside at turn number 10, nearly gives Mathis Maniscalco a fright as Victor Louis has to bump over part of the runoff area to try and get through. There's Zem van der Heyden trying to get through as well on Victor Louis. They're both going to make it through, are they? Wheel to wheel between van der Heyden and Louis as they come across the line.
sidewalls nearly scrubbing each other to pieces. But more to the point, Kevin Lantinga is giving Clément Outram something to think about. Remember the last heat last night, Simon? What happened? Lantinga fended off Clément Outram mightily. And also Victor Louis to that point. It was 45 thousandths of a second. And we've got a possible repeat in the offing. But it just depends on how quickly Kevin Lantinga reels in Clément Outram, gets through and goes, right, you're going to have to eat my dust and the rubber off my tyres for another few laps, my friend, because I'm gunning for another victory. However, the two teammates, Sam van der Heyden now through on Dan Steeman. They are closing in on the cart in front, and that is Lewis Mackey from the United Kingdom, the 339. He's moved up 8 places as we've had a drama involving Raphael Leenders and Thibaut Byers. That's tumbled them to the back of the order. But yeah, Lewis Mackey could be a little bit of a dark horse here. The 339 from the United Kingdom, trying to close in on Victor Louis from Belgium in the 216, who rounds out the top 5. 6 minutes 30 encore au chronomètre avec un leadership toujours à mettre à l'actif de Clément Outram. On a eu un changement de position à ce niveau-là. J'ai dû perdre quelque chose. Non, c'est toujours bien Clément Outram en tête. J'étais sur une autre idée, Alex. Tout ça pour vous dire que dans l'incident du premier tour, on a perdu notamment Bertram Sachs et Clément Massot, deux pilotes qui sont pourtant aux avant-postes normalement. Et donc, information très importante. Et c'est vrai que dans le peloton, ça continue de se bagarrer avec Clément Outram devant Kevin Lantinga. On retrouve ensuite Tristan Krohn, Mathis Mirguet, Victor Louis qui a été quelques instants en difficulté, attaqué de toutes parts. Il est pour l'instant 5e et tente de reprendre des couleurs dans cette course pour revenir sur le peloton de tête. Regardez, Mathis Mirguet, Victor Louis et juste devant en bleu, c'est Tristan Krohn. Donc rien n'est encore fait pour la 3e position. Alors que devant, c'est Clément Outram qui détient le meilleur tour en course en 55-513. Attention à cette ligne droite de départ et d'arrivée. Victor Louis qui va pouvoir profiter de l'aspiration, mais il ne pourra pas tenter d'attaquer Mathis Mirguet ce tour-ci. Derrière ce groupe, on retrouve Lewis Mackey qui a fait un bond de 8 places depuis le départ. Attention à l'attaque de Mathis Mirguet sur Tristan Krohn et Victor Louis qui en profite aussi pour s'intercaler à l'intérieur. Va-t-il pouvoir conserver l'avantage, Victor Louis? Oui, c'est fait. Au bout de la ligne droite de l'Europalan, 2 positions de perdu pour Tristan Krohn qui passe de la 3e à la 5e position. Mathis Mirguet se retrouve 3e, Victor Louis 4e. Well, the elbows are well and truly out here on Saturday, but Clément Outram being reeled in, hand over fist by Kevin Lantinga. So the 269 and the 296 after lap 6 are covered by just over 2 tenths. Another successive fastest lap by Kevin Lantinga, 55.275. Now that's been bettered by the driver in 11th position, Noah Maton, in the 207. He runs just 1 place behind Tobias Norman from Denmark. But the leaders make their way down the Europalan with 4 minutes to go. Lap 7 very much underway here at the Home of Champions as our 2 leaders make their way through into turn number 9 here on this 7th tour of the circuit. And, well, looks like there's a few more drivers falling by the wayside. Raphael Dahl and Julian Kamen ending up at the back end of the order. Raphael Leenders is the latest casualty. They are falling like flies at the moment. But in the meantime, here's the battle for P3. Mirguet, Louis, Krohn and van der Heyden rounding out the top 6. Lewis Mackey, I think has been passed. Yes, has been passed by the 346 of the Netherlands, Dan Steenman, who's up 3 spots from the outside of row number 5 at the beginning of the race. So coming up to just over 3 minutes to go. We're down to 28 runners and riders
the last of which is France's Enzo Menendez, but a bit of a side-by-side. That's Dan Steeman in all of that. And he's got Lewis Mackey just behind him. And here is still the battle for P3. Menescal doing a very, very good job in the 250, holding on to that third place. But you see the drivers behind. Well, Q-Ho Lee ahead now. I think Q-Ho Lee is ahead of Tobias Norman. And up the inside, that's a move from the Dane. And then coming through out of the final corner, Outron leads by nearly 4/10 ahead of Lantinga. Menescal, Van der Heyden, Kroon, Louis, Mackey. Q-Ho Lee now up 5 places from 13th on the grid, runs 8th ahead of Tobias Norman and Dan Steeman from the Netherlands, who round out the overall top 10 in this race. 2 minutes and 10 to go, plus an additional lap. It's not quite yet written in stone what's going to transpire, but there has been a change. Noah Meton gets through for 10th place on Dan Steeman. Oui, la bagarre qui continue et dans le dernier tour, c'est Victor Louis qui a perdu pas mal de positions. Il s'est retrouvé à la 6e place et a notamment vu passer devant lui Sam Van der Heyden qui est remonté à la 4e place et Tristan Kroon qui était tout un temps passé derrière lui. Derrière la remontée de Noah Maton notamment, il partait 17e, il est remonté à la 11e place et 10e position maintenant. Il a pris le meilleur sur Dan Steinman notamment, le pilote belge, et va désormais tenter de s'attaquer à un certain Tobias Norman. En tête, Clément Outran et Kevin Latinga sont toujours bel et bien en tête. Kevin Latinga encore à quelques centimètres, quelques dixièmes de Clément Outran. Il n'est pas en mesure d'attaquer dans l'immédiat. Il ne va pas falloir traîner si le Néerlandais veut s'imposer une deuxième fois dans ces manches qualificatives, parce qu'il va rester 2 tours au moment de franchir la ligne d'arrivée. 2 tours pour Clément Outran pour aller chercher une nouvelle victoire, une deuxième victoire depuis le début de ces manches qualificatives. Ce serait pas mal pour le pilote français d'aller chercher cette victoire, cette première place. Lui qui avait réalisé la pole position générale hier lors des essais qualificatifs, avec Kevin Latinga qui passe à l'intérieur juste avant la ligne droite de l'Europalane. Clément Outran qui est en mesure de répliquer et de recroiser la trajectoire. Il est toujours devant Clément Outran, mais il va devoir fermer les portes s'il veut conserver cette position. Entre ces deux-là, ça va être très serré. Regardez Kevin Latinga qui fait des signes à Clément Outran en disant on ne va quand même pas se bagarrer comme ça jusqu'au bout. Cette bonne guerre, évidemment. Clément Outran qui tient à cette victoire, visiblement. Mais Kevin Latinga qui semble un tout petit peu frustré. Le dernier tour, final lap, Alex. Clément Outran devant Kevin Latinga. Yeah, the gloves are really off between these two. Both of them up for a second heat win this weekend. Both getting theirs towards the respective ends of the day. Well, Lantinga took the last heat win yesterday. Outran took heat number 8. And now Lantinga looking to the outside through into turn number 7 here on the final tour of the circuit here at Karting Genk. Now through turn number 8. Oh, I think Lantinga just slightly clobbered the curb through that right-hander, but he's got the speed coming out of turn number 9. They both look over the right shoulder at exactly the same point on the circuit. Through into turn 10 here at Cafeteria Corner. Now turn 11. It's going to be a run to the line, I'm sure. Lantinga is teeing up Outran for the crossover. Here out of turn number 12, he tries to go to the outside. Outran quickly blocks it, and out of the final corner, it's a second heat win for TB Kart's French wunderkind, Clément Outran. Kevin Lantinga finishing a 10th and a half behind, with Sam Van der Heyden, Mathis Merscout, and Tristan Kroon rounding out the top 5. Victor Louis finishing in 6th ahead of Q-Ho Lee, Lewis Mackey, Noah Meton and Tobias Norman from Denmark round out the top 10. Dan Steeman, Christian Bizati, Andrea Pirovano, Lucas Horsica. Well, Pirovano has been given a 5-second time penalty post-race for illegal use of a runoff area. You can only do that during the opening lap of the race, but afterwards that is a 5-second slam dunk penalty.
So Lucas Horsica 13th, Luca Claret, Max Storm round out the top 15. Luca Claret, 21 places gained. Karl Luthart from Germany makes up 17 places to finish 16th. Ahead of Maxime van Schoenwinkel, Luke Taylor, Andrea Pirovano and Dennis Bowman rounding out the top 20. Jeroen van Duivenvoorde, Esteban Valgrave, Christopher Bingham, Eric Vess, Victor Aguirre. Then we've got Kane Ince and Enzo Menendez, the last of the 27 classified finishers. We lost 9 drivers in that race there, Simon. Miguel Silva, Rafael Dow, Julian Carmen, Rafael Linders, Ron van der Kerkhoff, Thibaut Weijers, Bertram Saxe, Clement Massot and Vilma Swan, with Houton, Lantinga, Van der Hayden, your top 3 in X30 Senior, Heat 13, Groups A versus C. So whilst we've got a couple of minutes to kill here, Simon, let's talk about 2 particular drivers from one particular team. Now, after post-qualifying inspection, we found that Andy Rattel and Ruben Moya, 2 drivers that we've been keenly keeping our eyes on. Well, I took it upon myself to calculate how many total passes both of those drivers have done. Now, bearing in mind, they both either started 35th or 36th on the grid. Andy Rattel, over 3 races so far, has done a total of 74 overtakes. Ruben Moya, however, over 4 races, has averaged 25 passes, but he's done 100 in 4 heats. The most he did was 27 in Heat 6. Now, the interesting other statistics from this is that neither of them got any penalty. Clean overtakes, no front bumper, no sort of being under the eye of race control. That just goes to show the caliber of the field that we've got here this weekend. Voilà ce que Alex vous expliquait en anglais. C'est tout simplement une statistique, 2 statistiques même très intéressantes à mettre à l'actif des représentants du team Pantano, Andy Rattel et Ruben Moya. Ils ont été déclassés hier de la séance d'essais qualificatifs. Ils sont donc contraints de s'élancer pour chacune des manches qualificatives à l'arrière du peloton. Et on a compté hier soir leur dépassement au cours de la journée. Alors pour vous donner une idée, en 3 manches qualificatives, Andy Rattel a réalisé 74 dépassements. Il est remonté en tout cas de 74 positions au total de ces 3 manches. De son côté, l'Espagnol Ruben Moya, en 4 manches qualificatives, a réalisé plus de 100 dépassements. Il a fait 100 places de gagné lors de la journée d'hier en 4 manches. C'est assez exceptionnel pour être souligné. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que ces pilotes, durant les manches, même en partant depuis l'arrière du peloton, n'ont pas pris de pénalité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de contact dans l'aventure. Pas de spoilers avant qui ont été déclipsés, pas de pénalité. Et donc, ça leur permet de toujours croire à la finale A qui aura lieu tout à l'heure. On le rappelle, 36 finalistes sur 123 pilotes engagés dans cette catégorie X30 Senior. Mais voilà pour les statistiques qui étaient sympas à vous mentionner. Et on aura l'occasion de suivre encore ces remontées d'ici quelques instants, puisque dans la prochaine manche que l'on va vivre d'ici quelques instants, entre les groupes B et D, on retrouvera Ruben Moya et Andy Rattel dans la même manche.
Time for the grid for heat number 14, X30 Senior Groups B and D. Alessandro Tudisca, who's looking for another heat win, could add a fourth to his tally. Starts from pole position. Patrice Kowalski starts alongside on the front row with Marco Piccolo and Henki Counteren on row 2. Finn McLaughlin and Simon Lacroix will be on row 3 ahead of Otto Paikkonen and Florent Birda. George Nassau will be joined on row 5 by championship leader Sam Balota. Liano Couture and Gaetan de Brabandera are on row 6 ahead of Tihon Kinard and Keanu Wellens. Job Muller and Delano Wellens round out the top 8 rows with Suleiman Zamfari, Reece Newburn, Jack Nettleship and Ilyes Pouvot rounding out the top 20. Maximiliano Radek de Silva, Tobin Grundal, Casper Norman, Leonardo Longoni, Aaron Ferrazano, Tess Verschoor, Dinan de Vos, Marius Barryberg, Rinse Vos, Carina Koning, then we've got Ruby Verlinden, Emma Weinreich, Olivia Sampson, Oli Murs, Ruben Moya, and last but by no means least, it's Andy Rattel. Delano Wellens and Emma Weinreich might not start this race, but this is going to be a real interesting Pantano tag team from the back end of the field here, Seymour. I'm wondering who's going to have the one-up, because when you look at it from this perspective, this is Moya's 5th heat and Rattel's 4th. À suivre dans cette manche qualificative, les remontées de Ruben Moya et Andy Rattel, 35e et 36e sur la grille de départ. Une grille de départ qui sera emmenée par Alessandro Tudisca, le pilote belge très en forme depuis le début de ce week-end, qui aura à ses côtés Patrice Kowalewski. On retrouvera sur la deuxième ligne Marco Piccolo, le français, et Henki Counteren, le deuxième du championnat, 5e place pour Fionn McLaughlin, le pilote irlandais, leader de la Iame Euro Series. Dans cette manche qualificative entre les groupes B et D, on retrouve aussi Sam Balota, 10e sur cette grille de départ. Sam Balota qui n'est autre que le leader de la Iame Series Benelux. Le départ imminent, le peloton arrive dans le dernier virage et puis on sera parti pour une manche qualificative de 10 minutes et un tour. Le départ imminent avec vous, Alex. The start. Let's get ready to go racing here for heat number 14 out of 21. Revs rise, lights are out, we're underway, and it's the drivers looking to head towards into turns 1 and 2. Well, we've already had one go off. Oh, we've got 3 backwards off of turn 2. So yellow flags at mark. Oh, and we've got a pile up at 3. We've got at least 8 to 9 drivers here, there, and everywhere. That's a third of the field already decimated, and we've not even completed the opening lap. My goodness, there is a big rate of attrition in this one. Patrice Kowalski wasn't actually on the front row, didn't make it onto the front row, I think. I didn't see him out there. Well, we've got a full course yellow. Full course yellow has been deployed. Drivers are being told to slow. So a big couple of incidents within the first 3 corners. Straight away race neutralisation. This is effectively like in GT World Challenge. It's the effective karting equivalent of a code 60. So they have to be at a certain delta point, which means they cannot exceed a certain speed. But in this case, everyone has to back each other up. And Alessandro Tudisca started on the front row from pole position. Henki Counteren, well, moved up a couple of places because there was no... Right, now we're going to get an idea of the amount of drivers. Okay, Kowalski is one of them. Oh, there's a TD car. There's the 217, Tess Verschoor. She's had no luck this weekend. Leonardo Longoni, Tess Verschoor, Dinan de Vos, Marius Barryberg. Well, that is 5 drivers out, and the field now down to 29 drivers, rounded out by Gaetan de Brabandera, who's lost 17 positions and currently runs in 29th place. As always, a big thank you to our marshalling team here. Very quick to react to the actions out on circuit, and what's more, this now neutralises the field. The yellow flags
are, well, one of the yellow flags is waving at marshal post 2 as one of the marshalling team gets to pick up the debris, but the yellow flags are starting, have now, well, some of the flags will hopefully very shortly, if they are not, they are still waving at the moment, so we are still under full course yellow. And as Simon explained yesterday, when we know that the full course yellow is coming to an end, the flags will be held still. And then the next time we go around, we will be under green flag racing. But at the moment, full course yellow still employed. Top 10 at the moment: Tudiska, Kalsuren, McLaughlin, Lopiccolo, Paikkonen, Lacroix, Dirda, Nassar, Couture and Belota. That is your top 10. So they are going to send them around again under this full course yellow. So we're down to 29 runners and riders. Kowalski out, Longoni, Verschoor, De Vos, Barryberg, Valens and Weinreich non-starters. But Simon, 2 big incidents in rapid succession, turns 2 and turns 3. This is just showing how crucial surviving the qualifying heats without an incident, without damage, without a trip to race control and the stewards. You've really, really got to be on your A game at this point in the championship season. Round 4 out of 5, and there can't be any stone left unturned. Oui, on le disait, hein, les manches qualificatives qui sont très très importantes dans l'optique d'un bon week-end. Il faut absolument éviter tous les ennuis, dont les accrochages, et certains ont été piégés dans l'aventure dans cette manche qualificative entre les groupes B et D, notamment Patrice Kowalewski, notamment Leonardo Longoni, Tesverskor ou encore Dinan De Vos. On va repartir d'ici quelques instants. On était sous procédure slow car il y avait énormément de cartes impliquées dans ces accrochages qui étaient en plein milieu de la piste. On n'a pas pris de risque, on a assuré la sécurité. Mais maintenant que tout est dégagé, merci d'ailleurs aux commissaires qui ont fait de l'excellent boulot. Maintenant que tout est dégagé, on va pouvoir repartir pour les dernières minutes de cette manche qualificative entre les groupes B et D. 5 minutes encore, même un peu plus au chronomètre, avec Alessandro Tudiska qui va relancer le peloton et qui emmène avec lui notamment Enki Kaltoren, Fionn McLaughlin, Mark Lopiccolo, Otto Pikkonen dans son échappement. Oh, we've got a yellow at Marshall post number 7. Et un drapeau vert, c'est un drapeau vert qui est agité pour relancer cette course avec Alessandro Tudiska qui est parvenu à conserver l'avantage derrière. Ça attaque déjà très très fort du côté de la 4 ou 5e position. Mais le top 3 est pour l'instant inchangé avec Tudiska, Kaltoren, McLaughlin. Derrière, je pense qu'Otto Pikkonen est passé à la 4e place devant Mark Lopiccolo, le pilote français. Ça va être un sprint vraiment très très rapide cette fois-ci, car il reste déjà 4 minutes maintenant, avec peut-être une attaque à l'issue de cette ligne droite. On sait que le phénomène d'aspiration est très important dans ces courses de la Iame Series Benelux. Pour l'instant, Alessandro Tudiska tient le bon bout. Il parvient à résister à Enki Kaltoren, mais il passe dans le 2e virage. Très belle manœuvre de dépassement. Le pilote néerlandais qui est très très bien sorti du premier virage. La réplique peut-être de son équipier dans quelques instants. Ce n'est pas si sûr, car derrière, il faut se méfier aussi de Fionn McLaughlin et d'Otto Pikkonen, qui est en 4e position, effectivement, et qui a tenté de passer à la 3e place. Et cette bagarre permet notamment à Mark Lopiccolo de faire la jonction et de revenir dans ce groupe de tête. Derrière, on a Georges Nassar, Simon Lacroix, Sam Balota, Iliano Couture ou encore Florent Dirda qui complète le top 10. Well, the cart that came to a halt out of turn number 12 was Germany's Karina Korning. So unfortunately the 271, the latest casualty in this race. Mechanical failure for the driver as Alessandro Tudiska looking to pick up his 4th win. Henki Kaltoren looking to equal Tudiska's tally. And he's on 2. Fionn McLaughlin has been close. He was on course to victory. He's going to dive up the inside of Alessandro Tudiska at turn number 6. Does the driver of
16-year-old from Ireland, running with VDK, now gunning for Henki Kalteren. What's more to the point is that if Henki Kalteren gets another win on his pocket, he's going to have exactly the same amount as Alessandro Tudisca here in heat number 14, B versus D. Now, it's time for a Rattel and Moya update. Andy Rattel, 24 places gained. Ruben Moya, 22. So 12th and 13th, respectively, for the two Pantano Racing drivers. And we have got a mechanical black flag being shown for the 377 of Germany's Torben Kröndal, down in 23rd. Suleiman Zanfari drops outside of the top 20 as the top 5 rounded out by Marco Piccolo. They were covered by just under 9/10 after 6 laps of racing. We've got 1 minute and 45 on the timer still to go, plus an additional lap. But Fionn McLaughlin nearly had Alessandro Tedesca up his inside through at turn number 8. Now out of turn 9, Kalteren leads the way. McLaughlin second. Boykonen defends against Lo Piccolo from France. And not too far behind, there's Sam Balota, the Dream Racing driver, now in earshot of the top 5 in the dying stages, and coming along with him is Iliano Couture as Fionn McLaughlin goes wheel to wheel ever so briefly with Henki Kalteren, and round the outside, that's Alessandro Tudisca. Tudisca uses the runoff, clatters into his teammate on the left rear. McLaughlin holds his nerve and stays in second, right on Kalteren's rear bumper. Now into turn 6. Look at the train. It's at least 11 to 12 carts around the outside. That's Jack Nettleship, who's just got through on George Nassar. McLaughlin still trying to get through on Kalteren. As we head into the final 45 seconds of this race, Sam Balota now up into 5th place. Marco Piccolo down to 6th. This gives Balota the opportunity maybe even to go for a second heat win of the weekend. But Kalteren is pretty much holding on at the front end of the field. Everyone's trying to bang down the front doors of his house right now. And Kalteren is still being resolute and holding his nerve. 2 laps to go. Kalteren holding on. Balota 2 wheels on the grass. Loses out to Boykonen. Tries to dive up the inside of the fin and they touch wheels. Yellow flags at Marshall Post 2. No, yellows at Marshall Post 1, green at Marshall Post 2. Someone has had an off of turn 2, and McLaughlin still in the wheel tracks of Henki Kalteren. And it's quite busy behind as, McLaughlin sideways, Tudisca up the inside. And it's still kicking off. Balota is 4th. And who's that? That's Iliano Couture, who's made it up behind Finn McLaughlin. Now, this has given a certain Henki Kalteren a significant advantage. So actually, Balota's 4th, Couture 3rd, McLaughlin 2nd, and leading the way as we head on to the final lap, Henki Kalteren. Kalteren leads by nearly 7/10 of a second. Andy Rattel, get this, 31 places, is now running 5th, right behind Sam Balota. Incredible performance for the French driver for Pantano Racing. Come out of the Europelan for the final time into turn number 8, and Finn McLaughlin has chopped that nearly 7/10 of a second advantage to next to nothing. Now the run down to turn 10. McLaughlin sweeps to the outside, looks to go towards the outside of turn number 11. Can't get through. There's Couture waiting in the wings. Balota and Rattel. It's a 5-way scrap for the race lead as they come out of turn number 12. Someone's got to go for it. Balota went for 3rd. He's going to get it, but Kalteren picks up his 3rd win of the weekend in the heats. McLaughlin 2nd. Couture 3rd. Balota 4th, and from stone dead last to 5th place, bien fait Andy Rattel. The 372 has made up the most positions in one race. 31 places gained by the Frenchman. Jack Nettleship, great work by the 275 from the United Kingdom
taking 13 places to finish 6th, ahead of Jörg Müller, Otto Paikkonen, Alessandro Tudiska, and Maklo Piklo rounds out the top 10. Casper Norman, Tihon Kinard, Maximiliano Radek da Silva, George Nassar, and Ruben Moya round out the top 15. Suleiman Zanfari, Reece Newburn, Rinse Vos, Gaetan de Brabandera, Aaron Ferrazano, Keanu Vellens, Ollie Meurs, Ruby Valinden, Simon Lacroix, and Livia Sampson round out the 25 finishers after 10 laps. Florent Dierdin, Torben Kroendal, Il Prouveau, Karina Kroning, Patrice Kowalski, Leonardo Longoni, Tess Fischer, Dinan De Vos, and Marius Barryberg. Those are the lists of retirees, with Delano Vellens and Emma Weinreich a non-starter, but Henki Kalteren picks up his 3rd heat win of the weekend, with Fionn McLaughlin, Iliano Couture, Sam Balota, and Andy Rattel rounding out the top 5 for Heat 14 X30 Senior B versus D. We zijn met de winnaar van de manche in de X30 Senior Class, Henki Kalteren. Wat een wedstrijd in deze manche. Ja, spannende wedstrijd. Hele groep achter ons. Ik heb ze achter me kunnen laten door goed te verdedigen. Ja. Voor het moment, dat is een heel goed weekend voor jou. Met 3 overwinningen ja, sinds het begin van het weekend. Yes, 3 overwinningen, 1 keer tweede. Ik sta nu overal nog pole, dus ik probeer het af te maken nu in de laatste 2 heats. En dan de finale. Ja. Goed, dankjewel Henki. Dat was Henki Kalteren, de winnaar van de laatste manche in de X30 Senior Class. Laat die beide rode lijnen de ruimte, maar daar natuurlijk rijdt hij weer heen. De quickbump om het in de ruimte te laten, dus dukken ze de ruimte terug. En hij krijgt die straf dus voor de positie en de quickbump. Derde, voor die net van de afkick. Ja, dat is de allerlaatste dag. Voor die afkick, ja, zo straf. Rijdt hij terug naar voren, punten, komt er afstaan op 3000 punten. En toen als ze nog weer afkicken. Weer dubbele straf, quickbumpen en niet niemand. Tijden bij het buitenrijden, geen papier. Dat is een organisatie. Dat is
From Senior X30, we return to Junior X30, as here is the starting grid for Heat 7, Groups A versus C. Ty Buckley and Louis Bazire due to start on the front row, with Buckley on pole. Guus Mulder, the winner of the penultimate qualifying heat yesterday, starts from the inside of row number 2. Alongside will be the 193 of Spain's Angelina Simons Dorev, with Alexandre Mercier and Devon Hagelin on row number 3. Wouter Bergeron and Zach Green, row 4, with Niels Deloré and Roman Saleh on row number 5, completing the top 10. Matteo Muniz and Lennon Henriquez will be on row number 6, ahead of Barry Berg and Julian Salvio. Xiao Chen Ji and Lorenzo Notarigo on row 8. Gilles Hermann and Rafael Bula on row 9, completing the top 20, Jan Mulders and Germany's Moritz Moore. And we got Janis van den Bosch and Veer Chopra rounding out row 11, Lucas Smets and Bing van Scheindel, Mohamed El Bouzaki, Sverre Verlinden, Maxim Linders, and Benjamin Foucault. And then we've also got Nathan Best, Felix de Decker, and Evan Purcell rounding out the 31-strong grid. Shout out to Jorn Helder. Big thank you to Jorn for getting back to me yesterday via Instagram. And he said that my recovery is going well at the moment, reference my broken forearm and my wrist. Hopefully I'll be on track soon. So Jorn, I know you're watching. Thank you so much for letting me know. And we're looking forward to having you back on track. We are missing you as one of the drivers on this 77-strong Junior X30 grid. But let's take a quick look back. 6 different winners from 6 different qualifying heats. Klieft, Bazire, Buckley, De Rademaker, Mulder and Nikishov. So they do say the number 7 is lucky for some. Could it be that we have a new race winner? The top 3 have already picked up a heat win apiece this weekend. And of course, Bazire did not take part in his second heat yesterday, so is on the back foot in terms of the qualifying heat rankings. But what's going to happen over the next 10 minutes plus an additional lap? Simon, over to you for the start. Le départ de cette première manche de la catégorie X30 Junior ce samedi avec les groupes A et C. C'est la 7e manche qui s'élance à l'instant avec Todd Buckley qui a pris le meilleur des départs et il emmène derrière lui. C'est juste Mulder là avec le casque vert. Louis Bazire conserve sa la 3e position. Lui qui partait depuis la 2e place. Ouais, c'est juste Mulder qui a bondi depuis la 3e position à la 2e place. Derrière, c'est passé pour tout le monde sans incident à noter. Juste Mulder qui est passé à l'attaque au bout de la ligne droite de l'Europalan. Changement de leader déjà avec Louis Bazire qui est aussi passé en 2e position. Les pilotes Victor Hiden qui montre directement de quel bois il se chauffe dans ce début de course avec juste Mulder qui emmène Louis Bazire. On sait que Louis Bazire s'est déjà imposé dans ses manches qualificatives. Il va peut-être passer à l'attaque au bout de cette ligne droite. Et voilà, il suffisait de le dire pour que ça passe pour Louis Bazire. Todd Buckley en profite également pour passer à l'intérieur. Juste Mulder rétrograde à la 3e position. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce samedi matin, Louis Bazire is on fire. He's definitely on a tear, we would say. But a bit of a 2 and 8 coming out of turn number 6. One driver bumping through that big divot that you see on the outside curbing, just on the middle of your screens for the briefest of moments. But yeah, Louis Bazire on fire, looking to come back after a second heat where he did not take part in that race and now has a slight advantage over Ty Buckley. Wouter Bergeron, in the meantime, in the number 34, looks to be in 4th place, ahead of Alexandre Mercier. So the top 3 come around the final corner. Bazire leads, Buckley 2nd, Mulder 3rd, Bergeron, Mercier, Zach Green. And looks to be that there is still a bit of swapping of positions. Well, Alexandre Mercier trying to get through on Wouter Bergeron for 4th place. Devon Hagelin 7th, Matteo Muniz up 3 places to 8th, ahead of Niels Lelore and Angelina Simons Dorev rounding out the top 10. Gilles Hermann has already made up 5 places.
this year's FIA Academy Trophy winner, now up to 12th and is chasing after the likes of Lennon Henriquez and Simon Storez for the final position in the top 10. Just under 7 minutes and 20 to go, and the battles are starting to spread out in what is this 7th heat out of 10 for Junior X30. But Just Mulder is now starting to slightly close on into Louis Bazire and puts in a new fastest lap. Nearly went for the race lead, gives his teammates a little love tap from behind. And with a new fastest lap, 56.361, Just Mulder was purple all across all 3 sectors. And now Bazire has got a fight on his hands, and it's from one of his own teammates. Un coup c'est Louis Bazire, l'autre coup c'est Just Mulder qui est passé à l'attaque et qui a repris le leadership dans cette course. C'est Just Mulder qui venait de signer le meilleur tour en course en 56.361. Il vient de reprendre les rênes de cette manche qualificative devant Louis Bazire, le pilote français, toujours devant l'Irlandais Tad Buckley. 4e position pour Wouter Berganu. Alexandre Mercier est 5e devant Zach Green, le Britannique, venu ici pour préparer la finale de l'Iame Euroseries. Devon Ackelen, 7e place. Matteo Melis, 8e. Zach Green qui passe en 5e position devant Alexandre Mercier. On poursuit avec Nils Lor à la 9e place et la 10e position pour Angelina Simon Torres. On vous parlait aussi de Gilles Herman qui est désormais 19e. Il a perdu 2 positions alors qu'il était en train de remonter. Tad Buckley qui passe devant Louis Bazire. La réalité d'un tour n'est pas celle du suivant. Ça c'est clair dans cette catégorie. Les bagarres sont nombreuses et les changements de position aussi, avec Tad Buckley qui est repassé en 2e position devant Louis Bazire et Wouter Berganu. Pour terminer sur ce qu'on disait sur Gilles Herman, c'est tout simplement le dernier vainqueur du trophée FIA Academy. Cette compétition qui regroupe des pilotes issus de pays différents, une 50aine de pilotes qui sont engagés sur le même matériel avec les mêmes pneus, le même moteur. Et Gilles Herman a remporté ce trophée Academy comme l'avait fait il y a quelques années Maxime Potti, comme l'avait fait aussi Xavier Hansam et comme l'avait fait aussi en 2011 un certain Charles Leclerc, désormais pilote de Formule 1 chez Ferrari. Je ne vous apprends rien et j'ai croisé son entourage, son papa qui s'occupe de la mécanique hier et son papa disait oui, on est un petit peu déçu de la qualification, on s'est un petit peu manqué et forcément en démarrant d'assez loin sur la grille de départ c'est plus difficile pour remonter. Voilà pour les petites anecdotes du paddock. En attendant, retour sur ce qu'il se passe en piste avec Just Mulder qui creuse l'écart par rapport à ses poursuivants, Tad Buckley et Louis Bazire, en l'occurrence le pilote français qui pourrait peut-être profiter de ce tour pour passer devant. Voilà, Louis Bazire reprend la 2e place devant Tad Buckley. Well, it's a victory lane 1-2, followed by Mick Barrett Racing. Wouter Berganu, the number 34, looks to be from the Fusion Motorsport crew, trying to close in on the top 3. Then we've got Devon Hagelen, who's got through on Zach Green. So great job there by the 108 from the Netherlands. He was wearing a set of Travis Pastrana style sunglasses yesterday, and I said, what's with the Nitro Circus look? These kids, they get so much influence from all these other different places, like hairstyles, sunglasses, what they wear on their feet. You know, it's all about the sneaker game these days for these young hip kids. But more to the point, when you get these drivers out on track, they are as motivated and as passionate about this sport as we are and everybody else in this paddock. But it is a 1-2. Just Mulder and Louis Bazire and Ty Buckley, the 3 drivers that could be our potential second winner of a qualifying heat so far. Bazire won heat 2, Buckley won heat 3, Mulder heat 5 as a dive up the inside. That's Devon Hagelen and Zach Green through on Wouter Berganu. That is the change now. Berganu down to 6th place. And if they can start pedaling a little bit, these two, they can start to catch Buckley, Bazire and Mulder. And the leaders are coming through. Bazire's retaken the lead from Mulder.
So a change between the victory lane racing drivers as they come out of turn number 11, and in their coattails, in their wheel tracks, is Ireland's Tig Buckley. Of course, Tig Buckley, one of the great young Irish talents we have in this championship, and is second in the standings. Mulder dives up the inside of Bazire through at turn number 2, but here comes Tig Buckley through on Bazire, kept it pinned, kept it lined to the outside of turn 3, and got the move done naturally as he rotated the cart through to the apex. A little bit of a bump between the pair through second and third, and more to the point now, Devon Hagland and Zach Green are in the mix. Green up the inside of Hagland into turn number 7. It's game on for the race victory, and here comes Wouter Bergano. It's a 6-way fight at the front end of the field for the Heat 7 victory here in X30 Junior. Quelle bagarre pour la victoire, quelle bagarre aussi pour les accessites. Vous le voyez, on a un groupe de 6 pilotes à présent qui sont regroupés et qui sont tous capables d'aller chercher la victoire. Pourquoi pas? Attention, peut-être un nouveau changement de leader à venir avec Tad Buckley qui se porte à la hauteur de Just Mulder. Ça va passer au premier virage. Voilà, c'est fait. Le pilote irlandais qui reprend la tête du classement et il emmène avec lui Louis Bazire. Just Mulder rétrograde au 3e rang et derrière on a notamment le Britannique Zach Green qui est bien revenu dans le coup, remonté de 4 places. Wouter Berganu 5e position pour le pilote néerlandais qui emmène avec lui son compatriote Devon Hagland. Mais quelle bagarre pour cette première position, et regardez Alex, ça revient aussi derrière avec en 7e position Matteo Melis. Alexandre Mercier n'est pas très loin non plus, ça promet 2 derniers tours de folie ici sur le karting Genk. À noter que derrière l'abandon de Gilles Herman impliqué, je pense, dans un accrochage au niveau du premier virage. C'était tout à l'heure, il y a quelques minutes, mais des illusions très clairement pour le pilote belge vainqueur du trophée FIA Academy. Allez, on va se plonger dans cette magnifique bagarre pour la victoire avec un trou qui s'est créé avec Tad Buckley et Louis Bazire en tête. Les deux pilotes qui tentent de partir. Et Zach Green qui passe en 3e position. Yeah, gets through on Juice Mulder. There's Wouter Bergano. Matteo Melis is in 6th ahead of Devon Hagland, who at one point was running P4. But the scrap is really now between everybody from 3rd backwards, and that is being led by the UK's Zach Green in the number 68. But Bazire versus Buckley. We are down to the wire. One more tour, 1.36 kilometres, 12 corners remain after this one to go. It's Buckley v Bazire here on the final lap of Heat 7. Bazire dives to the inside here at turn 2, and the French driver from Victory Lane retakes the lead from the Irishman from Mick Barrett Racing through out of turn 3, now into 4. Sweeping the carts into turn 5. What's Buckley got in the tank here? Can he throw something up the inside? Could it be at turn number 7 as the 2 Fusion teammates swap places? Might be it's Hagland ahead of Bergano, but Bazire still holding on to that race lead after taking it on turn 2 on this final lap. Here we are on lap number 12, the run down to turn 10 for the final time. Buckley's got to get a good exit out of turn number 11. Here we go. It's going to be one driver that's going to take a second different heat win this weekend, but it's not going the way of Buckley. Félicitations, Louis Bazire, our only second qualifying heat winner of the weekend here in X30 Junior, winning by 3/10 ahead of Tig Buckley, Juice Mulder, Zach Green, Devon Hagland, Wouter Bergano, Matteo Melis, Angelina Simons-Torres rounds out the top 8 ahead of Niels Lelohe and Alexandre Mercier completing the top 10. All bar one driver finished that race. Unfortunately, Gilles Herman with half distance retired on lap 6. A real shame for this year's FIA Academy Trophy winner, who's been making some good steady progress over the course of the weekend. Lennon Henriquez, Julian Savio and Evan Purcell, who made up 18 places from last to finish 13th. Marie Barryberg from Norway and Bink van Schijndel from the Netherlands complete the top 15.
ahead of Moritz Moore, Yanni van den Bosch, Roman Saleh, Veer Chopra, Mohamed El Bouzaki, Lorenzo Notarigo, Rafael Boulard, Nathan Best, Maxime Linders, Jan Mulders, Felix de Decker, Benjamin Foucault, Lucas Smits, Sverre Verlinden, and Premium Karting's Zhao Chen Ji, rounding out the 30 finishers. Gilles Herman from VDK Racing out with 6 laps to go. Basile, Buckley and Mulder with Green and Hagland round out your top 5 for Heat 7 X30 Junior A versus C. Et nous voilà de retour sur ce karting Genk qui nous réserve pas mal de spectacles depuis le début de ce meeting, le 4e des 5 meetings de la saison dans cette Iame Series Benelux. Nouvelle manche qualificative, la 8e dans la catégorie X30 Junior, avec une grille de départ que vous découvrez si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. En pole position, on retrouvera le vainqueur du meeting d'ouverture à Marienbourg, Arthur de Dronker, avec à ses côtés Stig de Rademacher. 3e position pour Aaron Ueda avec Didier Kreft à ses côtés. 5e position pour Nikita Nikishov qui avait été chercher une victoire dans la journée de vendredi. Il partira
5e, l'Espagnol, avec à ses côtés Max Selin, le pilote finlandais. 7e place pour Maxime Prudent, 8e position pour la féminine du peloton, Eva Dorstein, 9e place pour Achille Gérardin, le top 10 étant complété par Philippe Reis. 11e place pour Marl Taylor, 12e position pour Archie Owen, qui partira donc depuis la 6e ligne sur cette grille de départ. La 13e place est à mettre à l'actif de Luca Pellizzari, le pilote luxembourgeois, passé de la catégorie mini-rookie à la catégorie junior, sans faire donc la transition par la catégorie mini. C'est un beau pari que le luxembourgeois s'est lancé, mais ce sera d'autant mieux pour la suite de sa carrière et pour son apprentissage. Alors, on a ensuite sur cette grille de départ Hill Huntink en 14e position, Senna Pessel 15e. Et on retrouve pour compléter le top 20 Timothée Laussine, Pepijn Steiger, Scott Riley, Sam Geluk et Maurice Verkreuz. One other thing I've noticed, Simon, Nikita Nikishov and Felipe Reyes might be starting for the dummy grid, but it's over to you for the race start. Voilà pour l'information de dernière minute. En attendant le départ avec donc Arthur de Doncker qui s'élance en pole position. Le départ bien donné, ils abordent le premier virage à présent avec quelques contacts et derrière un pilote qui a été envoyé en tête à queue devant Arthur de Doncker a pris le meilleur envol. Il conserve donc sa première position. Et derrière, on a deux pilotes de Fusion Racing qui tentent de se placer aux deuxième et troisième positions dans cette manche qualificative. Aussi, Quinten Van Leeuwen, le pilote néerlandais qui est le leader de la catégorie au championnat. Il a vécu de mauvaises qualifications. Il est obligé de s'élancer de très très loin sur la grille de départ. Et depuis hier, ces remontées sont assez compliquées pour le néerlandais. Pas du tout le début de week-end escompté pour le leader du championnat. Mais devant, évidemment, on ne va pas l'attendre. Et du côté des protagonistes au titre, on espère qu'on va pouvoir profiter de cette désillusion pour Quinten Van Leeuwen pour marquer des points et pour le repasser au championnat. C'est le cas notamment d'Arthur de Doncker, arrivé ici 4e du championnat. Lui qui s'était imposé du côté de Mariembourg lors de la première finale de la saison. Dans le peloton, c'est toujours très très serré. Vous le voyez, avec des pilotes qui tentent de sortir de certains groupes. C'est vraiment très très difficile avec cette catégorie où l'on retrouve un niveau très très élevé depuis le début de cette saison. Yeah, Pepijn Steiger looks to be the Falcon Racing car, the 152 that was turned around out of turn number 6 in that little bit of an incident. So he's lost 11 places, but at the front end of the field, Arthur de Doncker, Didier Klieft, Adam Vida, Stig de Rademacher, Eva Dodderstein, who made one of the best overtakes yesterday round the outside of turn 3 on de Rademacher. Which then ended up on her social medias, which she then tagged me in, and I've shared the story this morning. But it was a great overtake from one of the 4 finalists for last year's FIA Girls on Track programme, where she joined the likes of Vanessa Silkanaite, who also was competing against Gilles Herman in this year's FIA Academy trophies. Just goes to show how small the motorsport world really, really is. Also, along with a great young British driver at the moment, Bella Fairclough. So shout out to those drivers there as well. But really closing up at the front end of the field, Arthur de Doncker and Didier Klieft. Klieft has already won a heat so far this weekend. De Doncker has not. I'm just going to have a look back at my list. No, neither. Adam Vida, and there is a change for the race lead. Switchback attempt here by Arthur de Doncker. And so Adam Vida not yet won a heat race. Eva Dodderstein now up into 4th on pure merit. And she's up from 8th on the grid. Aaron Vida up the inside. That's through on Didier Klieft at turn number 3. Great job there by the 110 youngster from the Netherlands. And, well, there's a little bit more of RG Bargy just further back. Achille Gerardin, I think, has just gotten through on Stig de Rademacher.
And now Didier Krief gets the position back from Aaron Vida, who now falls into the clutches of Eva Dorrestein. So any one of these top 7, which is rounded out by Merle Taylor, who's up 4 spots from 11th on the grid, have an opportunity of winning this race. But at the moment, Dodonka has one hand firmly gripped on that. If there was ever a trophy given, it's a virtual trophy. He has one hand on it at the moment with just over 6 minutes to go. La bagarre entre Didier Kreft, Aaron Ueda et Eva Dorrestein fait les affaires d'Arthur Dodonker qui avait pu prendre quelques mètres d'avance, mais son écart a désormais fondu. Et regardez, Arthur Dodonker contraint de protéger sa position, de se défendre, et on aura donc d'ici quelques instants, voilà, c'est fait, un quatuor de tête, 4 pilotes pour une seule première place. Arthur Dodonker, Didier Kreft, Aaron Ueda et Eva Dorrestein. 3 Néerlandais face aux pilotes belges installés du côté de Dubaï à présent. Arthur Dodonker qui va avoir du mal à résister. Ça c'est clair, c'est annoncé. Avec Didier Kreft qui est de plus en plus menaçant, le rookie de ce peloton qui va se décaler et peut-être tenter quelque chose à l'intérieur. Ça ne passera pas ce tour-ci. Belle défense de la part d'Arthur Dodonker. On sait que ce pilote n'est pas du tout évident à dépasser. Il fait parler son expérience, sa gestion de la course également. Et derrière ce quatuor, on retrouve Stig de Rademacher, Marle Taylor, Achille Gérardin, Max Selin, Luca Pellizzari qui est dans le top 10 et Maxime Prudent. Meilleur tour en course à mettre à l'actif de Max Selin, le pilote finlandais en 56-360, actuellement 8e du classement. Regardez, on a même plus que 4 pilotes maintenant pour la victoire. On a 1, 2 en plus, ça fait 6. Et le 7e et 8e ne sont pas loin non plus, avec Arthur Dodonker qui a cédé le leadership à Didier Kreft et qui se voit maintenant subtiliser la 2e position par Aaron Ueda. La 3e place menacée également. Oh, Eva Dorrestein qui est passé à la 3e position. Arthur Dodonker se retrouve 4e. Oh, que les temps sont durs pour celui qui s'est lancé en pole position. Et derrière, Alex, ça a été très très serré avec le pilote Tony Kart. Yes, definitely the case. And that just goes to show how much these drivers want it. Because you've now got Kreft, Vida, Dorrestein rounding out the top 3. Dodonker 4th. And then Rademacher, Marle Taylor, I believe that is in the 103, rounding out the top 6. No, it could be actually Achille Gérardin. Taylor looks to have dropped down to 7th position. 3.5 minutes to go. The floodgates have royally opened at the sharp end of the field. More than 3 at least drivers can win this race. This is going to be the top 8, covered by 2.4 seconds. 3 minutes to go, and it's still all to play for in this 8th heat out of 10. We've got 2 more to go after the lunch break at 2:30 and 2:50 p.m. this afternoon. More battles up and down the order because Quintin van Leeuwen is close to securing a top 15 position. Remember, Van Leeuwen, who is the fastest driver out on track overall with a 56.218 as the fastest lap, had no luck in qualifying whatsoever. Qualified nigh on bottom of his group and has had to exercise damage control. The big problem is if Van Leeuwen hasn't done enough to try and get himself into the A final, he may not even be in the B final. If he's in the bottom 5 overall, that is it. Quintin van Leeuwen is going to have to say, I've got everything to gain and nothing to lose at the Marienborg finale in the 2nd week of October. But Eva Dorrestein now runs 2nd on pace. 2 minutes to go, and she is not too far behind Didier Kreft, who won the opening qualifying heat of the weekend yesterday.
Ouais, 2 minutes encore avec Didier Kreft toujours bel et bien en tête. À la deuxième position, on retrouve Eva Dorestein, à présent passé dans le premier virage. Et puis parmi les informations à vous donner, c'est la remontée de Quinton Van Leeuwen qui a gagné 17 positions et qui se retrouve désormais à la 13e place. Just over a minute and a half remains, plus an additional lap in this 8th Junior X30 heat. Kreeft looks over the right shoulder. Dorestein, 3.5 tenths behind. Then Vida, then De Donker, then De Rademaker, Jardin, Soulin, Taylor, Scott Riley, now 9th out of Senna Pessel, who completes the top 10. But Didier Kreeft looks to be opening up that gap, extending it ever so slightly between himself and the young lady from the Netherlands, Eva Dorestein, who for the opening 2 rounds of this championship season has been classed as the best lady. The other person to secure that award this year, Annabelle Briand in Senior X30. But more to the point, can Eva Dorestein make the breakthrough? Can she get close enough? Time is not on her side, but it's on the side of Didier Kreeft at the moment. Down through out of turn number 11 come the leaders. We're going to go on to our penultimate lap. Lap 11, as a move now happens and a change. Achille Jahadin makes up a place, and up to 7th. Through on Merle Taylor goes the 133. 2 laps to go, and Didier Kreeft has a lead of over 4.5 tenths of Eva Dorestein. The leaders make their way through into the Europlan once again, and the lead is extensive now. Eva Dorestein looks to be behind Adam Vida, and so Eva Dorestein now 3rd, ahead of Arthur de Donker from representing the UAE, the RSD karting driver. And de Donker signalling to Dorestein, saying, right, we've got to get the pace up here. 1 lap remains, and we've already had we've had a double winner so far this weekend. Eva Dorestein going on to the last lap, loses out. Oh, we've had 1 go backwards out of the final corner, possibly a back axle or engine seize, heading into the exits of turn number 12, and that was Merle Taylor. Merle Taylor out, going on to the final lap, and she was running 8th. But Didier Kreeft, the rookie, one of 2 rookies that has secured a heat win this weekend. Louis Bazire won Heat 7, and Didier Kreeft looks over his right shoulder to see where Adam Vida is as we head into the penultimate corner out of turn number 11. Louis Bazire has 2 wins. Now add to that from the Netherlands and Fusion Motorsport, it's Didier Kreeft that takes a win on Heat 8 by over 5.5 tenths of a second ahead of Adam Vida. Arthur de Donker, Eva Dorestein, Max Sulin, Stig de Rademaker, and Achille Jahadin ran out the top 7. But what a result for the championship leader. Back on fire is Quinton Van Leeuwen from the Falcon Racing team, up 22 places to finish 8th. And that's ahead of Senna Pessel and Edouard Godefroy, with Scott Riley, Archie Owen, Luxembourg's Lucas Pellizzari, Gil Huntink, Sarah Iffert, Maxime Prudent, Hugh Grana, Nikita Nikishov, Denis Kozlowski, Pepin Steiger, Sam Goluk, Finn Albers, Nilas Malik, and Andrea Galimberti, Timothy Lahoussin, Vigo Moons, Maurice Verkruijs, Matisse Londen, the last of the classified finishers. A real shame for Marla Taylor. Was running 8th and then ended up backwards into the local scenery off of turn number 12. Finishes 2 laps down. Yves Rie and a non-starter for Fusion Motorsports, Felipe Reyes. So that's Kreeft with another win this weekend. Had Vida, De Donker, Dorestein and Max Sulin rounding out your top 5 for X30 Junior. Heat 8, Groups B versus D.
We zijn met Didier Kreeft, de winnaar van de laatste manche in de X30 Junior klasse. Didier Kreeft, proficiat voor de overwinning. Vertel eens, hoe was het wedstrijd? Het was goed, alleen Arthur de Donker die defende heel erg, maar uiteindelijk kwam ik er langs en toen reed ik gewoon weg. Bent u tevreden van het begin van het weekend? Ja, ik ben tevreden. Eerst die had ik ook gewonnen. Ik ben tevreden. Ja, dank u wel. Didier Kreeft, de laatste winnaar van de X30 manche in de categorie. Let's take you through the grid for heat number 15 for X30 Senior Groups E versus F. So, Roxanne Lantinga and Milan Magzak will line up on the front row of the grid. Conor Grant and Joseph Smith will be on row 2. Thomas Van Vliet and Annabelle Briand will be on row number 3, ahead of Mika Vos, Romeo Roussel, Thibaut Gillard and Jens Bozart rounding out the top 10. Angelo Mini, Marcus Klum, Yanni Bouillet, Philip Svensson, Louis Esser, Luca Montebello, Tayo Fliegen, Sibyl Weimer, Charlie Gloom, Jean Aluja Olesti, Roberto Bas, CJ Bennett, Hugh Besson, Kevin Bakker. They ran at the top 24. Wesley de Goy, due to start 25th, hasn't broken the timing beam. Neither has Alex Machado down in 28th. Jules Van Hoon and Luis Todmas round out the top 27. Ahead of Ali Dax, Emmanuel Liudakis, Glenn de Roy, and Charlotte Antol, Emilio Van Offerberger and Roseanne Den Driver, rounding out the 34-strong grid. There has been a change. The victor has been declared for heat number 14, and that now goes to Fionn McLaughlin from Ireland. The 374 was second on the road, but a post-race 5-second penalty for Henki Coulterin dropped him way down the order. We have got a couple of carts, at least one of the drivers that will be starting from the dummy grid, but we have now this and another 6 to go before we've got this and another 6 to go before we conclude our senior X30 qualifying heats. Top 36 will go through to the A final. The next 36 will go into the B final, and after that 51 drivers will not take any further participation after our final qualifying heats of the weekend at 3:10. So air temperature 20 degrees, humidity 88%, wind to the southeast 6 kilometers an hour as the drivers head into the tram lines. Are we lights out? No, we're not. Full start given, first one of the race day. So the drivers sent round for another tour around this circuit. And this is a very, very crucial point. We've had 14 different heats, and we've had 9 different race winners so far. So looking at, we haven't got Andy Rattel, we haven't got Ruben Moya in this heat. 34 drivers in it altogether. Looking at the passing count at the moment, well, Andy Rattel was promoted to 4th place. 32 places gained in any one race is the most I've seen in a very, very long time. So the overtake count between Moya and Rattel is Moya 120. That's going to probably make it 121 if he got promoted. And also Andy Rattel 106. The drivers now now we've got an opportunity here to see if we will have winner number 10 in this race out of the 15 qualifying heats so far. So we go into the tram lines once again. Here at the home of champions, Heat 15. Are we underway? Yes, we are this time. And Roxanne Lantinga
and Milan Marczak had a similar intention. And Lantinga leads the field into turn 2. It's 4 wide towards the mid and the back part of the field as they try and get through turn 3, but there's a little bit of an incident. 2 karts off the circuit, and there's another one off at turn 4. Oh, dearie me. They really, well, it was an RSD kart that went off. Wesley de Goy has non-started. So Roxanne Lantinga has now got a big lead. Kind of echoes what her brother did in the heat last heat last night, as our marshalling crew are just getting the karts and drivers to safety that are no longer taking any part in this race. But Roxanne Lantinga is going to have a country mile worth of a lead after the opening lap. So Lantinga leads, 0.78 of a second between her and Milan Marczak. Oh, right, now we're going to get an understanding of who... Oh, Charlie Gloom is one of the drivers involved. Luca Montebello, Hugo Besson, Emmanuel Louidakis from Greece. Oh, well, the Greek driver hasn't had much luck and might have been caught in the crossfire. But Roxanne Lantinga, early doors, has got a nice little bit of a getaway as we've got some overtaking happening at turn number 7. So Lantinga, Marczak, Grant, Gelad, Briand, they ran out the top 5. And everyone else is squabbling. That looks to be the battle for around about 11th place. Oh, Mika Voss gets a hip check. Tayo Fliegen gets brushed aside, and Mika Voss up in the air. Oh, dearie me. I hope that back axle is not bent, but somebody else, that might have been a Lesti from Spain, that clattered into the left side pod of Mika Voss and punted the Dutch driver in the air. Yeah, it's a Lesti. A Lesti went off at turn 11. I think that's the Spaniards' race done and dusted there, Simon. Well, what can I say? Ouais, quelle désillusion pour le pilote espagnol Juan Alura Olesti qui était en bagarre à l'avant du peloton et qui s'est fait littéralement mis hors course. C'était pas volontaire, mais dans la bagarre il y a eu cet accrochage avec le pilote espagnol et pour lui la course est terminée. Ce sera donc de gros points de prix pour lui, ce qui n'est pas une bonne opération dans l'exercice de ces manches qualificatives, car on le répète, le but c'est de marquer le moins de points possible et plus vous terminez haut dans la hiérarchie, moins vous marquez de points. En attendant, Roxanne Lantinga est toujours en tête après avoir pris le départ en pole position. La féminine du peloton et rookie de ce peloton de la catégorie X30 Senior résiste pour l'instant à l'Irlandais Conor Grant. Il suffisait de le dire pour voir le pilote irlandais prendre les commandes de cette course. Derrière en 3e position, c'est Thibaut Géladé qui est 3e. Magnifique début de course pour le pilote belge. On l'a rarement vu à pareille fête depuis le début du week-end. C'est tant mieux. Milan Marczak est 4e devant Annabelle Briand et Joseph Smith. Marcus Glum 7e. Thomas Van Vliet 8e, 9e position pour Roméo Roussel devant Yanis Bouillet. Parmi les pilotes, alors qu'on a encore du changement là, c'est pour la 4e ou 5e place. Je pense que c'est... ouais, c'était pour la 5e position. Thibaut Géladé qui passe en 2e position devant Roxanne Lantinga. Ah, décidément, sur moins d'un tour, Roxanne Lantinga a perdu 2 positions. D'abord en voyant Conor Grant prendre le leadership et puis en voyant Thibaut Géladé passer à la 2e position. Autre information à vous donner, c'est la désillusion aussi de Charlie Glum qui a été impliqué dans l'accrochage du début de course, tout comme Emmanuel Liodakis, le pilote grec venu ici participer à cette 4e épreuve de la Iame Series Benelux. Rosanne Den Driver in the meantime has made up 15 places. Milan Marczak has been passed by several drivers. First of all, it was Annabelle Briand. As there is Annabelle being hustled by Joseph Smith, the 364 from the UK with Victory Lane. He's diving up the inside. That is a change for 4th as Thibaut Gelladé for Gepa Racing on the Alonso kart by KR is closing in on Conor Grant from Victory Lane.
The gap between the two drivers is just under 3.5 tenths of a second. Roxanne Lantinga has been looking for a heat win. She's been at the sharp end for multiple different races so far this weekend. Nearly led, well, did actually lead one at one point when she was battling Alessandro Tudisca and Victor Louis. And unfortunately, an incident at turn 7 meant her opportunity was taken away from her unceremoniously. But with 4.5 minutes to go, well, Thibaut Gillard looking up the inside, through on Conor Grant. And is the Belgian going to get through from Gepper Racing? Yes, he is. Great little bit of mind games with Conor Grant from Victory Lane. And here comes back Roxanne Lantinga through into turn 2. And Conor Grant left both barn doors on the farm open. And Roxanne Lantinga went, thank you very much, that'll do. 4 minutes encore dans cette manche qualificative et un nouveau leader, Thibaut Géladé. Va-t-il venir s'ajouter à la longue liste déjà des vainqueurs dans cette catégorie X30 Senior? En tout cas, il semble vraiment bien dans le rythme, Thibaut Géladé, et il n'a pas hésité à prendre les commandes de cette course. Ah, il est là pour faire sa place. Il a pris le meilleur sur Conor Grant. Juste avant, il avait fait de même avec Roxanne Lantinga qui est redescendu. Non, qui est remonté en deuxième position. Ouais, c'est Conor Grant qui est un petit peu en difficulté là. Dépassé il y a quelques instants par Joseph Smith. Marcus Glum fait son apparition dans le top 5. Et devance pour l'instant le néerlandais Thomas Van Vliet. Annabelle Briand est 7e. Devant Yanis Bouillet, Milan Markzak, décidément lui aussi un petit peu en difficulté pour l'instant, le pilote néerlandais. Et la 10e place actuelle au dernier pointage à mettre à l'actif de Roméo Roussel. Les leaders avec Thibaut Géladé qui va devoir se méfier du retour de Roxanne Lantinga, qui est une dure à cuire évidemment. Alors qu'on a eu des pilotes là, on a un pilote arrêté au niveau... Oh, Sibu Weimer. Ouais. Sibu Weimer's out. The 310 was started 18th on the grid. Louis Esser from Germany also having a bit of a nightmare as well. The 297 now down in 28th position. Thibaut Gillady leading the way. Roxanne Lantinga in second. Joseph Smith, Conor Grant, and an exchange. Thomas Van Vliet up the inside of Marcus Glum through at turn 2. That's a change for 5th position on the road. Tayo Fliegen rounds out the top 10. Romeo Roussel rounds out 9th. Angelo Mini. Oh, Milan Markzak has now dropped down the order to 27th. Oh, no, that's going to be Milan Markzak. Markzak has stopped out on track, I'm sure. Hasn't broken the timing beam for Sector 2. And Milan Markzak is out of this race. Started second on the outside of the front row alongside Roxanne Lantinga, who at the moment is fending off Joseph Smith. But Smith pulls the trigger and gets up the inside of the lady from the Netherlands and gets through for second. Conor Grant in 4th. Van Vliet, Glum, Briand, Bouillet, Roussel and Fliegen. That's your top 10, but Lantinga got back through on Joseph Smith. She's lost out 2 places because both Victory Lane carts of Joseph Smith and Conor Grant got through. And here goes Thomas Van Vliet. Oh, nearly rubs sidewalls with Conor Grant. Down the Europolan, Grant squeezes Van Vliet, who relinquishes that position. And up the inside, that is more than likely going to be Marcus Glum that's made the move. Annabelle Bryan is there. So is Yanni Bouillet. This is going to be an absolute ding-dong battle for what is going to be 4th on the road, because it looks like the others in front have gotten away into the distance. Ouais, regardez la bagarre là pour les places dans le top 5. C'est vraiment très très musclé. Pendant ce temps, Thibaut Géladé continue la course en tête devant Joseph Smith, le pilote britannique. Oh, et c'est Marcus Glum là qui a réalisé un superbe dépassement, une superbe affaire en tout cas, en passant en 4e position. Who was that went off track? That was Annabelle Bryan. Annabelle Bryan forced off circuit coming out of turn number 4, and she kicked up the dirt. She's lost a massive amount of places. Ouais, c'était très très chaud là-bas avec notamment Annabelle Briand. Et je vous le disais il y a quelques instants,
Après Thibaut Géladé, Joseph Smith et en principe Thomas Van Vliet, on retrouve Marcus Glum qui a réalisé une belle opération. Alors qu'on va rentrer dans le dernier tour. Le dernier tour, final lap pour le leader Thibaut Géladé. Et je pense que dans le paddock, on va avoir son préparateur qui va être très très heureux de cette performance parce que Thibaut Géladé, c'est un pilote qui a une pointe de vitesse certaine. Sur un tour, il est rapide, mais pas toujours chanceux non plus ces derniers temps, que ce soit dans la catégorie X30 Senior ou même avant dans la catégorie Junior. Mais là, il vient réaliser une belle performance, Thibaut Géladé. Alors il faut garder à l'œil les différentes stratégies aussi mises en place. On sait que lors du dernier meeting, certains avaient choisi de mettre des nouveaux pneus à certains moments. On ne sait pas quels choix ont été faits du côté de Thibaut Géladé, mais en tout cas, c'est une victoire à souligner. Thibaut Géladé s'ajoute donc à la liste des vainqueurs. On est au 9e ou 10e vainqueur différent. Le 10e vainqueur de ces manches qualificatives. Thibaut Géladé, vainqueur donc devant Joseph Smith, Thomas Van Vliet, Marcus Glum, 4e donc devant Roxane Latinga. La pole woman qui a perdu quelques positions, mais qui limite les dégâts dans une bagarre qui a été très très musclée. 6e position pour Roméo Roussel, le pilote français qui devance le Belge Yanis Bouillet, qui a réalisé d'ailleurs le meilleur tour en course en 54,893. Tayo Flicken est 8e devant Connor Grant, le pilote irlandais. Décidément très très à l'aise en début de course avant de perdre pas mal de positions dans l'aventure. Et le top 10 est complété par Roberto Bass. Angelo Melli en termine à la 11e position devant Annabelle Briand. Philippe Svensson, le pilote norvégien, qui termine 13e. Le top 15 est complété par Jens Bessart et Kevin Bakker. Rosanne Dundriver termine 16e devant Mika Voss, Hugo Besson, CJ Bennett et Koen De Rooij. Derrière, on notera les abandons de Milan Marksak, notamment. Grande désillusion, mauvaise opération pour le pilote néerlandais qui s'est lancé depuis la 2e place sur la grille de départ. Abandon également pour Sib Weima, pour l'Espagnol Olesti, pour Luca Montebello et pour Charlie Gulum notamment. Voilà pour les différentes informations sur le classement, un classement que vous découvrez à présent. C'était la 15e manche qualificative dans cette catégorie X30 Senior entre les groupes E et F. Encore 2 manches qualificatives ce matin dans cette catégorie avec les groupes C et G qui vont s'affronter d'ici quelques instants. Et puis on clôturera avec les groupes A et D. Mais surtout, restez bien avec nous après parce qu'il y aura encore d'autres manches qualificatives et en X30 Senior et en X30 Junior. Et surtout en après-midi à partir de 16h30, les grandes finales tant attendues donc dans ce 4e meeting de la saison.
Heat number 16, X30 Senior. C versus G is up next after 10 different winners so far. Let's see if another one might add their name to the list. Here's the grid. Victor Louis starts on pole position. Riemer Blanc alongside. Tristan Kroon and Laurits Saxe round out row 2. Zem van der Heyden and Matthias van der Kerkhoff round out row 3. Ahead of Enzo Menendez, Alexis Constant, Dan Steeman and Maxime Blanchemin rounding out the top 10 in this race. Wilma Swan from Sweden, Mirko Wouters from Belgium, Lewis Mackie from the United Kingdom, with the two Dutch drivers of Bo Heymans and Max Storm rounding out the top 15. Maxime Harutunanian rounds out 16th ahead of Esteban Walgrave, Cahal Clark, Julian Carmen, Quentin Dapoigny, Andrea Pirovano, Luc Moulard, Luke Taylor, Matteo van der Kerkhoff, Thibaut Vyers, Sibir Paganar looks to be starting from the dummy grid, due to start 26th. Dennis Bowman, Sky de Forny, Christopher Bingham, Alessandro Biggi, Ron van der Kerkhoff, Luis Aguiar Cardoso from Portugal, Victor Aguerta, Sofia Zanfari, and Portugal's Miguel Silva rounds out the 35-strong grid. So far, we've had Loris Saxe, Henki Kalteren, Alessandro Tudisca, Sam Balota, Clément Houton, Victor Louis, Kevin Lantinga, Matthias van der Kerkhoff, Fionn McLaughlin, and just this previous race, Heat 15, Thibaut Gillet from Gepper Racing was your 10th different winner out of 15. There's an opportunity here for Victor Louis and Matthias van der Kerkhoff to make it 2 heats so far, but there are so many names in this field that have been at the sharp end of the grid and not yet tasted that little bit of success in these qualifying heats. After this, we'll have one more to go. Senior Heat 17, A versus D, which will take us nicely to the lunch break. But we've got this one and one more to go. Louis and Blanc on the front row. Kroon, Saxe, van der Heyden, van der Kerkhoff, Menendez, Constant, Steeman and Blanchemin rounding out the top 10. The field makes its way through at a crawl to turn number 12. As we all wait with anticipation, goosebumps and hairs standing on the back of our necks, waiting for the lights to go out. Drivers make their way out of the final corner. The revs rise. Do the lights go out? Yes, they do. And, oh, well, a very, very bad start there. I think that was for Riemer Blanc on the front row, who's dropped to the back end of the field. So we've had one turnaround on the outskirts of turn number 2. So Riemer Blanc having an absolute mare. Sibir Paganar has been released from the dummy grid. Well, it was the outside row that got caught out. As we find that some drivers still at the back end of the field swapping positions. But Victor Louis leads the way. Tristan Kroon in second. Now, where has Riemer Blanc dropped to? 10th place from the outside of the front row. Louis leads the way. Kroon, van der Heyden, Menendez, Steenman, Swan, Mackie, Saxe, Storm and Blanc. They are your top 10. Lewis Mackie gets through. That's for 5th place. And now the chase really begins. But Victor Louis looking to be another driver. Clément Houton, 2 race wins. Henki Kalteren did have 3, but 1 was taken away from him due to a post-race penalty. So could Victor Louis become another 2-time qualifying heat winner? Well, we're going to find out in around about 9 3/4 minutes time here, Simon, as the field makes its way through here on lap 2 down the famed Europolanas. Oh, straight on goes one of the Mad Croc chassis. 3-8 for Victor Aguerta from France. And that was a hand in the air as if to say, what on earth happened? Ouais, un pilote qui a tiré tout droit au niveau de l'épingle juste avant la ligne droite de l'Europalan. C'est Victor Egerter qui a été piégé, ou en tout cas qui a été victime d'un petit ennui. Il avait l'air de ne pas comprendre ce qui s'était passé, peut-être un ennui mécanique pour le pilote français. En attendant, retour à la bagarre avec
notamment pour la 4e position. Là, c'est Dan Steinman qui est en 5e position et juste devant lui, un autre pilote, Sam Van der Heyden, lui est passé en 3e position, ça c'est sûr et certain. Dan Steinman repassant en 4e position et vous le voyez, c'est très très chaud dans ce peloton. Et c'est Dan Steinman qui emmène tout ce train à la recherche d'une place dans le top 5. Devant Victor Louis, mène la danse devant Tristan Krohn et Sam Van der Heyden. Et puis ce qu'on avait aussi noté en début de course, c'est que Rimmer Blanc, qui s'est lancé depuis la première ligne, a été victime d'un petit ennui aussi. Visiblement, il a un petit peu noyé au moment du départ et ça a eu des conséquences sur toute la ligne extérieure avec des pilotes qui ont perdu pas mal de positions dans l'aventure. Si on regarde un petit peu Loritz Sachs, il est 12e désormais alors qu'il s'est lancé 4e. Même chose pour Alexis Constant qui a aussi perdu quelques positions dans l'aventure. En attendant, eh bien, la bagarre est lancée et ces pilotes vont tenter de remonter petit à petit. Rimmer Blanc, lui, avait été éjecté totalement du top 20 et il est désormais 27e dans ce classement. Retour à la bagarre en tête avec, on vous l'a dit, un top 3 inchangé. Louis Krohn, Sam Van der Heyden. On retrouve ensuite Dan Steinman, mais qui s'est fait subtiliser la 4e position il y a quelques instants par un certain Lewis Mackie, le pilote britannique. Enzo Menendez est 6e devant Matthias Van der Kerkhoff et Julian Kamen. Voilà pour le top 8 actuellement et peut-être une attaque de Tristan Krohn dans quelques instants. Non, le pilote néerlandais reste sagement derrière Victor Louis et de quoi prendre encore un petit peu d'avance sur Lewis Mackie qui n'est pas très loin finalement de ce groupe de tête avec moins de 2 secondes d'écart. Yeah, Lewis Mackie running with the Eichmann's Grand Prix, running in 4th. Running, as we would say, Billy No Mates. No one in front of him, no one behind him. So his place at the moment is pretty secure. Julian Kamen in the number 255, trying to close in on Matthias Van der Kerkhoff, one of our race. Sim Diablo, c'est quand les mini, c'est demain. C'est demain pour les mini et les mini rookies. Mais attaque de Tristan Krohn à Victor Louis et il passe pour la tête de la grille ici en X30 Junior. Manche qualificative numéro 16, C et G. Et aussi Victor Louis en ce moment en 3e après l'attaque et le passement par Sam Van der Heyden, numéro 87. Mais merci pour cette numéro 247, Sam Van der Heyden. Mais voilà, Alex, vous parlez bien français. Merci pour l'effort et pour nos amis francophones. Je sais de temps en temps, mon ami. Voilà, mais je ne pourrais pas le faire en anglais. Donc, on va clarifier les choses en anglais aussi. Et donc, là, pour l'instant, on a effectivement Tristan Krohn qui était passé devant. Sam Van der Heyden qui vient de prendre le leadership. Décidément, s'est animé en tête de la course. Van der Heyden, désormais leader, devant Tristan Krohn, devant Victor Louis, ce qui permet à Lewis Mackie de revenir. Matthias Van der Kerkhoff est 5e, et en anglais, in English, Alex, a new leader of the race, Sam Van der Heyden. Driver 269 plus entrance to the stewards immediately. Driver 269 plus entrance to the stewards immediately. Yes, Sam Van der Heyden now in the race lead ahead of Tristan Krohn. We are on course for a potential 11th different winner in 16 qualifying heats. Victor Louis in 3rd, behind Tristan Krohn, but keep your eyes on Eichmann Grand Prix' Lewis Mackie. Change for 2nd through at turn number 2. Krohn being passed by Louis, but Lewis Mackie with a head full of steam and speed in that number 339. The Tony car, and he's through for 3rd. A little bit of a bumper touch between the front of Tristan Krohn's and the rear of Lewis Mackie's.
going slightly upwards once the front bumper. But Lewis Mackie is, well, it's a bit like Louis Bazire in one of the previous junior heats, as you would say. Lewis Mackie is on fire right now, and he's gunning for a race win. Lewis Mackie, a driver that we haven't really seen that much of, I don't think, if at all, before this race weekend, but now has an opportunity to put the cat amongst the proverbial pigeons here at the home of champions, Karting Genk. 2.5 minutes to go, and more to the point, Sven van der Heyden needs to try and get this race win. Un peu plus de 2 minutes et un tour dans cette manche qualificative avec Dan Steinman qui est toujours en bagarre. Alexis Constant aussi qui est dans ce groupe. On avait Dan Steinmans, Boymans également, l'autre pilote néerlandais dans ce groupe en bagarre pour la 8e, 9e position, il me semble. En tout cas, c'est très très serré entre ces pilotes. Et vous le voyez, hein, dans ces groupes, il est parfois difficile de s'extirper. Et forcément, d'une position à l'autre, vous pouvez en perdre, d'une bagarre à l'autre, vous pouvez perdre pas mal de positions dans l'aventure, tant les écarts sont serrés. Et ici, effectivement, Dan Steinman a pris la 9e position devant Boymans. Mais ce classement évolue en permanence. Et dans ce groupe, avec le casque rose, c'est Alexis Constant, l'un des rookies de ce peloton et qui est en 13e position. Lui qui démarrait pourtant un peu plus haut dans la hiérarchie depuis la 8e place. En attendant, retour à l'avant de la course avec un Britannique qui pourrait venir s'imposer dans cette manche qualificative. Ce qui ferait un nouveau vainqueur, c'est Lewis Mackie. Il me semble très très bien en jambes. Yeah. Et regardez, il reste 2 tours désormais. Et ce pilote britannique est en mesure désormais d'attaquer Sven van der Heyden. Est-ce que ce sera pour l'épingle avant la ligne droite de l'Europalan? Est-ce qu'il va tenter là? On sait qu'il apprécie ce virage. Et voilà, c'était attendu. Sven van der Heyden cède le leadership à Lewis Mackie, le pilote britannique qui pourrait imiter Thibaut Géladé il y a quelques minutes en venant s'imposer, en ajoutant son nom à la liste des vainqueurs. Victor Louis qui est parvenu à repasser en 2e position également. Belle opération pour le pilote belge. Et c'est Sven van der Heyden qui est pour l'instant en difficulté sous la pression de Tristan Krohn. Désormais, on a aussi le retour aux avant-postes de Wilmer Svan, pilote suédois avec le meilleur tour en course, 54,781. Et regardez, Sven van der Heyden obligé de défendre sa position. Matthias van der Kerkhoff qui passe aussi. Oh, attention à ne pas aller s'accrocher là. Mais c'est passé pour tout le monde. Oh, mais que c'est dur pour Tristan Krohn qui a perdu énormément de positions là. Au moins 3 dans l'aventure. Et comme vous dites, Alex, quelle bagarre. On est dans le dernier tour en plus. Yes, we are. Final lap. And Matthias van der Kerkhoff now getting himself into the prime position in the top 3, whereas everyone else behind him is squabbling over the scraps. However, our leaders are making their way down through turn number 11 for the final time. Now into 12. Add another new name to the list for Eichmann's Grand Prix. Lewis Mackie from 13th on the grid to victory in heat number 16. Victor Louis takes second. Matthias van der Kerkhoff, Sven van der Heyden and Wilmer Swan rounding out the top 5. Tristan Kroon, Julian Carmen, Mirko Wouters, and hold the phone from the Emirates, Alessandro Bighi rounding out the top 9, 21 places gained. Then we've also got Dan Steeman, Bo Heymans, Alexis Constant, Loritz Saxa, Enzo Menendez, Luke Taylor, Luca Moulard jumped up 6 places from 22nd to finish 16th ahead of Rima Blanc, Maxim Harutuninian. Then we've got Skyder Forney, Sophia Zanvari. Hasn't had the best of luck
the sister of Suleiman, who we will see in action a little bit later on. She gained 14 places to finish 20th ahead of Cahal Clark, Christopher Bingham, Andrea Pirovano, Luis Aguirre Cardoso from Portugal, 24th. Sibe Paganal finished 25th, having started from the dummy grid. Max Storm, Miguel Silva, Thibaut Valles, Quentin Dapoigny, Ron van der Kerkhoff, Esteban Walgrave, Dennis Bowman and Matteo van der Kerkhoff round out the finishers. Maxime Blanchimat, an early retiree on lap 2. Victor Aguirre at turn 6 on lap 2, also retired, with Mackie, Louis, van der Kerkhoff, Van der Hayden and Swan, your top 5 for X30 Senior, Heat 16, Group C and G. Il est midi 10 sur le Karting Genk. On s'apprête à vivre la dernière manche qualificative de la matinée. Ici pour le compte de la journée de samedi, c'est déjà la 17e manche qualificative dans la catégorie X30 Senior. On en a vécu plusieurs hier et déjà quelques-unes aujourd'hui. Place à cette manche entre les groupes A et D avec une grille de départ que vous pouvez découvrir avec notamment Clément Outran qui partira depuis la pole position. Il aura à ses côtés un certain Patrice Kowalewski qui a montré une belle pointe de vitesse mais qui pour l'instant n'est pas très chanceux. Peu de réussite pour le rookie qui est actuellement dans le top 5 du championnat. Il est arrivé ici en 5e position avec de grandes ambitions. Il partira deuxième sur cette grille de départ. Kevin Latinga partira troisième. Enki Kalteren quatrième. Une deuxième ligne composée donc de Néerlandais. 5e place pour Mathis Merskout. 6e position pour Simon Lacroix.
Tobias Norman, le Danois, partira 7e avec à ses côtés Florent Dirdal. La 5e ligne est occupée par Bertram Sachs et Sam Balota, le leader du championnat. Clément Massot, le dernier vainqueur en date ici à Genk, partira 11e avec à ses côtés Gaétan de Brabander. 13e place pour Kioli, 14e position pour Keanu Wellens, 15e place pour Christian Biazati, 16e rang pour Delano Wellens, 17e place pour Noah Maton qui est engagé dans une opération en remontée. Rhys Newburn partira 18e, Raphaël Do 19e et Ilyes Prouveau 20e. À surveiller également la potentielle belle remontée d'un certain Andy Rattel, le pilote français qui s'élancera depuis la 36e place et qui a gagné depuis le début des manches qualificatives plus de 100 places. On est en train de faire les comptes et on fera les comptes évidemment à l'issue de toutes ces manches pour voir combien de positions en tout le pilote français a pu gagner au cours de cet exercice. En attendant 10 minutes et un tour pour cette manche entre les groupes A et D. On est parti, les feux se sont éteints. Clément Outran aborde le premier virage en tête avec Patrice Kowalewski à ses côtés. Le pilote français parvient à conserver l'avantage et emmène derrière lui Kevin Latinga qui a pris un bon départ depuis la 3e position. Il est 2e. 3e place pour un pilote RSD, je pense que c'est Enki Kalteren qui s'est bien envolé également. Enki Kalteren qui s'est déjà imposé à 2 reprises durant ces manches qualificatives. Il aurait pu revendiquer une 3e victoire, mais il a été finalement pénalisé à l'issue de sa manche tout à l'heure, ce qui lui a fait perdre pas mal de positions. En attendant, derrière, c'est passé pour tout le monde. Pas d'incident à signaler. Clément Outran qui va conclure ce premier tour en tête avec derrière lui un groupe de fous furieux. Ça, c'est clair et net. Fous furieux dans le bon sens du terme avec Kevin Latinga, Enki Kalteren, Mathis Merskaut, Patrice Kowalewski, Simon Lacroix, Tobias Norman, Florent Dirda, Sam Balota ou encore Christian Biazati. Yeah, noticed that already Andy Rattel left the opening lap 10 places. And at the moment, neither of them, neither him nor Ruben Moya, have had penalties issued, whether it be an off-track, but Clément Outran got a little bit sideways coming out of the turn 7 chicane. Kevin Lantinga right with him. Henki Kalteren also closing that gap. Merskaut now behind Kowalski, who has got through. There's that little shimmy again from the back axle of Kevin Lantinga's number 296 as he's trying to gather up the pace to get through, and he's going to be sideways through at turn number 12, and literally that is how you get through on Clément Outran. Henki Kalteren gets through. Is it also going to be the fact that Patrice Kowalski gets through as well? Yes, he does. But Henki Kalteren takes the race lead. Kowalski round the outside of Lantinga through at turn number 3, but has to slot back in for 3rd position. Great scrap at the front end of the field. That's what you want to see. Close into the wire, but a touch from behind. That edges out Kevin Lantinga. Patrice Kowalski straight into the back of the 296, who drops now down to 6th place behind Simon Lacroix. So Mathis Merskaut now up into 4th. Clément Outran 3rd, and that is Kowalski signalling to Kalteren, get on with it. Stop holding me up. Now, I did wonder whether Kalteren's strategy was not to brake test people, but to slow people down, get the field compacted a little bit, and that's probably why it was done to the extent that it was noticed by race control, thereby him getting the 5-second time penalty when he won his 3rd heat on the road and then was dropped outside the top 10. And now Kalteren has got to start fighting. Kowalski is now looking for a possible opportunity to become another different heat winner. That would make it 12 out of 17 so far. And now, because of the fact that Kalteren's battling Outran, Merskaut, Lacroix, Lantinga, Dirda is there, Biazati from Italy, Tobias Norman, and rounding out the top 10, the Republic of Korea's very own Kyu-Ho Lee is rounding out that top 10. So Delano Vellens, Marius Barryberg and Emma Weinreich didn't look to have taken the start, but the battle for second
it's really heating up. That gap was 0.3 of a second. It's going to be more than 1.2 as Utron forces it up the inside of Henki Counteren. That's going to allow Mathis Maniscalco possibly to get through, or is that going to be Simon Lacroix? It's Lacroix. Now Maniscalco tries to get through on Counteren. Through into turn number 3, and a hip check by, that was, I think, Tobias Norman possibly on Lacroix. Well, it would have been on Maniscalco. Now that means that these drivers, they are fighting tooth and nail, and something could go awry at any given moment. Especially the RSD kart we saw coming in at a big rate of velocity into turn 7 off of the Piff Paff chicane, and nearly could have locked it up and caused a big drama for multiple karts, including themselves. Et qu'il s'en passe des choses dans cette manche qualificative avec Patrice Kowalewski qui a pris le meilleur sur l'ensemble de ses concurrents. Oh, attention avec, je pense, Ilyes Pruvot, là, le numéro 306 impliqué dans la bagarre et qui est retombé bien loin dans le classement. Et pour la deuxième position, vous l'avez vu aussi, ça s'est extrêmement fort battu, avec Simon Lacroix qui a pris finalement la deuxième position et qui emmène avec lui Tobias Norman, Mathis Metzkout, et Henki Kalteren, lui, est redescendu au 5e rang. Clément Outran seulement 6e et Kevin Nattinga seulement 7e. Et vous le voyez, la bagarre qui continue à faire rage au sein du peloton, avec ici Clément Outran qui est passé devant Henki Kalteren. Attention à ne pas aller tout perdre dans l'aventure pour ces pilotes. On sait qu'Henki Kalteren a déjà été pénalisé lors de sa précédente manche qualificative, ce qui ne fait pas ses affaires évidemment dans l'optique de la course au titre, puisque Henki Kalteren est arrivé ici à Genk, deuxième du championnat, et il avait l'occasion de faire une bonne opération par rapport à Sam Balota qui est aussi dans cette manche et qui est 13e. Week-end un peu plus compliqué pour le leader du championnat, Sam Balota. Alors que l'on a ici une bagarre avec Clément Massot qui est passé devant Kevin Lattinga il y a quelques instants. Et là, c'est Simon Lacroix et Tobias Norman qui sont en bagarre pour la deuxième place devant Patrice Kowalewski à une avance confortable, 3 secondes. D'autant que Patrice Kowalewski a le meilleur tour en course en 55-156. Peut-être une attaque à venir pour Tobias Norman, le pilote danois qui va se mettre dans l'inspiration de Simon Lacroix. Le premier virage peut-être à l'intérieur. Non, ça ne passera pas. En tout cas, ce tour-ci à cet endroit, peut-être dans l'épingle avant la ligne droite de l'Europalan. C'est toujours un endroit très apprécié des pilotes pour se mettre à l'intérieur. Voilà, il suffisait de le dire pour que le Danois passe devant Simon Lacroix. Changement pour la deuxième position avec Norman devant Lacroix. Metzkout en 4e position, Clément Outran 5e. Well, coming up to just under 3 minutes to go. We still have 33 runners in this Rattel watch at the moment. Andy Rattel up 16 places to 20th in the field, closing in on Noah Maton, who's had a little bit of a race to forget, to be completely truthful with you. 19th at the moment for the 207 as Kevin Lantinga gets up the inside of Florent Dirda from Luxembourg, who's also been passed by Christian Biazzati from Italy. Meantime, Clément Outran leading Mathis Metzkout and Henki Counteren in the battle for P4. Patrice Kowalski is on course to more than likely become our 12th different winner from 17 heats, and we've got 4 more to go after this. Outran, Metzkout and Counteren rounding out the top 6 at the moment. They have got company closing on in. Clément Massot will be there behind Kyu Ho Lee from the Republic of Korea. So Ilyes Pruvot making up a positional 2 as behind Kevin Lantinga are a couple of other drivers, including one which I noticed was a TB kart driver.
There are that's the 3:53 of Tobias Norman and the 2:59 of Simon Lacroix. And still at the front end of a train which includes the likes of De Brabandera, who's up 2 places, Biazatti up 4, Dirda down 4, Balota down to 13th place. But Patrice Kowalski is on the last couple of moments of lap 10, comes across the line with 40 to go. 2 laps remain. Second, it's Tobias Norman. Simon Lacroix rounds out the top 3. Clément Autran down to 4th from pole position. Mathis Merscal 5th. Q Ho Lee up 7 places from 13th and currently runs in 6th. Head of Henki Kalstra and Clément Massot. Kevin Lantinga down to 9th and Gaetan de Brabandera rounding out the top 10. The drivers come down, the leaders come through out of the Europalan for the penultimate time and through turn number 8 and 9 itself. Big gap of distance between Patrice Kowalski and Tobias Norman in the battle for the race lead. Very shortly, we'll have 1 more lap to go. So the last lap board is out. And Kowalski is going to cross the line. 1 more tour to go. And we're on course for our 12th different winner in 17 respective qualifying heats. Second and third getting very close. Tobias Norman ahead of Simon Lacroix as they come through turn number 3 for the final time. And Scout battling with Q Ho Lee for 5th. Clément Autran rounding out the top 4. There has been a development. Gaetan de Brabandera, Florent Dirda and Tess Forshaw dropped to the bottom of the field, might be out of the race as the leaders starting to come through the final few corners. There is Tobias Norman and Simon Lacroix rounding out the top 3. Clément Autran rounding out 4th. But it's going to be a 12th different winner from 17 different qualifying heats as through the final turn for TD Kart, finally, Patrice Kowalski becomes the 12th different winner in 17 qualifying heats this weekend here at the Home of Champions, winning by 3.7 seconds. Tobias Norman, Simon Lacroix, Clément Autran, Q Ho Lee and Mathis Merscal round out the top 6, ahead of Henki Kalstra. Clément Massot, Torben Gröndal from Germany up 13 places from 22nd, finishes 9th ahead of Italy's Christian Biazatti. Andy Rattel, 25 positions gained, up to 11th at the checkered from stone dead last in that race. Kevin Lantinga finishes 12th ahead of Noah Merton. Sam Balota, championship leader, finishes 14th ahead of Rafael Linders, Leonardo Longoni, Reece Newburn, Lucas Horsika, Jiro van Duivenvoorde, Keanu Wellens, Carl Luthart, Il Prouveau, Bertom Saxe, Luna Claire, Kane Ince, Eric Vess, Carina Kroning finishing this time around in 27th ahead of Olly Meurs, Maxime van Schoenwinkel and Rafael Dahl rounding out the 30 that finished the race. 2 laps to go. We lost Gaetan de Brabandera, Florent Dirda and Tess Forshaw and 3 non-starters. Delano Vellens, Marius Barryberg and Emma Weinreich, with Patrice Kowalski taking the win ahead of Tobias Norman, Simon Lacroix, Clément Autran, Q Ho Lee, your top 5 provisionally for Heat 17 for X30 Senior, Groups A versus D.
Et voilà, on va conclure cette matinée de la journée de samedi avec le vainqueur de la dernière manche dans la catégorie X30 Senior, Patrice Kowalewski. Déjà, félicitations pour cette victoire. Elle fait du bien au moral, celle-ci? Oui, elle fait beaucoup de bien. On a eu beaucoup de malchance depuis le début. La qualif, ça a pu aller. On fait premier du groupe et quatrième général. Première manche, j'arrive à faire deuxième quand même. Je m'en sors bien. Mais les deux autres manches, ça a été une catastrophe sous la pluie et dans le sec. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer? C'est encore possible d'atteindre la finale A ce samedi après-midi? J'en ai aucune idée, mais on va tout donner pour gagner la dernière manche et espérer être en finale A. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes malgré tout dans le rythme. Hein. La qualif s'était très bien passée. C'est vraiment dans les manches que ça a été difficile. C'est quoi des problèmes d'accrochage dans le peloton? C'était compliqué de sortir des groupes? Exactement, dans le départ, un accrochage, un spin lorsque je chauffais les pneus dans le tour de chauffe. Beaucoup de malchance. Oui, voilà, on va essayer de rectifier évidemment un maximum le tir. C'est désormais chose faite avec cette victoire et on espère pour Patrice Kowalewski que la suite du week-end se déroulera de cette manière aussi pour atteindre cet objectif de la finale A. Well, that rounds out the morning's action here at the Home of Champions here on day 2 of the Iame Series Benelux. Round 4 for 2024 here at the Home of Champions. We've got just 6 more races to go, and then we'll go into the finals at 4:30 p.m. this afternoon, local time. Thank you so much for joining us over the morning through the Iame Series Benelux YouTube channel and on iame-motorsport.com. Join myself, Alex Goldschmidt, and Simon Mirguet just before 1:30 this afternoon as we get into the business end of the weekend for X30 Junior and Senior.
Welcome back to continuing coverage of round 4 of the Iame Series Benelux 2024 here at the home of champions, Karting Genk. Time to get underway with Heat 18 X30 Senior Groups B versus F, and here is your starting grid. Alessandro Tudisca starts from pole position. He'll be joined on the front row by Milan Magzak, Marco Piccolo and Joseph Smith on row 2. Theo McLaughlin and Annabelle Briand on row number 3. Otto Paikkonen and Romeo Roussel round out row 4 with George Nassar and James Bozart rounding out the top 10. Emiliano Couture, Marcus Green, Tihon Kinad, Philip Svensson, Jep Müller, Luca Montebello, Suleiman Zamfari, Sibi Weimar, Jack Nettleship, Juan Aluja Olesti, Maximiliano Radek da Silva, CJ Bennett, Casper Norman, Kevin Bakker, Aaron Ferrazano, Jules Van Hoel, Dinan De Vos, Alex Machado, Rinse Vos, Emmanuel Biodakis, Ruby Verlinden, and Charlotte Anturo, Livia Sampson, Roseanne Den Driver, and last on the grid, well, no surprise, Ruben Moya, looking to make quite a few overtakes in this one. But this and three, well, we've got this and 3 more heats to go. 21 qualifying heats for seniors. We're going to have 2 more Junior X30 qualifying heats, one at 2:30, one at 2:50 p.m. local time. And welcome back to everyone watching on the official Iame Series Benelux YouTube channel and on iame-motorsport.com. You join Alex Goldschmidt and Simon Mirguet, your play-by-play English and French speaking commentators respectively. Simon, bon après-midi, monsieur. Oui, bon après-midi, Alex, et bienvenue ou re-bienvenue à tout le monde sur ce Karting Gang pour suivre la fin des hostilités pour les catégories X30 Senior et X30 Junior. Les finales à vivre d'ici 3 bonnes heures maintenant sur le coup de 16h30. Avant cela, la fin des manches qualificatives avec la manche entre les groupes B et F de la catégorie X30 Senior d'ici quelques instants. Alex vous l'a dit, Alessandro Tudisca en pole position, Milan Marczak en deuxième, Marco Piccolo, le pilote français, s'élancera depuis la 3e position avec à ses côtés Joseph Smith. Fionn McLaughlin démarrera 5e, le pilote irlandais. Et puis à suivre, comme on le fait depuis le début du week-end, la potentielle remontée de l'Espagnol Ruben Moya qui part 36e sur cette grille de départ. Il a déjà gagné sur l'ensemble de ses manches 125 positions. Parviendra-t-il à faire comme il l'a fait d'habitude? Le départ avec vous, Alex. And we're underway. Here we go as the afternoon kicks into high gear here at the home of champions. And everyone wrestling with the steering wheels. But oh no, Marco Piccolo thrown into the air and has hit the front of the 364 Joseph Smith from Victory Lane. Caught in the crossfire, the front Nassau completely crumpled and double waved yellows at Marshall Post 1. Oh dear, that was not what we anticipated going into this afternoon. There's a little bit of a tussle and a slight touch outside of the top 10 going into turn number 8 as Fionn McLaughlin loses a position coming out of turn 9, but is going to retake that place going into turn 10. Nice work there by the 374 from VDK Racing, the current Iame Euro Series leader, heading into their final round of the championship season right here this coming weekend. But after the opening lap, it's Alessandro Tudisca, Milan Marczak. 3rd, it is Fionn McLaughlin. 4th, George Nassar. Otto Paikkonen is being passed by Annabelle Bryan. And in the mix of all of that is Emiliano Couture in the number 330. Tihon Kinad is right with and has just got past Annabelle Briand as it's 3 wide coming out of turn 6. Oh, and there was a shape. That was Philip Svensson on the Birrell Arts. The Norwegian going, no, 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 very, very naughty to the driver to his immediate right-hand side. So we've had more dramas as well. 324 is off track. I think that was. Yeah, Livia Sampson, the Dutch driver. So another one falls, well, as in the words of the song by Queen, another one bites the dust.
but very frantic at the front end of the field as Alessandro Giudisca leads the way. And there is the skirmish for 5th place, constituting of around 5 to 6 karts. Annabelle Bryan, high, wide and round the outside, made up at least a place or two. I think one of them was on Idiano Couture, the other one might have been on Tiro Kinard or Otto Paikkonen. So Annabelle Bryan not afraid of getting her elbows out and sharpened. But Giudisca leads from Muxat. McLaughlin's put in the fastest lap of the race. And still, people putting hand gestures at each other. Oh, this is definitely not the way we expected to start the afternoon's action. But the sunshine is back here at the home of champions as the battle continues onward. La bagarre bel et bien lancée, la bagarre qui continue dans cette catégorie X30 Senior. On a vu Alessandro Giudisca prendre le meilleur des envols devant Milan Marksak et Fionn McLaughlin. 4e position pour Georges Nassar. Otto Pikkonen est 5e, mais la bagarre est vraiment très très serrée dans le peloton. Vous le voyez ici avec notamment Iliano Couture, Annabelle Bryan qui est aussi engagée dans cette bagarre pour la 5e position. Devant, on a effectivement un quatuor qui est bel et bien devant et qui a pas mal d'avance. Ouais, il y a eu un accrochage avec le numéro 347. Le numéro 347, c'est Maximiliano Radek da Silva. Ouais, le pilote français impliqué dans cet accrochage, Alex. Yeah, this is getting a bit messy if I'm completely honest with you. Radek da Silva nearly cartwheeling through that incident, and that's probably taken a big hit on the back axle. So it might be the case that Radek da Silva, who was up 4th place, and now we're getting more pointings at, well, there is Fionn McLaughlin, he's up to 2nd. George Nassar now 3rd ahead of Milan Marksak. But look at the train behind Otto Paikkonen. There is at least a dozen. I make that probably about 12. Yeah, looking at it from this perspective, Otto Paikkonen, right, all the way down to Dinan de Vos. That's 5th to 20th position, covered by 2.3 seconds. That is how, and there's more karts. I think I'd probably count at least nearly 2/3 of the field in one stretch on the Europelan alone, and they are nose to tail. Ouais, entre la 5e position et la 21e, même la 20e, on a vraiment des pilotes qui sont regroupés en 2 secondes. C'est assez impressionnant. Bon, la situation va clairement se décanter au fil des tours, et d'ailleurs on le voit avec quelques pilotes qui tentent de se détacher à l'instant avec un quatuor de tête emmené par Alessandro Giudisca, Fionn McLaughlin, Georges Nassar qui est passé en 3e position avec le meilleur tour en course, 155-453. Milan Marksak 4e. Derrière, c'est Annabelle Bryan qui occupe la 5e place devant l'Espagnol Olesti, Iliano Couture, Otto Pikkonen, Alex Machado. Et là, on a la bagarre, notamment avec... c'est Marcus Glum qui tente de passer. Et à côté de lui, c'est Luca Montebello avec le numéro 228. Suleiman Zamfari, the Moroccan, is also stuck in the middle of all of that. And he's being closed in on by Jens Bozart, Tiron Kinard. Suleiman Zamfari running with VDK, the same team as Fionn McLaughlin. Of course, Suleiman's sister, Sophia, currently running with Victory Lane, and Victory Lane have now had 2 casualties. So Joseph Smith out, Kevin Bakker out, Olivia Sampson out. Oh, the list is getting longer and longer. Maximiliano Radek da Silva, Sibyl Weimer, Jörg Müller and Philip Svensson. More casualties by the wayside. It's becoming a race of survival now in this stage of the competition, as they've got to be very, very careful. We said about this earlier, keeping it clean, make good overtakes, clean overtakes, firm but fair. Don't give yourself a penalty. Don't get a front bumper being clipped in. Don't have to worry about going to the stewards or race control for a decision that has been made. So that very much is the case of where you're seeing people like Sam Balota. He's kept his nose clean all weekend. He's leading the championship. This is a damage limitation round. When we get to Marienborg for the final round of the season, 11th to the 13th of October, folks, the main thing is Balota is going to... Oh, that was sideways.
and they've come together. All the 362 went diving in there like a whirling dervish. My godfathers. Well, it was one of the TB kart drivers, but that was complete. Like one driver was sideways. That was Otto Paikkonen, Alex Machado, who's made up 19 places. Ruben Moya watch at the moment, 20 places gained, up to 15th. Aaron Ferrazzano has been trying to keep his nose clean. The man from Belgium turned 17 earlier on this week. Now finds himself 17th. So Moya hits the top 20, and that was Ferrazzano. He's just got past Dinan de Vos. Nice work there by the Belgian. Ouais, on vient de voir le dépassement d'Aaron Ferrazzano, le champion X30 Junior 2022 dans cette Iame Series Benelux, le meilleur des rookies de l'an dernier dans cette catégorie X30 Senior. On a aussi du changement du côté de la deuxième position, ouais, avec Fionn McLaughlin qui a pris le leadership tout à l'heure à Alessandro Tudisca. Alessandro Tudisca qui vient de rétrograder à la troisième position. C'est Georges Nassar qui est passé juste devant lui avec ce kart numéro 294. Georges Nassar qui est l'auteur du meilleur tour en course jusqu'à présent en 55-182. Et vous l'avez vu, il s'est passé beaucoup de choses dans le peloton avec des pilotes qui ont perdu parfois gros en allant s'accrocher dans la bagarre. De son côté, l'Espagnol Ruben Moya continue sa remontée. Encore plus de 20 places de gagnées jusqu'à présent. Il pointe au 14e rang, le pilote espagnol. 21 positions de gagnées pour lui. Et puis, on vous parlait aussi d'Aaron Ferrazzano qui lui est remonté de 9 positions, à passer devant notamment Dinan de Vos, en tout cas dans un premier temps. Au dernier pointage, Dinan de Vos était repassé devant le champion X30 Junior 2022. On rappelle que voilà, dans cette catégorie X30 Senior, on a les pilotes expérimentés qui sont là depuis plusieurs années, dont fait partie Sam Balota, dont Alex vous parlait tout à l'heure, celui qui a bien compris que ces manches qualificatives étaient très importantes et qu'il ne fallait pas prendre tous les risques, mais bien faire preuve de régularité pour limiter les dégâts. Mais au-delà de ces pilotes expérimentés, on a aussi des plus jeunes, dont fait partie notamment Aaron Ferrazzano, qui a une année d'expérience dans cette catégorie X30 Senior et qui a fait ses classes plutôt en Iame Series Benelux. C'était en junior avec ce titre de champion de Belgique en 2022. Retour à l'avant de la course à présent avec cette bagarre pour la deuxième position. Georges Nassar devant Alessandro Tudisca. Et de son côté, Fionn McLaughlin est bien parti pour aller s'imposer dans cette course, pratiquement une seconde d'avance sur ses plus proches poursuivants. Well, we're about to go on to the final lap. Lap 11 about to be completed. And BDK's Fionn McLaughlin leads the way. And it's going to be a pretty decent gap, just under 1.1 seconds between him and the 294, the Emirati George Nassar. In his own right, has won competitions in the MENA region just as recently as last December. There's also been a very quick driver in his own right. He's keeping Alessandro Tudisca at bay. Tudisca at the moment is the only driver still that has 3 heat wins at the moment, and this is going to put him pretty well towards the top, maybe even the top set of 123 drivers after the qualifying heats have been completed. But, well, a little bit earlier on, B versus D went the way of McLaughlin after countering, got a penalty. But on the road, Fionn McLaughlin wins heat number 18 comfortably, and well done to George Nassar. Second place, and another solid result for Alessandro Tudisca, who rounds out the top 3. Milan Marczak, Iliano Couture round out the top 5. What a drive from Jean Aluja Olesti, finishing behind Annabelle Brion, who takes 6. Suleiman Zanfari takes 8th, ahead of Luca Montebello with Jens Bersart, Tihon Kinard, Otto Paikkonen and Marcus Klum, and the Ruben Moya show gets up to 14th, making up 21 places at the end of that race. After that, Dinan de Vos, Alex Machado, Aaron Ferrazzano,
Emanuel Liudakis from Greece. Maklo Piccolo dropped all the way down to 19th. Ahead of Casper Norman, Rosanne Dendriver, CJ Bennett, Anne-Charlotte Antoho, Omer Roussel, Rincevoz, and the 275 of Jack Nettleship being the last of the classified runners and riders. Ruby Verlinden out on lap 9, Van Hoel lap 5, Philip Svensson, Jot Muller lap 4, Sibi Weimer and Maximilio Hadek de Silva lap 3, Livia Sampson and Kevin Backer on lap 1, and Joseph Smith did not make it past turn 2. So McLaughlin, Nassar, Tudiska, Markzak and Couture, your top 5 provisionally for X30 Senior Heat 18, Groups B versus F. Ik heb het op video, we moeten even terugkijken.
La suite du programme ici sur le Karting Genk avec la 19e manche qualificative pour la catégorie X30 Senior. Le groupe A face au groupe E pour cette manche qualificative avec une grille de départ que vous découvrez. Clément Outran partira depuis la pole position avec à ses côtés Roxane Latinga. Kevin Latinga partira lui depuis la 3e place sur cette grille de départ. Avec lui sur la 2e ligne, Connor Grant, le pilote irlandais. 5e position pour Mathis Merscout. Thomas Van Vliet partagera avec lui la 3e ligne en 6e position. 7e place pour Tobias Norman avec à ses côtés Mika Voss. Derrière, on retrouvera Bertram Sachs, le pilote danois, en 9e position. Et puis pour compléter le top 10, Thibaut Géladé. Dans la suite du classement, on retrouve Clément Massot, le dernier vainqueur en date ici sur le Karting Genk, vainqueur de la dernière finale de la Iame Series Benelux. Il partira 11e avec à ses côtés Angelo Melli. La 7e ligne est occupée par Kyo Lee, 13e, et Yanis Bouillet, 14e. 15e place pour Christian Biazati. Louis Cessard partira 16e, 17e position pour Noah Maton, contraint de remonter à nouveau. Tayo Vichen partira 18e, 19e place pour Raphaël Do. Et le top 20 est complété par Charlie Glum, un pilote qui ne partira peut-être pas. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir. Et en tout cas, c'est ce qu'on voit pour l'instant avec Wesley Droy qui devait partir 26e et qui ne partira peut-être pas dans cette manche qualificative. Dans quelques instants, on sera donc parti pour cette 19e manche de la catégorie des 14-29 ans, avec 10 minutes et un tour additionnel au programme de cette manche qualificative. Le peloton qui arrive désormais dans la dernière partie de ce Karting Genk, un tracé de 1300 mètres plus ou moins, avec des virages rapides et des parties plus techniques, notamment ce fameux pif-paf après la ligne droite de l'Europalan, un tracé que certains apprécient particulièrement, d'autres moins, comme nous l'a déjà confié Sam Balota par le passé. Allez, on est parti pour cette manche qualificative avec Clément Outran en pole position, les feux qui s'éteignent et Clément Outran qui va aborder le premier virage en tête. Depuis le début de ce week-end, il parvient généralement à conserver son avantage et il parvient à le faire ici. Derrière, ça a été un petit peu plus brouillon pour certains, mais c'est passé pour tout le monde. Pas d'incident à noter, sauf que deux pilotes sont partis à l'extérieur dans la remontée du tracé vers l'Europalan, justement. Plutôt sorry, I'm just going to say that camera person, very, very brave, because both drivers went round the outside of them. That just shows the commitment that our friends from the media, national and international, have bravery unlike any other. Just stood there, waited for the carts to move on and get past, but I've never seen that before. Oui, c'est vrai que il y avait un photographe posté à cet endroit et il est resté figé et il a bien fait, les pilotes ont pu l'éviter. En attendant, retour à la course, Alex, avec Clément Outran qui a pris le meilleur des départs, Kevin Latinga qui est juste derrière, et après c'est la fête danoise visiblement, parce qu'on retrouve Bertram Sachs et Tobias Norman au 3e et 4e rang. Attention, parce que derrière on a notamment Christian Biazati, le pilote italien, qui a pris un superbe envol. 10 positions de gagné pour Christian Biazati, qui se retrouve maintenant en bagarre pour le top 3. Et aussi Noah Maton et aussi Gunther Roy a gagné 10 positions en ce moment. So 10 places gained by Noah Maton, who has been tearing his way through the field at certain points throughout the race. This is all the way through since yesterday after lunchtime. We concentrate now on the battle a little bit further back from the leaders. There are the leaders as well. Clément Outran has just been passed by Falcon Racing's young Danish hotshot, Bertram Sachs. Waiting in the wings is
Tobias Norman in the 353, who dives up the inside at turn 6, gets through on the TB kart racer from France. And there is Christian Biazzati. So, strength in numbers, another one of the TB kart brigade. Of course, some of the Italians running on the TB kart chassis are here as part of the squad this weekend. But Kevin Lantinga did have a lead after the opening 2 laps of half a second. Lantinga making his way down into turn 12 as we speak and exiting out of the corner. Second, it's going to be Bertrand Saxe. Third, it's going to be Tobias Norman. The lead, 0.8 of a second after the opening 3 laps. Fastest lap of the race, now up 12 positions. Nicely done by Noah Maton, 55.380 by the 207 from Belgium. And there he is, not too far behind. Clément Outran up the inside he goes, and that's 4th. Ouais, Noah Maton en pleine remontée. J'allais vous le dire, Alex, qu'il était en très bonne forme et vous l'avez vu, il a signé le meilleur tour en course lors du tour précédent, 55-380. Il vient de prendre le meilleur sur Clément Outran. Clément Outran qui se fait aussi passer il y a quelques instants par Mathis Merskout, qui est passé lui aussi devant Christian Biazzati, le pilote italien. Et donc très belle remontée de la part de Noah Maton. On le rappelle, il s'est lancé depuis le 17e rang sur la grille de départ et le voilà désormais 4e. Et ce n'est peut-être pas fini puisqu'il est déjà dans l'échappement de Tobias Norman, le pilote danois. Et Noah Maton a d'ailleurs encore amélioré son chrono, son meilleur temps en 55-116. Et il passe à l'attaque, Noah Maton, juste avant la ligne droite de l'Europalane. Mais Noah Maton, là, il fait une très belle opération pour se qualifier éventuellement pour la finale A de tout à l'heure. On sait que les places seront chères. Et regardez, Tobias Norman a perdu une position tout à l'heure et il vient d'en reperdre une avec Mathis Merskout qui bondit au 4e rang. Attention au retour de Clément Outran qui est 6e et qui pourrait passer en 5e position d'ici quelques instants. Yeah, Outran's got a wingman in the form of Biazzati from Italy. However, Kevin Lantinga still leads. Maton within 60 thousandths of a second of his best lap. Now gunning after Bertram Saxe as the 396 of Eric Vest from Germany slow out of turn number 12. There's the change for second. Now with 5 minutes to go, there is every conceivable possibility that Kevin Lantinga has had to fend off one driver earlier on last night. Could we see a new winner? This will make it 13. There is a move from Mathis Merskout through on Bertrand Saxe in the Falcon Racing Kart. So change for second, change for third. Clément Outran is not wanting to hang around because he knows that time is not on his side with just under 4.5 minutes to go. What's the gap between Kevin Lantinga and Noah Maton? It's 0.86 of a second. Well, to be honest with you, Noah Maton nearly took 0.2 out of Kevin Lantinga. So that indicated to me that Noah Maton, well, having to overtake people, including Bertrand Saxe, lost a little bit of time. It was around about a second was the differential. But at the moment, well, Noah Maton nearly 1/10.5 quicker in sector 1 in comparison with Lantinga. There's more changes happening afoot, more to the point. I think has Biazzati got past Outran. They've got Tobias Norman right behind, Roxanne Lantinga down in 8th, Clément Massot and Islands Connor Grant rounding out the top 10. So there are, and that is Clément Outran behind the 358 of Christian Biazzati. And now Noah Maton, sub 55 on that one. That was a great one. And he took 1/10 out of Lantinga in sector 1. Sector 2, he was over 2/10 quicker and ripped another 1/10 and a bit out of him. So now it's game on for possibly what could be our 13th different qualifying heat winner. At the moment, Loris Saxe has won one. Henki Kalteren, Clément Outran and Theo McLaughlin have won 2 apiece. Alessandro Tudisca 3, Sam Balota, Victor Louis, Kevin Lantinga
Joseph Smith, Lewis Mackey and Patrice Kowalski all have one heat win apiece. More to the point, yeah, it's getting closer. I think we've got striking distance in play. And now for the race lead, Noah Maton from what was 17th on the grid. He's now leading with 2.5 minutes to go. And Lantinga and Mirguet in clear contention for the W. Noah Maton, nouveau leader de cette manche qualificative et on ne l'attendait peut-être pas à pareille fête. Noah Maton, lui qui démarrait 17e, il a désormais fait le plus dur en prenant le meilleur sur Kevin Lantinga. Attention à Mathis Mirguet parce qu'il suit de près depuis un bon moment maintenant Noah Maton. Alors généralement il parvient à imiter son compatriote Mathis Mirguet en prenant chaque fois le meilleur aussi sur le pilote qui vient d'être dépassé. Sera-t-il capable de faire de même avec Kevin Lantinga? Réponse dans quelques instants. En tout cas, superbe remontée de la part de Noah Maton à qui cette victoire, cette première place pourrait faire un bien énorme puisque on sait que ce pilote est engagé dans la course au titre dans cette Iame Series Benelux. Derrière, ça se bat toujours pour les places d'honneur et notamment pour la 4e position avec Christian Biasati qui a pris le meilleur sur Bertram Sachs, le pilote danois qui rétrograde au 5e rang, au 6e rang maintenant puisque Clément Outran vient de passer et il se retrouve désormais devant son compatriote Tobias Norman. Changement pour la 2e position, Alex, effectivement, avec Mathis Mirguet qui est passé devant Kevin Lantinga. On vous disait qu'il était capable d'imiter Noah Maton en prenant le dessus sur Kevin Lantinga et c'est désormais confirmé. Well, the thing is, my stat was actually slightly wrong. Mathis Mirguet has won a race as well, so that makes it 13 winners so far. Noah Maton could become number 14. 2 laps to go, and Maton has a lead over Mirguet by half a second. Kevin Lantinga, Christian Biasati, Clément Outran, Bertrand Sachs, Tobias Norman, Roxanne Lantinga, Clément Massot and Connor Grant round out the top 10 as we head down the European for the penultimate time here on lap number 11. Well, Noah Maton is making good his intentions. 21 heats today and we're on 19. We've got 2 more to go after this. And because Senior C versus F at 10 past 3 this afternoon concludes the qualifying heat phases of this event, which has been absolutely jam-packed, filled with racing. As the timer has expired, c'est la dernière tour, it's the last lap, Simon. Ouais, dernier tour dans cette manche qualificative avec peut-être un 14e vainqueur différent dans ces manches qualificatives en la personne de Noah Maton. Il est en tout cas bien parti pour aller s'imposer dans cette manche devant Mathis Mirguet et Kevin Lantinga. Ce n'est peut-être pas terminé entre ces deux-là. Derrière, Christian Biasati est 4e, 5e position pour le poleman Clément Outran qui aura donc vécu pas mal de péripéties durant cette manche qualificative, mais il est toujours bel et bien dans le top 5. L'un des derniers freinages pour Noah Maton qui va désormais se présenter dans la partie finale de ce tracé. Plus qu'un freinage, plus qu'un virage pour Noah Maton et il va venir s'imposer ici dans cette manche qualificative entre les groupes A et E. C'est désormais fait pour Noah Maton. Après une remontée de 16 places, il s'impose devant Mathis Mirguet et Kevin Lantinga. Le top 5 est complété par Christian Biasati, le pilote italien, et par Clément Outran, respectivement 4e et 5e. Bertram Sachs, le danois, termine 6e devant son compatriote Tobias Norman. Roxanne Lantinga termine finalement 8e devant Clément Massot et Connor Grant, le pilote irlandais. Un top 10 donc très international ici dans cette manche qualificative. La 11e position pour Thomas Van Vliet qui termine aux portes du top 10 devant Thibaut Géladé, Mika Voss, Charlie Glum, Hugo Besson, Lucas Orsica, Chioli, Angelo Meli, Kundoroy et Roberto Bass pour compléter ce top 20. Vous découvrez
ce classement en intégralité. Si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne où vous pourrez profiter de l'ensemble des meetings en intégralité, en vidéo, en live streaming, avec les commentaires qu'on vous propose durant chaque meeting depuis le début de cette saison avec Alex Goldschmidt, avec qui on aura l'occasion de vivre les dernières manches qualificatives et les finales de tout à l'heure. Restez bien avec nous, d'ici quelques instants, nouvelle manche qualificative dans la catégorie X30 Senior, la 20e sur 21 avec les groupes D et G. Time for our penultimate X30 Senior qualifying heats. It's number 20, Groups D versus G. Here's your starting grid. Patrice Kowalski and Rima Blanc will be on the front row. Henki Kalteren and Lorit Saxa. Row number 2, Simon Lacroix and Matthias van der Kerkhoff on row 3. Florent Dierda and Alexis Constant. Round out row 4, completing the top 10. It's Belgium, thanks to Sam Balota, and France, courtesy of Maxime Blanchimard. Gaetan de Brabandera starts 11th, head of Mirko Wouters with Keanu Wellens
Bolhamans running at the top 14 positions, thereby completing the top 7 rows. Delano Vellens might be a non-starter in this, due to start 15th, ahead of Maxime Harutunian, with Rhys Newburn and Cathal Clark rounding out row 9. Row 10, Ilyes Prouveau and Quentin Dapoigny. Torben Kröndal, Luca Moulin, Leonardo Longoni, Matteo van der Kerkhoff, Tess Verschoor, Sibbe Paganar, rounding out the top 26 drivers on this 35-strong grid. Marius Barryberg looks to be possibly a non-starter, hasn't broken the timing beam. Out of Sky de Forny, Germany's Karina Koning, Alessandro Bighi from the UAE, and Emma Weinreich also has non-started earlier on today and might not take the start either, leaving Louis Aguiar Cardoso from Portugal. From the Netherlands, Ollie Meurs. From Morocco, Sofia Zanfari. And last but by certainly no means least, France's Andy Rattel rounding out the grid. So we could have 32 starters, which means that Rattel's already up 3 places before we've even gone lights out. So at the moment, the drivers are getting ready to go racing for possibly their last heat before the finals later on today. Wellens, Barryberg and Weinreich now confirmed as non-starters. Driver number 228, Luca Montebello, plus entry to the stewards immediately. Luca Montebello, 228, plus entry to stewards immediately. Thank you. So the drivers are set and ready. After this, we have one more qualifying heat to decide who will be adding their name in addition to race victories they've had so far this weekend, or could we see another one added to that list? Out of the top 6 drivers, 4 have won qualifying heats. Kowalski, Kalteren, Saxe and van der Kerkhoff. The red lights are on the gantry. Heat 20. Does it get going? We're underway. And now it's the run down to turns 1 and 2. They're going to be very, very careful. Tread on eggshells. Make sure you nail the apex. Try to, if you need to use the runoff area, use it. And there has been a little bit of a 2 and 8. One over the back of another. Oh, that is through turn number 2 and 3. 267 involved and 377. Torben Gröndal and Rhys Newburn caught up in that one. And that has already meant that a few drivers have managed to, watch their P's and Q's, cross the T's, dot the I's, and get themselves a little bit further up. And Andy Rattel already up a couple of places, but it's Patrice Kowalski leading the way. Second, Henki Kalteren. Third, Rima Blanc. Fourth, Loris Saxe. Simon Lacroix, Matthias van der Kerkhoff and Florent Dida. Alexis Constant, Sam Bolota and Maxime Blanchimont rounding out the top 10 as we complete the opening lap. Le premier tour de bouclé avec Patrice Kowalski en tête qui parvient à garder l'avantage devant Henki Kalteren. Rimmer Blanc est 3e devant Loris Saxe. Et à la 5e position, on retrouve Simon Lacroix qui emmène avec lui Matthias van der Kerkhoff. Et le second rookie du classement, Alexis Constant, puisque Patrice Kowalski est aussi rookie dans cette catégorie X30 Senior. Patrice Kowalski qui s'était imposé tout à l'heure dans l'une de ses manches après avoir vécu quelques péripéties ce week-end. Lui qui avait dominé les manches qualificatives ici à Genk lors du 3e rendez-vous. Moins de chance, moins de réussite ce week-end, ce qui n'empêche pas Patrice Kowalski de continuer à pousser un maximum pour atteindre la fameuse finale A. Et il attaque encore avec pour l'instant 2 dixièmes d'avance sur Henki Kalteren. Et derrière, c'est Simon Lacroix qui passe en 4e position. The battle lines are being well and truly drawn here at the home of champions as the race continues at a very, very high rate of momentum and velocity. And through on Alexis Constant goes Maxime Blanchimont, the driver from France with victory lane the 281. But Patrice Kowalski leads the way. Kalteren, Blanc, Saxe and Lacroix, they are the top quintet out of the field. 32 starters out of 35, and already Andy Rattel up 15 places.
You remember the last race he was in? Well, the penultimate late race, well, the second from last race he was in. Well, he made up 32 places, which means that Rattel has an opportunity. If we could see a top gear from the rear, starting from the back position, as we have a change for the lead. Henki Counteren through on Patrice Kowalski, gets through. And there is Simon Lacroix up to third. Riemer Blanc down to fourth. Lawrence Saxer rounds out the top 5. It's effectively what we call in the UK a top gear from the rear. You start stone dead last and you go on to win. Clément Massot, perfect paradigm when you talk about that as Lacroix goes defensive. Saxer through on Blanc, through at turn 7. That's the change for fourth. And then Maxime Blanchimard, Matthias van der Kerkhoff and Alexis Constant, Sam Balota, Florent Dierda. Oh, Sam's got his elbows out now. He had to go for that move there at turn number 9, but made a little bit of a mistake coming through, just walloped the curbing. But at the moment, well, Henki Counteren looking for heat win number 3 of the weekend. He was denied his third one earlier on, which then got inherited by Finn McLaughlin, who was second on the road, but Patrice Kowalski looks to equal that tally. 6 minutes to go, and nothing's quite yet decided. 6 minutes encore au programme dans cette manche qualificative, plus le tour additionnel comme d'habitude, avec un changement de leader à noter. Henki Counteren qui est passé devant Patrice Kowalski. Simon Lacroix, lui, a pris le meilleur sur Loritz, sur Riemer Blanc notamment, avec une position de gagné pour Simon Lacroix qui est 3e devant Loritz Saxe et Riemer Blanc donc redescendu à la 5e place et même plus loin dans la hiérarchie, il me semble. Loritz Riemer Blanc, ouais, il a perdu pas mal de positions parce qu'on a vu notamment un certain Sam Balota en 5e position. On va faire le point au prochain pointage avec Patrice Kowalski qui est repassé devant Henki Counteren. On a désormais un quatuor avec Kowalski, Counteren, Lacroix et Saxe qui sont les uns derrière les autres. Sam Balota effectivement qui a pris la 5e position devant Matthias van der Kerkhoff, Maxime Blanchemain. Riemer Blanc lui est 8e. Et derrière, on a perdu Alexis Constant avec très certainement peut-être un accrochage, mais il est encore en course, Alexis Constant. Donc bel et bien un petit souci dans le peloton, visiblement pour le Belge. Pendant ce temps, eh bien, il y a encore de la bagarre pour la 2e position avec Simon Lacroix qui est passé devant Henki Counteren. Ça fait les affaires de Patrice Kowalski. Et pendant ce temps, un pilote français que l'on suit depuis le début de ce week-end est en train de refaire une splendide remontée, spectaculaire en tout cas. Andy Rattel, 15e actuellement, 20 positions de gagner depuis le début de cette manche qualificative. Il reste un peu plus de 4 minutes au compteur et vous le voyez, Simon Lacroix qui est donc passé devant Henki Counteren, le néerlandais, et qui doit désormais se méfier du danois Loritz Saxe. Yeah, Gaetan de Barbandera and Alexis Constant unfortunately have tumbled down to the bottom of the order. They're still running out on circuit. But yeah, this battle here for second position behind Patrice Kowalski. Kowalski isn't quite out of the woods yet. Just noticed that Cathal Clark is up to 11th in the number 342. He's ahead of Keanu Wellens, Maxim Harutuninian, Andy Rattel up to 14th. There goes the move for a third place. Henki Counteren losing out to Lawrence Saxer from Denmark. And there is a 5-second penalty coming the way of the 222, Alexis Constant. That could be more than likely. It's not showing up on the live timing on what Race Control have decided, but I would fear that that is going to be a 5-second time penalty for causing a collision with Gaetan de Brabandera. We'll wait for that to be confirmed on our live timing in due course, but we can see that from the Digi flag just by the start lights on the start-finish straights. But, well, Sam Balota is definitely getting his elbows out and he's through. That's a position gained on his chief rival. Here it is, Balota ahead of Henki Counteren in the battle for P4 behind Denmark's Lawrence Saxer. It's game on.
Sambalota passé devant Enki Kalteren et c'est une image sympa puisqu'il s'agit tout simplement des deux leaders de la Iame Series Benelux avec Sambalota désormais en 4e position devant son dauphin dans la compétition Enki Kalteren. Sambalota qui est visiblement bien en jambes dans cette manche qualificative avec le meilleur tour en course en 55,086. Devant c'est toujours le statu quo en tête avec Kowalski devant Lacroix et Sachs, Loritz Sachs, puisqu'on a un autre Sachs dans cette catégorie avec Bertram, mais qui était dans la manche précédente. Moins de 2 minutes encore au programme et Sambalota qui vient de gagner une nouvelle position. Il est désormais 3e. Well, Sambalota gets himself up to 3rd place as we have 1 minute and 45 to go. Patrice Kowalski and Simon Lacroix battling it out for the race win. Half a second separated them after 8 laps. It's now half a second after 9. Balota's made up 6 places from 9th and now is 3rd. Head of Loritz Saxa, there's Henki Kalteren rounding out the top 5. Andy Rattel at the moment now 13th and has gained 22 positions out on track. There is the 2.36 of Matthias van der Kerkhoff, who looks to be running on his own at the moment through turn number 8. But can Sambalota catch up to Simon Lacroix? Well, with the gap being 1 second, and we're very quickly coming towards the penultimate lap of the race, the two leaders led by Patrice Kowalski, who looks to pick up a second heat win today, goes on to the penultimate lap. The gap between him and Simon Lacroix. Simon Lacroix, not yet a heat winner this weekend, has to find time and was only half a tenth quicker. Sambalota is the fastest driver overall in sectors 1, 2 and 3, and he's just gone and done a 54.908 as the man from Dream Racing. And that gap between Balota and Lacroix is just over 0.8 of a second at this time. Henki Kalteren in the meantime, cart length behind Loritz Saxa as the timer expires. Now we head on to the 12th and final lap of this race. And Patrice Kowalski, what's the distance between him and Simon Lacroix? Was nearly 4.5 tenths. It remains at a stalemate. Into turn 2 for the final time as Henki Kalteren trying to look for an opportunity to present itself to get himself through on Loritz Saxa, but time, corners and laps are fast running out. Into turn 6 off the Europlan they go as the top 3 are heading towards the turn 7 right-left chicane and through into the right-hander here at 8. Yeah, Lacroix needs to be a little bit closer than he is right now to try and go for that race lead and for the win. The leaders come down into turn 10 by the grandstand for the final time. Into 11. Now into the 12th and final corner. Kowalski takes a look over the right-hand shoulder and accelerates. Simon Lacroix was close, but not close enough. It's 2 heat wins for Patrice Kowalski from Belgium. The rookie gets another one put on the board for this weekend, taking senior heat 20 groups D versus G, winning after 12 laps ahead of Simon Lacroix, with Sambalota, the championship leader, 3rd, but had the fastest lap of the race, 54.908. Loritz Saxa, Henki Kalteren, Matthias van der Kerkhoff, Maxime Blanchimard, Mirko Wouters, Cahal Clark, Keanu Wellens ran at the top 10 ahead of Florent Dierda, Maxime Harutinian, and then we've got Andy Rattel, 22 places gained, even with the 3 non-starters contributing to that. 13th, Tess for sure, Luca Mulao, Sive Pagana, Alessandro Bighi, Leonardo Longoni, Bo Heymans, Matteo van der Kerkhoff round out the top 20. Skyder Forney, Sophia Zanfari, Reese Newburn, Ollie Meurs, Torben Gröndal, Ilie Prouveau, Luis Aguiar Cardoso from Portugal, Karina Kroning from Germany, Quentin Dapoigny, Gaetan de Brabandera,
and Alexis Constant round out the 31 finishers. Rima Blanc out on lap 9 with Delano Vellens, Marius Barryberg, Emma Weinreich not starting with Kowalski, Leclerc, Balota, Saxa and Caltrin. Your top 5 provisionally for X30 Senior Heat 20, Groups D versus G. Et voilà, nous sommes avec Patrice Kowalski qui a décidément la forme en ce samedi avec une deuxième victoire en manche qualificative ici. Nouvelle victoire, de nouveau une bonne sensation au volant. Oui, ça fait beaucoup de bien au moral. Elle a été un peu plus dure parce que j'ai vu Simon derrière qui est toujours resté là. Sam aussi revenait pas mal. Mais dans le dernier tour, j'ai eu l'occasion de fermer. On a réussi à gagner, donc c'est ce qui compte. Et j'espère avoir les points pour aller en finale A. Oui, c'était votre dernière manche ici, donc là on va croiser les doigts pour que ça passe. On espère. Je pense que si on parvient à aller en finale avec les nouveaux pneus, on devrait remonter et espérer une bonne place. Ouais, d'autant que vous êtes à l'aise sur ce tracé de Genk, vous l'avez déjà prouvé cette saison, notamment en dominant les manches qualificatives lors du précédent meeting. Donc au niveau de la confiance sur le tracé, c'est un tracé qui vous convient bien. C'est un tracé que j'adore, c'est celui le plus proche de chez moi. J'ai grandi ici, j'ai grandi en roulant ici, alors c'est toujours un plaisir de venir rouler ici. Allez, on va suivre tout à l'heure ce qui va se passer dans la dernière manche qualificative dans cette catégorie X30 Senior et voir si Patrice Kowalski fera partie des 36 finalistes. Time for the penultimate X30 Junior Heat. Heat 9, Groups A versus B. Here's your starting order. Tyke Buckley and Artur de Donker are on the front row with Buckley on pole. Jus Mulder and Aaron Reeder round out row 2. Alexandre Mercier and Nikita Nikishov, row 3. Row 4, Wouter Bergano and Maxime Prudhomme. Row 5 completing the top 10, Niels Leloret and Achille Gerardin. Row 6, Matteo Muniz and Merle Taylor. Row 7, Marie Barryberg from Norway and Luxembourg's Lucas Pellizzari. Representing the United Kingdom by the way of premium karting, Xiao Chen Ji, joined by Senna Pessel from the Netherlands on row 8.
It's Belgium and the Netherlands, row 9. Gilles Herman and Pepin Steiger. Belgium and Netherlands again on row 10, completing the top 20. Jan Mulders and Sam Galuk. Yanis van den Bosch, Jurkana from Spain, Lucas Metz from Belgium, Sarah Iffert from Spain, Mohamed El Bouzaki from Belgium, from the Netherlands, Finn Albers, Maxime Leaders from Belgium, Andrea Galimberti from Italy, Nathan Best and Mathis Landin rounding out the top 30, representing Belgium, with the UK's Evan Purcell and Nilas Malik from Spain rounding out the starting order. There was a change in the results post-junior Heat 8. Aaron Vida confirmed as the Heat winner. So far, these are the following drivers that have won a Heat race so far in X30 Junior out of the 8 from 10. Didier Krieft, Heat 1. Heat 2, Louis Bazire. Heat 3, Ty Buckley. Heat 4, Stig de Rademaker. Heat 5, Jus Mulder. Heat 6, Nikita Nikishov. Louis Bazire doubled up on Heat 7, and Aaron Vida became the 7th different driver out of all 77 competitors that have taken a Heat win. Dodonka yet to do so. Mercier yet to do so. Could there be an 8th name we add to the list, or could someone else double up? Join us for the next 11 minutes or so as we're about to go on that journey to find out. Into the tram lines, revs rise, lights are on, lights are out, and we're underway. And a good start by Ty Buckley from the front row of the grid. Jus Mulder slots in behind. Arthur de Donker rounds out the top 3. A little bit of a run wide by Aaron Vida as few of the drivers head through the runoff area on the opening tour. Into turn numbers 4 and 5. Everyone safely through so far. Now the hard braking zone into turn number 6. A little bit of bumper rubbing at the back end of the field, but everyone's safely through so far. Heading into turn number 7. 2 wide's acceptable, 3 wide cannot work through that particular part of the circuit. But the top 2 have broken away, and once again it's Ty Buckley versus Jus Mulder, the youngster from the Netherlands, the rookie. Ouais, sorry Alex, je pensais que vous aviez terminé, mais le départ qui a été effectivement donné dans cette catégorie X30 Junior avec le premier tour de bouclé, et c'est Tad Buckley, le pilote irlandais, qui mène la danse avec juste derrière lui Just Mulder, auteur du meilleur tour dans ce premier tour. Arthur de Donker est 3e devant Maxime Prudent et Nikita Nikishov. Yeah, Maxime Prudent looks to have gotten through, or maybe Nikita Nikishov has actually just gotten through on Arthur de Donker, who is no longer in 3rd place. Leaders making their way down into turn number 7 on lap number 2. Jus Mulder on the opening tour was the fastest of anybody, 57.947, but expect the lap times to drop to the mid 55-second bracket. And there you see the scramble, a big peloton. It's like the Tour de France at the moment, and leading that at the minute is Maxime Prudent, I believe. There is the Donker in 4th, and there is Wouter Bergano up the inside of Arthur de Donker, who could lose another place because right behind him looks to be Nikita Nikishov, as now the lead changes. Jus Mulder now ahead of Ty Buckley. Just Mulder qui vient de s'emparer de la tête devant Tad Buckley, nouveau leader dans cette manche qualificative, la 9e de cette catégorie X30 Junior depuis hier, et derrière ça se bagarre pour la 3e position. On avait vu à un moment donné Maxime Prudent prendre cette 3e place, mais dans la bagarre je pense que Wouter Berganu est parvenu à s'emparer de cette 3e position. On aura l'occasion de voir ici, jetons un œil. Oui, je pense que c'est le pilote Fusion Racing là qui a pris le meilleur. Alors il faut bien regarder, parce que derrière il y a aussi Nikita Nikishov à suivre de près. Ben le voilà justement, Nikita Nikishov qui subtilise la 5e place à Arthur de Donker. Yeah, good move there by Nikita Nikishov to get through on the Dubai-based driver. Proud of his Belgian heritage as well. You've interviewed him a number of times, especially at Marienborg earlier on this season, Seymour. A driver that came flying out of the blocks. We've got someone, oh right, someone's got a noisy exhaust. That was coming through turns 4 and 5.
So someone definitely is not meeting noise regulations, unfortunately. But also that is, that could be, oh, I've got a feeling that's probably going to be the 183. Could be the 183 that is letting people pass at the moment. Trying to find out which number, who that is. 183, Andrea Galimberti, possibly the Italian, who's running currently 17th at the moment. And another change as Maxime Prudent loses out to Nikita Nikishov, who takes 4th place away from the Frenchman in the 168. And then the favour is returned at the very next corner. Here's the Donker. He gets mugged not just by Adam Vida, but also Senna Pessel gets through too. Ouais, de la bagarre à tous les étages avec Nikita Nikishov là, qui repasse devant le numéro 168. C'est Maxime Prudent qui faisait de la résistance pour le gain de la 4e position. Mais finalement, c'est le pilote espagnol Nikita Nikishov qui s'en est maintenant emparé. Peut-être pour de bon. Mais attention parce que derrière, il y a, je pense, Aaron Ueda qui est dans les parages. De son côté, Arthur de Donker a encore perdu l'une ou l'autre position. C'est Senna Pessel qui est passé devant, un pilote néerlandais. Alors que devant, le trou est fait avec les deux leaders. Juste Mulder, Tad Buckley qui dispose désormais de 3 secondes 6 d'avance. Alors qu'on a ici Arthur de Donker qui reprend la 6e place à Senna Pessel. Auteur d'une remontée de 9 positions jusqu'à présent. Une belle remontée de la part de Senna Pessel jusqu'à présent. Derrière, on a eu une chute dans le classement de plusieurs pilotes, notamment Alexandre Mercier qui a perdu pas mal dans l'aventure et qui est désormais 12e. Belle remontée par contre de Gilles Herman qui est désormais aux portes du top 10. Galimberti's parked it, so that was the driver that had the noisy exhaust. We're down to 31 runners and riders in this penultimate heat for X30 Junior. 4 minutes and 20 still to go, plus an additional lap, and the battle lines still continue to be drawn ahead of the A and the B final later on today. But there you see Wouter Bergano leading the train for 3rd. There's going to be a move here. That is Gilles Herman versus Akil Gerardin, with the latter getting through. That is for the final spot in the top 10. Also, Gilles Herman and VDK now looks to dive up the inside. Clean move. That could open the door, possibly, for the likes of Alexandre Mercier, Merle Taylor, Niels Lelore, Pepin Steiger, Sam Galuk. And it's getting a bit messy and a bit scrappy between that gaggle of carts as they come through out of turn number 8. But Jules Mulder hanging on. 3.5 minutes to go ahead of Ty Buckley. The battle for a second double winner today is very much on, with at least the top 2, let alone the drivers in 4th and 5th. Encore 3 minutes, un peu plus même dans cette manche qualificative, avec une bagarre ici pour la 3e position. Wouter Berganu devant son équipier Nikita Nikishov, et puis derrière on retrouve Aaron Ueda. Ça va se jouer a priori entre ces 3-là pour la 3e position, puisque devant l'écart continue de grimper et de s'agrandir avec Just Mulder et Tad Buckley qui dispose de plus de 4 secondes d'avance désormais. Derrière, c'est très serré avec un pilote qui a mis 2 roues dans l'herbe à la sortie de l'épingle de l'Europalan. Attention parce qu'on avait des drapeaux jaunes à un moment qui étaient agités. There's a cart by the barriers off of turn 7 at the Europalan. So cart is being moved out the way. I think the driver's gotten to safety off of the racing line. The driver that was up in the air was that's Mathis Landen that has stopped, has not broken the timing beam for sector 2. Nevertheless, Adam Vida has got himself in between Wouter Bergano and Nikita Nikishov. That's 4th for the 110 with Falcon Racing. The driver that went up in the air was Akil Gerardin in the 133 just a moment ago. That little divot where you've got that mud and that dirt, where there's no grass to speak of, that's where we saw the left rear wheel go up in the air. That can be quite precarious at times because that can throw the axle into the air and then all of a sudden you're a bit of a passenger.
Nikita Nikishov qui est passé en 3e position avec derrière lui désormais Aaron Ueda. C'est Waterberganu qui a perdu pas mal dans l'aventure et il voit d'ailleurs revenir un certain Arthur de Donker qui tente de remonter petit à petit dans la hiérarchie. On sait que Arthur de Donker s'est lancé depuis l'avant du peloton et regardez, il passe à l'intérieur. Voilà, c'est désormais fait avec la 5e place maintenant pour Arthur de Donker. Attention à la réplique de Waterberganu. On sait que le pilote néerlandais est capable de répliquer. Ce ne sera pas pour ce tour-ci, en tout cas pour cette épingle juste avant la ligne droite de l'Europa LAN. Arthur de Donker qui aura fait preuve de régularité durant cet exercice des manches qualificatives. On n'a pas vu spécialement, il s'est imposé une fois, Arthur de Donker. Non, pas encore, mais il était chaque fois aux avant-postes. On verra, on fera les comptes évidemment tout à l'heure pour la finale A. On va rentrer dans le money time de cette manche qualificative avec les deux leaders qui ont passé la ligne d'arrivée. 4 secondes 8 d'avance pour Just Mulder et Tad Buckley sur Nikita Nikishov. Derrière, c'est encore très serré pour la 3e place puisque Aaron Ueda en 4e position est dans l'échappement de Nikita Nikishov. Arthur de Donker n'a pas non plus dit son dernier mot, tout comme Waterberganu, et c'est Napessel qui n'est pas vraiment loin non plus. Si on ne s'entend pas dans ce groupe-là, eh bien on pourra avoir quelques surprises, quelques rebondissements d'ici la fin de course. Il reste exactement 2 tours dans cette manche qualificative. Including this one. Of course, I like the way you say we get down to the money time, like the business end, as we would say in the United Kingdom. But Juice Mulder and Ty Buckley very shortly are going to make their way towards the start-finish line. There we go. Dernier tour, last lap. Juice Mulder looking to join teammate at victory lane, Louis Bazire, as a 2-time qualifying heat winner this weekend at the home of champions Karting Genk. And he's got a lead of 3.5 tenths of a second through into turn 5 for the final time. Into 6, then it's the blast down this extensive back straight here at the Europolan into turn 7 at the chicane for the final time. Juice Mulder, once he hit the front and got through on Ty Buckley, he has not looked back once again and really puts himself towards the sharp end of the top 36 A final for X30 Junior. Buckley from Mick Barrett Racing has held on and keeps himself in contention for being at least in the top 2 rows. But out of the final corner, Bazire has done it. Mulder does it as well. 2 for 2 for the victory lane guys. Winning by 4 tenths of a second ahead of Ty Buckley. Nikita Nikishov rounds out Heat 9 with the 3rd place finish ahead of Arthur de Donker, Aaron Vida, Senna Pessel, Maxime Prudent, Matteo Milis and Gilles Herman rounding out the top 10. Pepin Steiger, Lucas Pellizzari, Niels Lelore, Mele Taylor and Evan Purcell round out the top 15. Purcell making 16 places to get to that point. Alexandre Mercier finishes 16th, having started 5th. Nilas Malik started last and finishes 17th ahead of Sarah Iffert. Sam Guluk, Akil Gerardin, Yugrana, Yanis van den Bosch, Finn Albers, Mohamed El Bouzaki, Xiao Chen Ji from Premium Karting via the UK rounds out the top 25 ahead of Nathan Best, Jan Mulders, Maxim Linders, Lucas Metz and Marie Barry Berg from Norway rounding out the 30 finishers. Matti Slonden out on lap 6 and unfortunately with a noisy exhaust possibly due to an incident. Andrea Galimberti from Italy retired on lap 3. Mulder, Buckley, Nikishov, De Donker and Wieder your top 5 provisionally for X30 Junior Heat 9 A versus B.
report to the stewards immediately. Thank you. Mesdames et messieurs, la dernière manche qualificative dans quelques instants dans la catégorie X30 Junior, la 10e de ce 4e meeting de la saison. Et à l'issue de cette manche qualificative, on connaîtra les 36 finalistes pour donc la finale A, la grande finale de ce 4e rendez-vous. Avant cela, cette manche qualificative entre les groupes C et E avec en pole position Louis Baziret avec à ses côtés Anthony Bongart, 3e place pour Angelina Simons Torres. Timéo Riflar partira depuis la 4e place, 5e position pour Devon Hackelen. Riley Cranham partira 6e devant notamment Zach Green et Senna Meunier 7e et 8e sur cette grille de départ. Romain Saleh partira 9e avec à ses côtés sur la 5e ligne Flavio Caira. 11e position pour Lennon Enriquez, 12e place pour Fares Jalil. Le 13e rang est occupé par Julian Sorvio, le 14e par Boris Yonchev. 15e place pour Lorenzo Notarigo qui complète donc ce top 15. Avec lui sur la 8e ligne, on retrouve Jordi Broekman, 16e. 17e place pour Raphaël Bourlard. Tiens,
le leader de la catégorie K100-148 de cette Iame Series Benelux, une catégorie que l'on retrouvera plus tard dans la saison du côté de Mariembourg pour la grande finale du championnat. 17e place donc pour Raphaël Bourlard, 18e position pour Ben Goetz, 19e rang pour Moritz Mohr et 20e place pour Aurelio Gustinelli. Dans cette catégorie, on sait que les places seront aussi chères pour la grande finale. On le rappelle, 36 finalistes au total. Ils sont plus de 70 engagés ce week-end ici, 77 exactement. Et donc pour ces pilotes ici, des groupes C et E, c'est la dernière occasion de réaliser un bon résultat pour se qualifier d'abord pour la finale A et puis si on est bien régulier depuis le début du week-end, envisager de partir depuis l'avant du peloton durant la finale A, une finale que vous aurez l'occasion de vivre avec nous à partir de 16h30. Voilà qui est dit pour le programme et la suite des hostilités. En attendant, on va vivre cette manche qualificative. 10 minutes et un tour au programme. On est parti avec Louis Baziré qui prend le meilleur envol. Parviendra-t-il à maintenir cette position? Oui, c'est fait. Et derrière, très bon départ de la part, je pense, d'Angelina Simons-Torres qui est passée en deuxième position. On avait à un moment donné, je pense, vu des drapeaux jaunes, mais ça passe pour tout le monde. Oh, derrière, ça tape un peu partout avec Arthur Hang qui a été pris dans cet accrochage. Un pilote dont l'axe est complètement plié. Et ça, c'est Julian Sorvillo, il me semble, le numéro 189. Ouais, c'est confirmé. Julian Sorvillo impliqué dans cet accrochage. Alors, de quelle position est-ce qu'il s'est lancé depuis la 13e place? C'est donc en milieu de peloton que ça s'est quelque peu frotté. Et c'est donc l'abandon pour ce pilote. Malheureusement pour le Belge, ça n'ira pas plus loin dans cette manche qualificative. Et ses espoirs de qualification pour la finale A sont peut-être aussi compromis. Attention avec Anthony Bangarts là, qui se fait quelque peu bousculer par ses adversaires. En tout cas dépassé avec un pilote RSD qui est passé devant lui. C'est peut-être bien Timéo Riflar, ça ou Senna Meunier. Ouais, je pense que c'est plutôt Senna Meunier qui est passé là devant Anthony Bangarts, effectivement. En 5e position, Timéo Riflar, lui, est un peu plus loin derrière, à une position d'écart, il me semble, voire deux. On aura l'occasion de vous confirmer tout cela. Mais ce qui est sûr, c'est que Anthony Bangarts s'est fait passer par Senna Meunier. Devant, Louis Baziré mène toujours la danse. Devon Ackelen est passé en 2e position devant Angelina Simons-Torres et Riley Cranham qui est là en 4e position. Le pilote britannique avec ce nouveau tour de bouclé. Et derrière, c'est la grosse bagarre avec Anthony Bangarts, Senna Meunier, Zach Green et Timéo Riflar. Yeah, Zach Green, part of Jamie Green Racing, run by ex-DTM King of the Norris Ring. Jamie Green, who ran with a Mercedes AMG and Audi Sport through his tenure in Tin Tops. So in that family, the apple doesn't fall far from the tree as well. Yeah, along with Julian Sorvillo, Noah Nolken from Germany also eliminated at that turn 6 incident where we saw one go backwards and into the barriers. Arthur Wang is still circulating and has made up 3 places in the meantime, but some very, very closely fought battles up and down the order. As behind Zach Green, that was Timur Rifla, I think, or probably Faris Jalil. Yeah, that would have been actually Timur Rifla getting through. Oh, now the elbows are out. You've also got in that Senna Meunier in that gaggle. There's a quintet of them, 5 of them in total. And they're all jockeying for track position. As up the inside goes Faris Jalil. 176 running with Euro Karting. Oh, one of the RSD carts ends up stumbling a little bit coming out of turn number 3. Ouais, quelle bagarre pour le gain de la 5e position. Avec notamment Faris Jalil qui s'est montré très incisif au premier virage et depuis quelques instants maintenant,
Très belle bagarre avec notamment Boris Tchonchev, Timé Oriflar et Senna Meunier. Dans l'aventure, Anthony Bongard est aussi là. Avec cette fois-ci, il est aux prises là avec Senna Meunier. Ouais, et c'est Timé Oriflar qui est repassé devant lui. Devant, eh bien, on retrouve Louis Baziret. Il est d'ailleurs en train de s'échapper, hein, là, le pilote français. Meilleur tour en course, 56,598. Derrière, c'est la grosse bagarre pour la deuxième place. Et pour la troisième, avec Riley Cranham qui vient de passer en troisième position devant Angelina Simons Torres. Et Zach Green en a profité également pour passer à la quatrième place. Décidément, il s'en passe des choses dans cette manche qualificative. On vous le rappelle, c'est la dernière du jour pour la catégorie X30 Junior. Et en parlant de Zach Green, c'est lui qui a réalisé le dernier meilleur tour en course. 56,337. Le Britannique bien en jambes dans ce début de manche. Alors qu'il reste 5 minutes 30 au chronomètre. Et un leadership qui n'est pour l'instant pas contesté pour Louis Baziret. Et attention parce que pour la troisième place, il y a encore du changement avec Riley Cranham qui a vu passer devant lui Zach Green. Prochain objectif pour Zach Green, aller attaquer Devon Achelen qui est passé à la deuxième place depuis un petit moment maintenant. Derrière, on soulignera la belle remontée de Fares Jalil, 6e actuellement. Et attention là pour la 5e position avec Riley Cranham et Angelina Simons Torres. Le Britannique face à l'Espagnol. On a perdu un petit peu de temps dans l'aventure, vous le voyez, avec Devon Achelen et Zach Green qui ont pris quelques mètres d'avance. Alors ça ne veut rien dire parce qu'on a l'impression que Zach Green est en mesure d'attaquer Devon Achelen. Voilà, c'est fait avec Zach Green qui vient de passer en deuxième position. Et maintenant, est-il en mesure de revenir sur Louis Baziret? C'est la question que l'on se pose. L'écart est quand même conséquent. 1 seconde 9 d'écart entre Baziret et Green. Mais on a déjà vu des pilotes revenir très très fort dans ces manches qualificatives. Il reste encore un peu de temps. 4 minutes et un tour plus ou moins. Et derrière, regardez, on a encore des pilotes qui se battent pour des places d'honneur avec, je pense, ici Flavio Caira. Yeah, Flavio Caira just made a move. I think that was on Roman Saleh in the number 172, so that's a change for 8th place. Flavio, one of 2 brothers, Livio Caira. Their father Silvano runs Paddock Distribution, which is a company that makes trailers for GT sports cars, and he also runs a fleet of old school Formula One cars, which includes an old school Tolman from back in the 1980s. Yeah, Flavio Caira, one of the young Belgian talents, he's now confirmed as 8th place as he's battling with Roman Saleh and Anthony Bongartz, who's down in 10th position. Meantime, Zach Green has just posted the fastest lap of this race. 56.139 by the number 68 from Jamie Green Racing. 3rd in the current Euro Series standings. And is 2 places ahead of the man who's behind him in the championship standings for next week's Iame Euro Series finale, Riley Cranham. But Louis Baziret has a comfortable 1.8 second advantage and is looking to get 3 wins in the qualifying heats, and that will effectively, that will put him at the sharp end of the field. Whether that's going to be enough to discount his second heat that he did not start, let's not forget, which I think ended up giving him 29 points. It's 0 for a win, 2 for second, 3 for third, and so on and so forth, the further you go down the grid. There's been a couple of drops by Carolina Redondo de Blas and Rafael Boulard. Arthur Huang in the number 188 with VDK, sponsored by a local company known as Eau Rouge, not spelt like Eau Rouge at Spa-Francorchamps, but a simulator company based in one of the industrial states not too far away from here. He's making some moves up the order. Arthur has had some really good performance this year in the Iame Series Benelux, but it hasn't always gone his way.
as we get down to the final little bit of nitty-gritty here in this final 10th Junior X30 qualifying heat. And Romain Saleh and Flavio Caira, Anthony Bongard, Senna Meunier, they are all battling over what is 8th position. And Louis Bazire has got nearly a 2-second lead. He's extended the advantage, has the victory lane driver ahead of Zach Green. Devon Haglin and Riley Cranham from Fusion Motorsport round out the top 4. Angelina Simons Torres for MDC Racing rounds out the top 5, followed by the 128 of Timio Rifla from Belgium with RSD. And it's Farid Jalil, the number 177, running with Euro Karting. And then with VDK, Flavio Caira rounding out the top 8 in the number 113 entry. So we are now heading on to the penultimate lap as our race leader is already making his way into turns 1 and 2, but there is a 5-second penalty going to Boris Yonchev down in 12th position. The 184 will get a 5-second time penalty added post-race to his total lap time. But the timer is counting down as we now hit 0. That's it. Time is up. One more lap to go after this one to conclude the qualifying heat stages of Junior X30 here at the Home of Champions for round 4 of the 2024 season. Louis Bazire has only taken part in 3 heats, but the 3 heats he's raced in, he's made it count. Last lap of the qualifying heat stage is underway. Louis Bazire from Victory Lane in the number 126 representing France has now a 2.2 second advantage over Zach Green as Riley Cranham is battling with Fusion Motorsport teammate Devon Hagelin. They've got MDC Racing's Angelina Simons Torres right behind the young Spaniard. Riley Cranham trying to get the crisscross on Devon Hagelin and has made it work. And can Simons Torres get through as well? Yes, she does. But, oh, Devon Hagelin straight on and having to use the escape area off of turn 7. And that puts him down to 5th place. But in the meantime, we have to concentrate on one particular individual who comes out of turn 11 for the final time. 4 races competed in, 1 non-start. But in all the other 3, it's been a trio of delight. Louis Bazire from Victory Lane takes victory in Heat 10, Group C versus E by 2.3 seconds ahead of Zach Green from Jamie Green Racing. Riley Cranham takes 3rd, Angelina Simons Torres 4th, Farid Jalil 5th. And we have Timio Rifla, Devon Haglin, Flavio Caira, Romain Saleh, Senna Meunier, Boris Yonchev, Aurelio Giustinelli, Benjamin Foucault, Arthur Huang from 28th on the grid finishes 14th ahead of Anthony Bongartz, who finished and completed the top 15. Ben Goetz from Germany, Vir Chopra from the UAE, Bing von Schendel, Yuri Brockman, Rafael Boulard running at the top 20 with Lennon Henriquez, Lorenzo Notarigo, Carolina Redondo de Blas from Spain, Sverre Verlinden, Sjoerd de Vries, Sasha Duquet, and the last classified finisher down in 27th, Felix De Decker, Julien Sorvio, Noah Nolken, and Moritz Moore not making it to the finish. However, Louis Bazire makes it 3 from 3 with your provisional top 5 being completed by Zach Green, Riley Cranham, Angelina Simons Torres, and Farid Jalil for X30 Junior Heat 10 C versus E.
Et bien voilà, nous sommes avec le dernier vainqueur des manches qualificatives dans cette catégorie X30 Junior. Il s'appelle Louis Baziret. On l'avait déjà rencontré plus tôt ce week-end avec une autre victoire en manches qualificatives. Le bilan pour vous, il est comment? Il est positif parce qu'il y a eu ces victoires et puis il y a eu cet abandon dans une des manches. Déjà, oui, vous avez complètement raison. J'ai fait 3 bonnes manches. J'ai gagné les 3. Mais malheureusement, j'ai eu une petite crevaison. C'est des choses qui arrivent dans le kart et on ne peut pas toujours gérer ça. Je ne suis pas du tout déçu. Ouais, et le principal, c'est de se qualifier pour la finale A. On vous avoue qu'on n'a pas fait les calculs, mais ça devrait passer avec un tel bilan. J'espère. Ouais, Mais normalement, oui. Et l'objectif, ce sera évidemment de remonter. Et pourquoi pas d'aller chercher un podium encore? C'est faisable, vous pensez? Je vais gagner. Voilà, le mot est dit. Les ambitions sont affichées du côté de Louis Baziret qui s'est donc imposé dans cette 10e manche qualificative dans la catégorie X30 Junior. After a very, very busy Friday and Saturday, here we go, folks. Final qualifying heats of the last 2 days. X30 Senior, heat number 21. Groups C versus F. Here is your final qualifying heat starting grid for this weekend for round 4. Victor Louis and Mina Marczak on the front row. Tristan Kroon and Joseph Smith. Row 2. Row 3, Zem van der Heyden and Annabelle Prion. Enzo Menendez and Romeo Roussel. Row 4. Row 5, Dan Steenman and Jens Bozart. Row 6, Wilma Swan and Marcus Gloom. Lewis Mackey and Philip Svensson. Row 7, Max Storm and Luca Montebello. Row 8, Row 9, Esteban Volcreve and Sibe Weimar. Completing the top 20, Julian Kerman and Joan Aluja Olesti from Spain. Andrea Pirovano and CJ Bennett, row 11. Row 12, Luke Taylor and Kevin Bakker. Tibor Byers, Jules Van Hoel, Dennis Bowman, Alex Machado, Christopher Bingham, Emmanuel Liudakis, Ron van der Kerkhoff and Charlotte Antuho, Victor Aguerta, Rosanne Dendriver and Miguel Silva rounds out the 35-strong grid.
after this, 72 drivers will proceed to the next stage of the competition. And after this point, we'll say goodbye to 51 out of 123 drivers. The top 36 overall go through into the A final. The next 36 go into the B final. Senior A final scheduled to take place at 5:20 p.m. Senior B final scheduled to be the last race of this day at 5:45 p.m. local time. And then we'll have the celebrations on the respective podiums here at the home of champions. Louis and Marczak on the front row of the grid. Brilliant sunshine, blue skies and clouds up above as we get ready to go racing in qualifying heat stages for round 4 for one last time. The lights are out and we're underway. And Tristan Kroon trying to thread the eye of the needle and has gone round the outside of Victor Louis going into turn 2, and he's got the race lead, but there's a big incident. 4 karts intermingled, one of which is the 285. Already, again, another turn 2 incident, 4 karts involved, and most of them managing to get away. But Tristan Kroon got a rocket ship start like a firecracker, pinned it round the outside of Victor Louis, and now Tristan Kroon has got an advantage. But Victor Louis is down in third. Looks like it might be Zem van der Heyden that's made it up into second place as there's more, a little bit of barging and shoving. Joseph Smith, I think possibly against Enzo Menendez in the 2:38, as Joseph Smith finds himself behind Annabelle Bryan as we complete the opening lap. Tristan Kroon leads ahead of Zem van der Heyden, Victor Louis, Annabelle Bryan, Joseph Smith, Milan Marczak. And well, involved in that 4-car incident, Luke Taylor, Ron van der Kerkhoff, CJ Bennett and Esteban Valgrave. What a disaster for the Irish driver from Victory Lane, as more argy-bargy starting to evolve here in this final qualifying heat. And at this moment, Simon Mirguet, it is do or die. Ouais, le dernier moment fort de ces manches qualificatives pour la catégorie X30 Junior, c'est la 21e, la dernière occasion de se mettre en évidence. Et pour l'instant, il y en a un qui a pris un superbe envol, c'est Tristan Kroon. Il emmène avec lui Zem van der Heyden. Zem van der Heyden très proche de son compatriote, le néerlandais. Derrière, Victor Louis est en 3e position. Ouais, il s'est fait dépasser, Victor Louis. Il a perdu 2 places. C'est Joseph Smith et Annabelle Bryan qui sont passés devant lui. En attendant, changement de leader avec Zem van der Heyden qui s'est emparé de la tête de cette manche qualificative et il pourrait bien devenir un nouveau vainqueur. Un de plus dans ces manches qualificatives. Décidément, Alex, on en aura vu des pilotes s'illustrer. Right, okay. I'm going to go through a little bit of a list here. Tristan Kroon, not won a heat yet. Zem van der Heyden, not won a heat yet. Joseph Smith, not won yet. Annabelle Bryan, no. Victor Louis, yes. Dan Steeman, no. Milan Marczak, no. Jens Bursart, no. Lewis Mackey, yes. Marcus Gloom, no. That's the top 10. I'm not going any further than that because we have had 19 races confirmed with their race winners. We're waiting for race 20 to be confirmed with their results, and of course then we'll await the results of this. Romeo Roussel, however, has tumbled. Romeo Roussel, the Frenchman, down to 21st, and there's further drama for Julian Kamen from the Netherlands, the 255, who was very strong last time out at round 3 at this very circuit, and also at Austricourt in May. It's not gone well for the Flying Dutchman, I'm afraid, but Zem van der Heyden has got a lead of 0.4 of a second ahead of Tristan Kroon. Joseph Smith third. Dan Steeman, fastest driver of all in this particular race, with the fastest lap of a 55.454. Just under 6.5 minutes to go, plus an additional lap before we call time on qualifying heats for X30 Senior and Junior here at round 4. 6 minutes et un tour encore dans cette manche qualificative avec Zem van der Heyden qui s'est donc emparé de la tête de ce classement. Ici à l'image, Victor Louis avec derrière lui Milan Marczak. Et donc on vous énonçait les différents noms des pilotes qui s'étaient
qui ne s'étaient pas encore imposés et ils sont nombreux dans le top 10 de cette manche qualificative. Donc peut-être à l'issue de cette manche un nouveau vainqueur. Il y en a eu tellement depuis le début de ce week-end, depuis hier. Et c'est 21 manches qualificatives, preuve qu'il y a du très haut niveau dans cette catégorie X30 Senior. De nombreux pilotes, 123 au total. Et après cette manche qualificative, on connaîtra le nom des 36 finalistes pour une finale qui s'annonce palpitante, explosive ici sur le Karting Genk. Elle sera à vivre en direct à partir de 17h20 pour cette catégorie. En attendant, on va tout de même suivre ce qu'il se passe dans cette manche après avoir vu Sam van der Heyden lui mettre la pression et passer devant lui. Tristan Krohn est en train de voir un Britannique revenir sur lui et le passer. Joseph Smith passe en deuxième position. Au niveau de l'épingle, juste avant la ligne droite de l'Europalane, les deux pilotes au niveau du pif-paf, virage toujours très apprécié sur ce Karting Genk, virage assez sympa qu'on a un peu l'habitude de voir ici sur les pistes en Belgique. Et donc c'est donc fait pour Joseph Smith qui est passé en deuxième position. Tristan Krohn doit maintenant se méfier du retour du Néerlandais Dan Steenman. Well, we're on course for a 15th different heat winner here in the qualifying heat stages, as now we get a good old battle. This is the 362, making a move. Alex Machado could have been on, might have been on Kevin Bakker there as they come across the line, and that was on Kevin Bakker. Alex Machado, the number 362. Right, now the country, I've been thinking of what flag that is. And it is the nation occupied by a certain man who ran with the French nationality for many years as a Mercedes-AMG Works GT3 driver. That man, Jules Gounod, who now wears the Andorran flag. That's where he resides, along with partner Michel Gatting from Denmark, who runs with the Iron Dames in ELMS and WEC. So I thought I recognised that flag, and I haven't been able to say it until now. But at the moment, Sam van der Heyden is trying to pull away from Joseph Smith, but Joseph Smith has put in an absolute barnstorming lap, 54.851. The race is still on. Who could it be? Could it be van der Heyden? Could it be Smith? Could it be Krohn? Could it be Steeman? Could it be Briand? Could it be Bossart? That's the top six alone. And Victor Louis, who has picked up a win earlier on this weekend, is all the way down in 7th. Joseph Smith directement en lutte pour la victoire, semble être en très bonne forme, meilleur tour en course 154-851. Il a repris 2 dixièmes sur Sam van der Heyden. Est-ce qu'il est en mesure, le Britannique, de revenir sur le Néerlandais et de pourquoi pas aller chercher une victoire dans ces manches qualificatives? C'est la question que l'on se pose maintenant et la réponse dans 2 minutes 30 à présent. Alors que derrière, on a toujours, je pense, Tristan Krohn, Dan Steenman, Annabelle Briand, Jens Bossart, Marcus Glum, Victor Louis redescendu à la 8e place, Milan Marsac 9e et Wilmer Svan, le pilote néerlandais, est 10e pour l'instant. Well, Joseph Smith, I do apologise, has actually won a heat, so he's one of the 14 that has already done so. So Sam van der Heyden has got to do everything in his power to not let Joseph Smith close that gap, which is a second, as drivers filter their way into turn 7 at the Europalan, one of which is Philip Svensson, I believe. So there is Max Storm at the front of that train. So those Max Storm fans out there, I hope you're watching, because your boy is battling away for around 18th on the tarmac as we speak. So 33 drivers still running out of 35 starters. We head into the final minute and a half. And, well, Sam van der Heyden is still leading after 9 laps by a gap of about a second. Still, Joseph Smith puts in the fastest lap of the race, but it's not enough. It's not quick enough to decimate the advantage the 247 from the Netherlands having at the moment, that he has at the moment. The 247 running with KCR Racing on the Croc Promotion chassis.
So Van der Heyden, Smith, Kroon, Steenman, Briand, Bossart, Gloom, Louis, Marzak, Swan and Mackie round out the top 11. So very shortly we're going to start the penultimate lap of this race. And we have done now. Sam van der Heyden, 54.914. Joseph Smith, 54.835. Dan Steeman battling away with Tristan Kroon for third place as it stands. Annabelle Briand is closing on in. Well, she's about 10 to 12 kart lengths away from the number 2, 88 in fourth. A little bit further back. Well, the 3-1-2 has just been passed. Jens Berzot being passed by Marcus Gloom in the 2-2-6. Marcus Gloom running with Euro Karting with the Lando Norris chassis underneath him. So, timer has hit 0. Last lap is underway. Sam van der Heyden has kept the gap consistent and has just posted his fastest lap of the race. And has gone over 8/10 and a bit quicker than Joseph Smith. The final lap of the qualifying heat stages, a total of 31 races that started yesterday at 20 past 1 yesterday afternoon, and now just over 26 hours later, including an overnight sleep that we've all very much needed, has come down to this moment. It was going to be possibly 14 winners on the road in qualifying heats here at Genk, but your 21st and final qualifying heat winner from the Netherlands, Sam van der Heyden, takes victory by a second ahead of Joseph Smith. Dan Steeman makes it 2 for KCR in the top 3, taking third ahead of Tristan Kroon, Annabelle Briand, Marcus Gloom, Jens Berzot, Vilma Swan. Then we got Victor Louis, John Aluja Olesti from Spain, Lewis Mackie, Milan Marzak, Alex Machado from Andorra, rounding up the top 13, making up 15 places in the process. Enzo Menendez, Kevin Bakker, Andrea Pirovano, Jules Van Hul, Romeo Hussel, Philip Svensson, Luca Montebello, Emmanuel Liodakis from Greece, Max Storm, Rosanne Dendriver, Sibyl Weimar, Luke Taylor, Dennis Bowman, Christopher Bingham, with Anne-Charlotte Antuho, Thibaut Vyers, Victor Agata, Miguel Silva, CJ Bennett, and Rowan van der Kerkhoff rounding out the 33 finishers after 12 laps. Julian Kerman out on lap 2 and Esteban Valgrave out on the opening lap, with van der Heyden, Smith, Steeman, Kroon and Briand your provisional top 5 for the 21st and final heats for X30 Senior for round 4, Group C versus F. Oh,
En we zijn met de laatste winnaar in de X30 Senior Class in de manche. We zijn met Sam van der Heijden. Hoe voel je je na de eerste overwinning voor jij in de manche? Ja, het ging erg goed. We hadden goede snelheid en ik heb het, bij de start had ik iets meer moeite, maar verder hadden we een goede start. En dan konden na de eerste of tweede ronde lagen we al op 1 en toen gewoon hoofdje naar beneden en eigenlijk gewoon vooruit gekeken en gewoon gas blijven geven. Ja, en voor de finale, hoe gaat dat voor jou? Nou, ik denk dat we nou erg goed staan qua startpositie in de finale. Maar we gaan wel zien hoe de finale gaat. De snelheid is erg goed, dus we kunnen voor de top 5 gaan als het goed gaat. Ja, voor een goede operatie in het kampioenschap te maken. Ja, dus in het kampioenschap staan we ook erg goed. Dus we gaan wel zien hoe het gaat in de final straks. Dank u wel Sam en proficiat voor je overwinning in de laatste manche in de X30 Senior Class. Well, that concludes the qualifying stages for X30 Junior and X30 Senior for round 4. Ladies and gentlemen, the finals start in just over an hour's time. At 4:30 p.m. we will start our first of 4 finals. The top 36 out of 77 juniors will go into battle over 14 minutes plus an additional lap, followed by those drivers in the B final from 37th to 72nd. Then the Senior A final, top 36 out of 123 here this weekend, will go into their A final at 5:20 p.m. with the last race of today and of the first 2 days of action out of 3 for this round of the championship. 17:45, 5:45 p.m. we'll see 37th to 72nd in the Senior B final go round the circuit one more time. We'll catch you in just an hour's time as we get ourselves ready and waiting for the finals.
It has been a very long trip over the course of the weekend so far, starting from yesterday morning. And now we are at the point where we will crown our winner for round 4 of the 2024 Iame Series Benelux season. More importantly, our winner for X30 Junior. Winner at round 1 in the final, Arthur de Donker. Louis Bazire then won on home soil at Ostrico at round 2. And Quinten van Leeuwen last time out. So here it is, the X30 Junior round 4 A final. Here is your starting grid. Following the qualifying heats, Joost Mulder puts himself within 1 point in the current championship standings, behind current championship leader Tadej Buckley, new championship leader Tadej Buckley. Arthur de Donker and Stig de Rademaker round out row number 2. Riley Cranham joined by Ava Dorrestein on row 3. Nikita Nikishov, Devon Hagelin, Didier Klieft and Ruta Bergano round out the top 10. Max Sulin from Finland joined by Matteo Melis on row number 6. Anthony Bongartz, Louis Bazire, Vahe Jalil, Zach Green, Niels Lelore, Angelina Simons Torres, Senna Pessel, Aaron Vida, Timio Rifla, Archie Owen, Scott Riley, Alexandre Mercier, Quinten van Leeuwen, Maxime Prudent, Flavio Caira, Gilles Herman, Edouard Gauffoy, Romain Saleh, Senna Meunier, Sam Galuk, Boris Yonchev, Lucas Pellizzari, Jan Mulders and Lennon Henriquez. An update on the championship standings. 500 points for Tadej Buckley, second in the championship on 499. The leading rookie in the standings, Joost Mulder from Victory Lane. Third place now in the hands of Arthur de Donker, as Quinten van Leeuwen is now 4th in the championship standings. Then we've also got our next place driver, Devon Hagelin, starting 8th, now 5th in the championship on 477 points. 3 different winners so far this season: Simon Mirguet, Arthur de Donker, Louis Bazire and Quinten van Leeuwen. Can we see a 4th different winner in 4 different finals in 2024? 4e finale de la saison dans cette catégorie X30 Junior. 3 vainqueurs différents depuis le début de campagne. Arthur de Donker, Quinten van Leeuwen et Louis Bazire. Y aura-t-il un nouveau vainqueur ce samedi ici à Genk? Réponse dans 14 minutes. Et un tour, c'est le programme qui attend les 36 finalistes de cette catégorie des 12-15 ans, avec Joost Mulder et Tadej Buckley en première ligne. Derrière, on retrouve Arthur de Donker et Stig de Rademacher. Riley Cranham pour compléter le top 5. Alex, c'est parti dans quelques instants. Let's go for it. Here we go. The Junior X30 final is underway. The A final is go, 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 and we're underway. Joost Mulder leads the way. Arthur de Donker up into 2nd position. As we head into turn 2 on the opening tour, everyone negotiating turn 2 nicely. Turn 3 has been negotiated. Turn 4 can sometimes be a pinch point, and it's happened at the back end of the field. One cart mounting the other. Boris Yonchev, il me semble. Yeah, I think Quinten van Leeuwen might have been involved in that as well. I did see the 124. Someone's kicked up the dust off of turn number 6 as Joost Mulder has bolted. Quite literally, he's bolted away early, but he is under close scrutiny because in 2nd position, Tadej Buckley. 3rd, Arthur de Donker. Then it's going to be Stig de Rademacher. Riley Cranham round out the top 5. Out of turn number 11 we go, through into turn 12. For the completion of the opening tour. Up the inside, Stig de Rademacher through on Arthur de Donker. Joost Mulder has got Tadej Buckley right on his rear bumper. Just under a 10th and a half behind, and Buckley sends it up the inside through on the beginning of lap 2 to take the race lead from the 127, the youngster from the Netherlands. Very much echoes of Sacha van Pan Bosch and Rocco Coronel last year as they battled
right up into the final round of the championship, with Van Bosch winning over Coronel at Marienborg. Les hostilités qui sont bel et bien lancées avec Just Mulder qui a déjà dû céder le leadership à un certain Todd Buckley, le nouveau leader du championnat à l'issue des manches qualificatives. Le pilote irlandais qui est désormais en tête, mais la course sera très longue et regardez ce qu'il se passe. Just Mulder réplique au freinage de la cafétéria juste en face de la tribune de ce karting Genk. Et regardez derrière, c'est un petit train qui est en train de suivre le leader, le néerlandais, qui pourrait remporter ici sa première victoire de la saison. Et lui qui avait dominé les manches qualificatives ici à Genk il y a un mois, sera-t-il capable d'aller chercher une première victoire? Eh bien, il faudra d'abord se lever tôt et résister notamment à Todd Buckley, notamment à Arthur de Donker qui sont pour l'instant en deuxième et troisième position. On retrouve ensuite des pilotes de Fusion Motorsport, Fusion Racing avec Stig de Rademacher notamment. Dans le lot, il y a aussi Riley Cranham, je pense, Nikita Nikishov également. Et donc la situation qui va se décanter très clairement. Mais pour l'instant, c'est le poleman qui mène la danse avec Todd Buckley et Arthur de Donker juste derrière lui. Right, mechanical black flag. Timmy O'Rifflot will be the first retiree after nearly 3 minutes. As there goes Louis Bazire, the number 126 from Victory Lane, 3 times the heat winner, and didn't make it into his second heat of the weekend. But that put him a little bit on the back foot. However, he has won one so far this year. Buckley hasn't won a final. Mulder is absolutely on tenterhooks right now. And now up the inside on time, Buckley goes Arthur de Donker through at turn number 6. This is giving breathing room to Jules Mulder. And now here comes the 116 and also the 31 of Stig de Rademacher. Plus Nikita Nikishov, Riley Cranham a little bit further back. He's battling away with Zach Green over 7th spot at the moment. Well, Zach Green is now ahead of Riley Cranham, who's down to 8th. Ava Donnerstein is currently rounding out the top 10 behind Wouter Bergano. But Jules Mulder, that gap was 3/10 after 3 laps. It looks like it's going to be north of a second as the 127 pounds out of the final corner. Jules Mulder leads after lap 4, and his gap is 1 second. That's exactly the bit of space he needed. But in the meantime, Louis Bazire goes wheel to wheel through turn 2 on Stig de Rademacher, and that's the Frenchman up to 4th. Oui, le pilote français Louis Bazire qui est en train de réaliser un très beau début de course depuis le départ. C'est nouveau dépassement d'ailleurs du pilote français qui a gagné pas moins de 11 positions. Il est déjà dans le top 3. Louis Bazire très clairement en train de réaliser une superbe remontée, une superbe course. Alors ce qui était intéressant à l'interview à l'issue de sa manche qualificative qu'il avait remportée, il a dit on a le rythme, on est en confiance ici. Il s'est passé ce qu'il s'est passé lors d'une des manches où il a été victime d'une crevaison, mais son objectif était très clair, c'était de gagner. On lui a dit votre objectif c'est le podium, il a dit non, c'est gagner. Derrière, ça s'est bien bagarré aussi pour les places d'honneur. On récapitule avec Just Mulder en tête qui creuse l'écart, 1 seconde 3 d'avance sur Todd Buckley. Derrière, Louis Bazire qui revient sur le pilote irlandais et qui pourra peut-être l'attaquer d'ici quelques instants. 5 dixièmes d'écart entre le deuxième et le troisième. Nikita Nikishov est 4e. 5e place pour Zach Green au dernier pointage, le pilote britannique qui s'était lancé aussi un petit peu plus loin sur la grille de départ en 16e position. Et donc c'est 11 positions de gagner également pour le Britannique à l'instar de Louis Bazire. Well, Angelina Simons-Torres from Spain has just picked up a 5-second time penalty. Can't confirm what that is for at the moment, but we'll let you know in due course. However, as you said, Louis Bazire, puncture in heat 2, gave him a bit of a put him on the back foot a little bit, because that meant he could not go out for 4 straight heat victories this weekend. But as you said, he's got the rhythm, he's got the confidence. They're feeling very good in his side of the camp. But at the moment, Jules Mulder, with 8 minutes to go, 6 minutes completed, has a 1.3 second advantage. Now it's down to Mick Barrett Racing's Todd Buckley. Victory Lane's Louis Bazire. Privateer Nikita Nikishov.
Jamie Green Racing's Zach Green, Wouter Bergano, Stig de Rademacher, Devon Hagland, Arthur de Donker, and a few others that need to start pushing forward. And at the moment, Buckley from Mick Barrett Racing is keeping Bazire from Victory Lane denied at the moment for second place, because Mulder is just trying to keep those tyres in that window. Doesn't want them to degrade too significantly. If he bolted too quickly too early, then those tyres are going to drop off a cliff. Mechanical black flag now being shown again, this time for Romain Saleh in the 172, as now the gloves are really off and Bazire has got through on Buckley. Nikishov now in fourth ahead of Zach Green. Who's going to pull the trigger now through turn 6? Well, nobody does. However, Arthur de Donker trying to fight back. He's alongside, rubbing wheels with Stig de Rademacher ever so briefly down the Europolon, but Bazire has got to where he wants to be now, and now it's the time to go after your prey. And in the case of Louis Bazire, it's the man in front, his teammate from Victory Lane, the rookie, Just Mulder. Just Mulder, toujours bel et bien en tête. Il avait 1 seconde 3 d'avance au dernier pointage par rapport à Tad Buckley, le pilote irlandais qui s'est fait passer par Louis Bazire dans un premier temps. Et ici, c'est Nikita Nikishov et Zach Green qui sont passés devant l'Irlandais. Et maintenant, la mission pour Louis Bazire, c'est tout simplement de tenter de revenir sur son équipier. Il reste un peu plus de 6 minutes au chronomètre, plus un tour, 1 seconde 6 d'écart entre Mulder et Bazire. Le suspense est encore entier à ce moment-ci, car on sait que le pilote français est capable de revenir. On sait qu'il a la pointe de vitesse pour, mais ce sera compliqué tout de même, parce que évidemment, s'il parvient à grappiller quelques dixièmes, quelques centièmes par tour, eh bien, il faudra d'abord revenir, mais aussi l'attaquer par la suite et garder l'avantage. Et regardez, on voit Louis Bazire se lancer dans son baquet pour relancer la machine et gagner quelques dixièmes, quelques centièmes, quelques millièmes par-ci par-là. On vous le disait, 1 seconde 6 au dernier pointage, 1 seconde 5 à présent, et donc c'est 1 dixième plus ou moins de repris pour Louis Bazire, alors qu'il reste 5 minutes. Derrière, on a Nikita Nikishov qui n'a pas dit son dernier mot pour la 2e place. Zach Green en 4e position. Tad Buckley désormais 5e. Wouter Berganu qui est derrière et qui pourrait peut-être revenir pour revendiquer une place dans le top 5. On retrouve ensuite le néerlandais Devon Hagland et Stig de Rademacher. Par contre, pour Arthur de Donker qui s'est lancé depuis la 3e position, c'est un peu plus compliqué. Il est redescendu au 9e rang et devant la féminine du peloton, Eva Dorestein, qui complète pour l'instant le top 10 à 4 minutes 40 de l'arrivée. Well, things are now getting very, very interesting in terms of the provisional point score at the moment, because Ty Buckley, currently 5th at the moment, will have a 9-point disadvantage to Just Mulder, who currently at the moment, if things finish as they are in about 5.5 minutes time, he will lead this championship going into the final round of the season on October the 11th to the 13th by 9 points. 5.79 plays 5.70. This will even bring in Arthur de Donker, Devon Hagland in front of Quinten van Leeuwen. Van Leeuwen at the moment is now 17th. That's going to put him up to 58 points scored in the final, puts him on 5.39. Hagland on 5.45, Bazire on 5.33, Stig de Rademacher on 5.09, Eva Dorestein 4.97. So the championship permutations means that the title is going to go down to the wire at Marienburg in the second weekend of October. And at the moment, well, Bazire, Nikishov and Green, fighting tooth and nail over the second spot on the rostrum, are now letting Just Mulder get away. Mulder has been consistent. He has been composed. And now Zach Green dives up the inside of Nikita Nikishov through into turn number 6. But Mulder is now being allowed to control the pace at his say-so, not at anybody else's. I knew that as soon as Just Mulder, if he started on pole for the final, I thought, well, he's got a very, very good chance of winning this race.
but he's got 4 drivers hell-bent on closing what is a 1.1 second gap between Mulder and Bazire. With 2 minutes and 40 to go, plus an additional lap, it looks like we could have 4 from 4, but the more important thing is, who is going to win? Ouais, encore quelques minutes, 2 minutes 30 avec Zach Green qui est passé en deuxième position alors que l'écart venait de descendre sous la seconde pour Louis Bazire. Cette bagarre va peut-être faire les affaires de Just Mulder qui voyait son écart, son avance diminuer au fil des tours, et c'est peut-être Zach Green qui va revenir sur le pilote néerlandais, le Britannique qui a fait la bonne opération dans cette manœuvre de dépassement, passé de la 3e à la 2e position, et derrière c'est Nikita Nikishov qui en a aussi profité pour passer devant Bazire, lui qui était retombé à la 4e place, le pilote espagnol. Ici Bazire ne pourra pas en principe revendiquer la victoire. Cela va se jouer très certainement entre Just Mulder, mais qui a maintenant une belle petite avance de combien? Pointage à présent 7 dixièmes, et le meilleur tour en course pour Zach Green. Rien n'est fait alors qu'il reste 1 minute 30 et un tour au chronomètre. Right, Zach Green now putting the hammer down. He's been told, right, go for it, go for it. The thing is, even if Tyg Buckley finishes where he is now and Just Mulder picks up 2nd place, there's still going to be a slight advantage for the youngster from the Netherlands, which will be 6 points. But Just Mulder, started on pole position, will want to take the win. We're on lap number 14 as the timer counts down. Zach Green has posted last time around on lap number 13. The fastest lap of this race so far, 56.190. Nikishov goes purple in sector 2. 2,720 metres remain here at Karting Genk for the X30 Junior A final. And Just Mulder has got to hang on for 2 laps. Zach Green, another new fastest lap. He was fastest in the final sector and took a little bit of time out of Just Mulder, but it was only a 10th. Took a 10th out of him in sectors 1 and 2 on the previous lap, taking nearly 7 100ths out of the Dutchman at the front of the field. Mulder has just got to hang on, because next time around we're going on to the final lap. Lap 15 this time around, and then 1 more lap remains as we are on course for 4 different winners in the A finals in 2024 in X30 Junior. Just Mulder, what's his advantage? 0.36. Now it's down to those behind that have got to battle away and try and get one up on the Dutchman. However, at the moment, he is looking strong. He's looking unflappable. Into turn 6. Now we're at the halfway point of this 16th and final lap here in X30 Junior for round 4 here at Karting Genk. Mulder makes his way through the right-hand sweeper at turn 8 for the final time. It's going to be close. It could come down to the wire who our 4th different winner in 2024 will be. But from lights out to checkered flag, he's nearly there. It was the Donker, then Bazire, then Van Leeuwen. Now add a 4th different winner, a new championship leader. Just Mulder from pole position to checkered flag, and he wins by 0.3 of a second. It sinks in. It sinks in for Just Mulder. I cannot believe what we are witnessing here in 2024. Just Mulder, until we saw him come here at the home of champions, he was first in after the ranking after qualifying heats. He was 2nd in the A final. He's gone 1 better this weekend. Leader after qualifying heats and winner of round 4. I'm just taking it in for a minute, because Just Mulder has been an absolute revelation this year. And he wins by 0.3 of a second ahead of Zach Green
from Jamie Green Racing, who started 16th on the grid and finished P2. Nikita Nikishov, Louis Bazire and Tig Buckley round out the top 5 ahead of Uta Bergano, Devon Hagelin, Stig de Rademaker, Eva Dorrestein and Didier Krieft round out the top 10. Arthur de Donker, Quinton van Leeuwen finishes 12th, making up 13 places ahead of Ireland's Scott Riley, with Alexandre Mercier and the UK's Archie Owen rounding out the top 15. Matteo Melis, Faris Jalil, Riley Cranham, Senna Meunier, Sam Guluk, Anthony Bongartz, Aaron Vida, Lennon Henriquez, Flavio Caira, Angelina Simons Torres, Senna Pessel, Edouard Godefroy, Boris Yonchev, Lucas Pellizzari, Gilles Herman, Maxime Prudent, Jan Mulders and Max Sulin round out the 33 finishers, with Niels de Lorre out on lap 9, the same lap as Francis Roman Saleh, and Timur Rifla retiring on lap 2. But 4 from 4, Juice Mulder wins here at round 4 at Karting Genk. Driver number 128, Timur Rifla, plus entrant report to the stewards immediately. Timur Rifla, plus entrance to the stewards immediately. Driver number 128. Thank you. En we zijn met de winnaar van de finale in de X30 Junior klasse, Just Mulder. Proficiat, dat is je eerste overwinning van het seizoen. Ja, ging heel goed. Ik startte ook eerste en ja, het was een hele mooie race. Ja, vertel eens vanaf de start tot het einde van de wedstrijd. Nou, ik had een best goede start, had ik al een gat, maar degene achter mij die maakte het gat weer dicht. Toen haalde ik hem weer terug in, precies op het goede moment. Toen ging ze achter mij vechten en had ik een heel groot gat. Maar op het eind werd het wel nog een beetje spannend. Degene achter mij kwam wel heel snel dichterbij. Maar
ja, ik ben heel blij. Ja, en dat is een goed operatie voor het kampioenschap. Je bent de nieuwe leider van de Iame Series Benelux. Oh, dat had ik niet verwacht. Daar ben ik ook wel heel blij mee. Voilà, c'était la réaction de Just Mulder, le vainqueur de la finale A ici à Genk, de la 4e manche de la Iame Series Benelux. De winnaar van de vierde manche van de Iame Series Benelux, Just Mulder. The last barrage of action for X30 Junior for round 4. Let's take you through the grid for the B final. Sarah Iffert starts on pole position. Alongside will be Pepin Steiger from the Netherlands. Akil Gerardin and Jill Hunting will be on row number 2. Ugrana and Mela Taylor will be on row 3 ahead of Aurelio Giustinelli, Bing van Scheindel, Arthur Huang and Rafael Boulard round out the top 10. Finn Albers and Vir Chopra round out row 6. Felipe Reyes looks to be a non-starter due to start 13th. Felix de Decker will then have an empty space to the right-hand side on row number 7. Evan Purcell and Jordi Broekman will round out row number 8. Row 9, Yanis van den Bosch and Lorenzo Notarigo will be next up ahead of Denis Kozlovsky and Benjamin Foucault with Julian Silvio rounding out the top 20. Nilas Malik, Mohamed El Bouzaki, Timothy Laosin, Carolina Redondo de Blas, Andrea Galimberti, Xiao Chen Ji, Ben Gertz, Noah Nolken, Sasha Duque, Viggo Moons, Moritz Moore, Sverre Verlinden, Nathan Best, Marie Barryberg, and Luca Smets. That is your grid, with Felipe Reyes now confirmed as a non-starter in this one. So, as with the previous race, this will be 14 minutes plus an additional lap. Really wonderful to hear from our 4th different winner from 4th different A finals, Just Mulder, who provisionally at this moment, once everything's been confirmed and ratified, will be our new championship leader. But 5 drivers not able to make it through to this stage. Simon, but after what was a very, very calm A final, I'm wondering what's going to happen here, because there are still points on offer for the championship. Ouais, regardez Alex, pendant qu'on se demandait si la finale A allait être aussi... la finale B allait être aussi calme que la finale A. On a un pilote qui a visiblement noyé. Il était notamment en début de peloton. Et c'est peut-être bien Achille Gérardin qui a dû s'arrêter. En attendant, on est parti Alex. Le départ de cette première, de cette course, la finale B dans la catégorie X30 Junior. Et regardez ce qu'il s'est passé. Le deuxième ou le poleman a été surpris, il me semble. Je pense que c'est peut-être Sarah Iffert. Yeah, well, it was two Falcon chassis that went straight on at turn 2. That is going to definitely incur the look by race control. Merla Taylor, unfortunately, dropped out through to a technical issue before we'd even gotten to the crawling points for turn number 12. But yeah, two karts from the Falcon Racing team. I think one of them, yeah, was Pepin Steiger. Not too sure. It might have been Pepin Steiger and Gil Hunting. I think they're part of the same team, if I remember correctly. But I will just double check that on the entry list. But a lot has been going on here. So more to the point, well, Sarah Iffert has dropped down to 20th at the moment. So Nathan Best is down to last, but Pepin Steiger, I think, is leading the way. Well, that's the one. That was one of the RSD carts just coming through shot. So still a lot happening here in this B final. You know, we have a retirement before the start, and then we also have
a drama whereby it all went to pot, really, didn't it, on that start? Ouais, on est bien parti dans cette finale B ici avec le leader Pepijn Steiger, le nouveau leader, hein, puisque c'est Sarah Eifert qui partait depuis la première position. Tout à l'heure, on a perdu dans l'aventure Marl Taylor, il me semble, au départ, avant même le départ. Problème mécanique avec un moteur très certainement noyé pour l'une des féminines du peloton, Marl Taylor. Donc c'est malheureusement terminé pour la Belge. Derrière, Nathan Best n'a pas passé non plus la ligne d'arrivée. C'est donc aussi terminé pour le pilote belge. Et on avait Pepijn Steiger en tête. Et maintenant, c'est Achille Gerardin qui a pris les devants. Yeah, Gil Hunting, yes, is another one of the Falcon Racing drivers. They went straight on at turn number 2. So I would imagine that the order has been shuffled somewhat. But Arthur Huang in the number 188, the young Belgian, battling away with, I think that's with Evan Purcell from the UK, running just behind. So a lot of action happening up and down the order. Several drivers having to try and avoid using the runoff area out of turn number 2. Biggest movers at the moment, Evan Purcell 10 places, currently P5, Julien Sauvier 13 places, started 21st, now 8th. Zhao Chen Ji from Premium Karting in the number 159 entry, now up 12 spots behind Timothy Lausin, who's made up 10 spots and is up to 14th place. So there's still plenty that can happen. We've got just over 10 minutes to go, plus an additional lap in this race. And more to the point, well, the drivers are having to have their... well, that was Evan Purcell getting a nice switch back on Bink van Schijndel. Purcell is now 3rd and is gunning for the top 2. Ouais, 9 minutes, 10 minutes encore dans cette course. Une course de 14 minutes et un tour au total pour cette finale B de la catégorie X30 Junior, menée pour l'instant par Achille Gerardin. Achille qu'on avait vu partir en 3e position tout à l'heure, et donc ce n'était pas effectivement lui qui avait eu le problème, mais bien Marl Taylor, puisqu'Achille Gerardin démarrait depuis la 3e position et donc dans la ligne intérieure sur la grille de départ, donc pas de souci à se faire pour lui, il est bel et bien en tête. Et derrière on a l'un de ses équipiers, Aurelio Gustinelli, qui vient d'ailleurs de se faire passer par Evan Purcell, le pilote britannique passé en 2e position. Et c'est de lui qu'il faudra se méfier dans cette finale B. Attention, Achille Gerardin au retour du Britannique. 4e position pour Bink van Schijndel, qui est aussi bien revenu dans le coup. Mais Evan Purcell, lui, a gagné 13 positions depuis le départ. C'est dire qu'il est remonté et déterminé à remporter cette finale B. Toujours important pour les pilotes d'aller jusqu'au bout, de se battre et de ne jamais lâcher. Alors que pour la 3e position de cette finale B, on a Bink van Schijndel qui a pris le meilleur sur Aurelio Gustinelli. Et attention, peut-être un changement de leader à venir dans le dernier virage de ce karting Genk. Au freinage, c'est très bien fait. C'est net et sans bavure de la part d'Evan Purcell, le pilote britannique qui boucle ce 6e tour. En tête, Alex, nouveau leader dans cette finale B. Yeah, nice work there by Evan Purcell from the United Kingdom, number 24, who's made his way up the order. Running the Fusion Motorsport, looks to be that's the Kart Republic chassis he's running on. Of course, Kart Republic, the brand built up by legend within Italian karting circles, Dino Chiesa. And has also worked with the likes of several different academies, including one run by 2016 F1 World Champion, Nico Rosberg. And that has seen the likes of Taylor Barnard, Kimi Antonelli go through their ranks, and then Kimi Antonelli
who's in Formula 2 at the moment, has been a Kart Republic stalwart for many a year before he moved into the feeder series, heading into Formula 1. So 7.25 minutes still to go. Purcell leads, Gerardin second. Van Schijndel up the inside, gets through for second. And there is Aurelio Giustinelli, making it Gerardin and Giustinelli, the two from RSD Karting, third and fourth respectively. But Mohamed El Bouzaki and Noah Knoll could have dropped. Felix de Decker is currently running last in 33rd position out of 35 starters, with one non-starter in the form of Felipe Reyes in the number 25 from the Netherlands, who is running with Fusion Motorsport for the rest of the 2024 Iame Benelux season. He did get a podium actually last time out here at Genk. But with 6.5 minutes to go, well, Purcell is putting the hammer down. He is literally trying to get away, but Bink van Schijndel from the Netherlands, who's up now 6 places to P2, is only 7/10 away from the Briton. 7 dixièmes d'écart entre Evan Purcell, le pilote britannique en tête de cette finale B, et Bink van Schijndel, le pilote néerlandais, rookie de cette catégorie X30 Junior. Entre ces deux-là, c'est très certainement entre ces deux-là que l'on va se jouer la victoire. Derrière, Achille Gerardin et Aurelio Giustinelli vont très certainement se disputer la 3e position de cette finale B. Derrière, la remontée à signaler pour Raphaël Bourlard, remonté à la 5e position et qui devance pour l'instant l'Espagnol Rana. Julian Sorvillo est 7e devant Arthur Wang. Final Burst et Chopra vert. Voilà pour le top 10 actuel. Et vous le voyez, on se bat jusqu'au bout dans cette catégorie. C'est une finale de consolation, comme on l'appelait auparavant, où l'on peut toujours marquer des points. C'est aussi important de se placer. Et attention, parce que derrière, ça reste très musclé. On a vu Arthur Wang passer à la 7e position. Et puis derrière, grosse bagarre avec notamment Final Burst, le pilote néerlandais. Et l'accrochage avec l'Espagnol Rana, ouais, qui a été impliqué dans un accrochage avant la ligne droite de l'Europalane. Et les efforts du début de course de la part de l'Espagnol sont réduits à néant. C'est beaucoup de temps perdu pour l'Espagnol Rana dans cette finale B. C'est dommage de clôturer le week-end de cette manière. Ça fait partie malheureusement de la course. En tête, Evan Purcell continue de creuser l'écart, 1 seconde d'avance sur Bink van Schijndel. On retrouve ensuite Aurelio Giustinelli qui est passé devant Achille Gerardin. Raphaël Bourlard est 5e et emmène avec lui Julian Sorvillo. Julian Sorvillo que l'on avait vu tout à l'heure assez malchanceux avec un accrochage lors d'une de ses manches qui l'a contraint donc de participer en cette fin d'après-midi à cette finale B, lui qui espérait très certainement figurer parmi les 36 finalistes. So we're coming down to the last 3.75 minutes plus an additional lap of the, well, as you would like to say, the money time of this, or I'm going to call it the business end. There we go. We've got the Belgian and we've got the English representation. So we've got the business end, aka le money time, with the accent there as well for good measure. Sorry, I just had to. We're getting to the business end of this X30 Junior competition here for round 4. And with things as they have panned out, I don't think, you know, you could throw the script at Hollywood, they'll probably tear it off and throw it back in your face, or throw it in the bin and set a light to it, as if to say 4 different winners from 4 different finals. You must be kidding. With the championship that's going to go down to the wire. That's what we want in karting. That's what we want in motorsport. We want it to be down to the wire. And when we get to make our return back to where we started this championship earlier on this year, Karting Defan in Marienburg, in the second weekend of October, it is going to be one to remember. Arthur Huang hard on the brakes, back end steps out, manages to hold it as he's got Veer Chopra from the UAE, originally of Indian descent,
Just behind, that's the battle for P7. So Veer Chopra has got through. Julien Sauvillon now through on Raphaël Boulard for 5th place. And that is definitely going to be a little bit of a battle that's going to carry on as we've got 2¼ minutes to go, plus an additional lap here in X30 Junior for round 4. La finale B qui rentre dans le Money Time, on en parlait avec Alex, la signification n'est pas toujours la même en français et en anglais, mais ça veut dire tout simplement qu'on entre dans les dernières minutes, dans les moments qui comptent dans cette finale B, avec une victoire qui se présente et qui se dessine de plus en plus pour Evan Purcell, le pilote britannique. Bink Van Skeindel n'est pas très loin, mais il y a quand même 1 seconde 6 d'écart entre le leader et son plus proche poursuivant. L'écart qui vient de grimper à 2 secondes. Pour la 3e place, Aurelio Gustinelli est aussi bien parti pour aller chercher cette 3e place honorifique dans cette finale B devant Achille Géradin. Pour la 5e place, par contre, c'est disputé entre Raphaël Bourlard et Julian Sorvio. Vous venez de voir Raphaël Bourlard repasser devant son compatriote depuis quelques instants. Il s'échange la 5e position. Alors qui de ces deux-là parviendra à terminer dans le top 5? Réponse dans 1 minute et 1 tour. À présent, Raphaël Bourlard qui, on le rappelle, est le leader de la catégorie K100-148 de cette Iame Series Benelux. Il dispute cette campagne Benelux sur 2 fronts. Le pilote belge, de quoi prendre un maximum d'expérience. Et regardez, la pression est toujours bel et bien présente pour Raphaël Bourlard. Par contre, pour le reste, c'est assez calme dans cette finale B également. C'est vrai que le départ a été un petit peu mouvementé. On a perdu dans l'aventure avant même le départ, justement, Marl Taylor notamment. On a ensuite perdu d'autres concurrents comme Noah Nolken, Nathan Best, Mohamed El Bouzaki également. Mais après, la situation s'est décantée et tout s'est clarifié de manière assez nette et précise, sans trop d'incidents. Et regardez Raphaël Bourlard qui est en train de se détacher un tout petit peu de Julian Sorvio, qui ne parvient plus à revenir vraiment collé au pare-choc de Bourlard, alors que l'on va rentrer dans le dernier tour. Voilà, dernier tour, final lap pour Evan Purcell, pour le leader de cette finale B devant Bink Van Skeindel et Aurelio Gustinelli. Evan Purcell, the number 24 from the United Kingdom, has kept his calm and held his nerve and is leading by nearly 2.7 seconds as the number 24 makes his way down the back straightaway here at the Europalan in towards turn 7 for the final time. And what a drive it's been. Started from the inside of row number 8, 15th on the grid. Just goes to show how much it means these young drivers. Yes, it's a consolation race, but you know what? Evan Purcell can hold his head up high as he is about to come round the 12th and final corner. And after 16 laps, our B final winner in Junior X30 this weekend from the United Kingdom, celebrating with one hand in the air, Evan Purcell. Evan Purcell qui s'est imposé et qui a célébré cette victoire, même s'il s'agit ici de la finale B. Il a réalisé une belle prestation dans cette finale de consolation. Après 16 tours et une remontée de 14 places, il s'est imposé devant Bink Van Skeindel de manière assez précise. 3 secondes d'avance pour le Britannique sur le Néerlandais. Aurelio Gustinelli prend la 3e place. Il a devancé son équipier Achille Géradin, 4e, et Raphaël Bourlard qui complète le top 5. La 6e position revient à Julian Sorvio, là aussi belle remontée, 15 places de gagné. Chopraver termine 7e devant Arthur Hoang et Denis Kozlowski, le pilote allemand, 9e devant Finn Albers. Yanis Van den Bosch termine 11e, Timothée Laoussine 12e, Ninas Malik termine 13e devant celle qui s'est lancée en pole position dans cette finale B, Sarah Eifert.
Et puis on retrouve la Norvégienne, la Norvégienne Marie Barryberg. Et puis Jordi Broekman, Jögrana, Hilunting, Carolina Redondo de Blas et Andrea Galimberti complètent le top 20 et le classement complet. Vous le découvrez si vous nous suivez depuis la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. C'était donc la finale B de cette catégorie X30 Junior. Une catégorie où l'on retiendra surtout le week-end parfait de la part de Just Mulder qui s'est notamment imposé lors de la finale et qui a pris par la même occasion les commandes du championnat. Quelques instants de patience et puis on retrouvera cette fois les concurrents de la catégorie X30 Senior avec pour commencer la finale A, 14 minutes et un tour au programme.
We are just under 60 seconds away from the round 4 Senior X30A final. So far this season, rounds 1 and 2 have been dominated by the current championship leader, Sam Balota from Dream Racing. Last time out at round 3, however, the weather brought its vengeance upon this very circuit, which saw Clément Massot start stone dead last on wet weather tyres and win, being 2 different winners from 3 different finals. At the moment, Sam Balota has 523 points to his credit. Henki Counteren, his nearest rival, finds the advantage increasing. 487 is the tally that Henki Counteren has at the moment. Alessandro Tedesca moves up to 3rd in the championship before this final on 476. Noah Maton, 471. Then you have to look at the likes of Kevin Lantinga, Lorit Saxa, and a few others. Here it is, the starting grid for the A final for X30 Senior for round 4 of 2024. Alessandro Tedesca starts on pole position. Zem van der Heyden, 15th in the championship, starts alongside him on the front row. Mattis Mariscal all the way down towards the bottom of the top 32 in the championship. Lines up on P3. Tristan Kroon alongside him. Victor Louis and Clément Outron round out row of the next couple of positions. You've got the likes of Henki Counteren, Sam Balota, Matthias van der Kerkhofer and Dan Steeman rounding out the top 11. Marcus Gloom, Annabelle Bryan, Roxanne Lantinga, Milan Marczak, Simon Lacroix, Lorit Saxa, Mika Voss, Noah Maton, Patrice Kowalski, George Nassar, Lewis Mackey, Fionn McLaughlin, Otto Paikkonen, Andy Rattal and Ruben Moya both made it through to the A final after their Herculean efforts over their combined over 275 overtakes between them this weekend. Joseph Smith, Jens Berzot, Alexis Constant, Hugo Besson, Rima Blanc, Bo Heymans, Christian Biazati, Q Ho Lee, Jot Muller and Denmark's Tobias Norman round out the 36-strong capacity grid, and a far cry from what we had a few weeks ago, Simon Mirguet. We have sunshine. Ouais, le soleil est bien présent pour cette finale A de la catégorie X30 Senior. Un tout autre décor que lors de la finale du meeting précédent ici même dans le Limbourg. Dans quelques instants, on s'apprête à vivre la course tant attendue du week-end, la grande finale de cette catégorie X30 Senior. Ils étaient 123 engagés ce week-end. Il y a 36 finalistes. Rendez-vous compte, les places étaient véritablement très chères pour atteindre cette finale. Et maintenant, il y a une victoire de prestige à aller chercher et des gros points pour le championnat également. N'oublions pas que nous sommes à la 4e des 5 manches de la compétition et donc pour les candidats au titre, l'erreur est effectivement interdite. Alessandro Tedesca en pole position, Sam van der Heyden sur la première ligne également qui s'élancera 2e. Derrière eux, on retrouve Mattis Merscout et Tristan Kroon. Kevin Lantinga complète le top 5. Dans quelques instants, le départ avec Alex pour 14 minutes et un tour. Alessandro Tedesca, if he gets a perfect score this weekend, brings himself right back into the championship hunt, and it will go down to the wire once again like it will do for X30 Junior in the second weekend of October. 14 minutes on the clock, plus an additional lap. Tedesca, van der Heyden, Merscout, Kroon, Lantinga, Louis, Outron, Counteren, Balota and Matthias van der Kerkhofer. That is your top 10. Wait for it. Here we go. It's the roller coaster that is X30 Senior. The A final is underway and it's lights out. It's now the run down to turns 1 and 2. Tedesca defending the lead sternly as one goes off. And I'm wondering who that was. That was an RSD karting kart. Oh, big incident at turn number 3. Oh, one backwards, one off onto the grass. A couple more rejoining, and one of which
I tried to catch the number there. It was a Falcon racing car, had a 2 at the back of it. But more to the point, the launch off the line by Alessandro Tudisca is textbook. And he has got a massive lead right now. Look at the gap between first and second. That's Clément Outron in second position. My main worry is, where is Sambalota? I've just clocked him, and I think he's just been passed by one of the victory lane carts. That could be, I'm not 100% sure, it could be Matthias van der Kerkhofer. But after the opening lap, look at the lead that Tudisca has got. It's going to be north of a second. 1.6 is the lead after the opening lap. Clément Outron second, Mathis Mascot third, Tristan Kroon, Dan Steenman, and then we look at who was affected in that incident. Loritz Saxa, George Nassar, and Alexei can't start. Roxanne Lantinga, Patrice Kowalski, Simon Lacroix, all affected by that multi-cart incident at turn number 3 on the opening lap. Balota, more importantly, has kept himself in 9th position. That'll put him on 589 points. Tudisca at the moment, looking at it from this perspective. Now, my big question is where is Henki Kalteren? He is 25th. The tables have turned for the Dutchman as the Belgian, his teammate at RSD Karting, is going to have a comfortable advantage over his teammate going into the final round, and more to the point, Tudisca will then re-emerge as Sam Balota's chief rival. Ouais, un départ mouvementé, hein, vous l'avez vécu avec nous, avec plusieurs pilotes qui ont perdu gros dans l'aventure. On pense notamment à Alexis Constant, à Georges Nassar, à Loritz Sax, mais aussi à Roxane Natinga, à Patrice Kowalski ou encore Simon Lacroix devant le bon départ d'Alessandro Tudisca qui s'est directement construit une belle petite avance, 1 seconde 3 au précédent pointage sur Clément Outron qui a réalisé le meilleur tour en course en 55-596 lors du 2e tour. Mathis Merskout en 3e position. Plus loin dans la hiérarchie, on retrouve Henki Kalteren, seulement 22e. C'est pas la bonne opération pour le pilote néerlandais qui devait absolument terminer devant Sambalota. Sambalota, lui, est en train de remonter. Il se fait d'ailleurs passer ici par Victor Louis. Il retombe à la 9e position et c'est Kinoa Maton qui revient aussi avec 10 places de gagné à présent pour le pilote belge. Il est passé devant Sambalota. Mais décidément, ce début de course qui a été relativement animé avec un spectaculaire accrochage lors du premier tour. Et puis la situation qui tend à se calmer désormais et des pelotons qui se créent sur ce karting Genk. Alors Alex, on va tenir à l'œil l'écart entre Alessandro Tudisca et Clément Outron. Il était de 9 dixièmes au tour précédent avec un Clément Outron décidément bien en jambes qui a réalisé le meilleur tour en course, 54,8. L'écart qui font à 7 dixièmes désormais entre Alessandro Tudisca et Clément Outron. Clément Outron, rappelons-le, c'est lui qui avait signé la pole position en début de week-end. Il est donc très à l'aise sur le karting Genk. Est-il en mesure de revenir ? Sans doute. Sera-t-il en mesure de s'imposer ? C'est la question qui se pose. Il reste encore une petite dizaine de minutes. Ça va donc être très très serré jusqu'à la fin. On est encore loin d'avoir tout vécu dans cette finale A. Yeah, it's getting very, very hot and heated under the collar. And if anyone might remember this phrase, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, because definitely this track is lava right about now. Alessandro Tudisca being closed in on by TB Kart's French wonder, that is Clément Outron. At the moment, Sambalota, if he finishes where he is, currently in 10th place, that'll give him 65 points, putting him on 588. Alessandro Tudisca will be 32 points behind him and move up to second in the championship. Henki Kalteren has got to start fighting back, and he's already done so. He's back up into 17th place. That'll put him third in the championship standings on 5.45. But at the moment, we still have 8 minutes and 50 plus an additional lap to go. Noah Maton has made up, as you rightly said, Simon, 10 places, which puts him to 4th in the championship
on 537 at the moment. And if you lot are wondering how am I doing that, I've got a points tally behind on my smartphone, and I've also got a spreadsheet trying to help us calculate the provisional totals so far in this race. But there is Henki Kalteren. That is a move that is on Bo Heymans. So another position gained for the 201. And Henki Kalteren, well, that's going to move him ever closer to second in the championship. 10 points behind current race leader and the man looking to do the double. No one else, apart from Sam Balota, has clean sweeped qualifying heats and the final, the A final, during a race weekend. That happened at the opening round of the season at Marienborg. Fastest lap of the race so far, Noah Maton, 54.672, and he's not that far behind a certain driver by the name of Victor Louis in 8th. Ouais, voilà pour le classement et on va tenir à l'œil la bagarre pour la première position. Ce serait bien qu'on nous les montre avec Clément Outran qui passe, on ne les a pas sur les images, les voilà avec Clément Outran, le nouveau leader de cette course, le pilote français, on le sentait venir, on l'avait pressenti il y a quelques instants vu le rythme qu'il affichait. Clément Outran qui prend les commandes de cette finale. Alessandro Tudisca, c'est peut-être un élément important dans cette course. Alessandro Tudisca qui menait depuis le début. Ça va peut-être être un déclic pour lui. Il va peut-être se dire pas question de passer à côté d'une victoire. Ce serait sa première cette saison. Alessandro Tudisca, Clément Outran aussi est à la recherche d'un premier succès dans cette Iame Series Benelux. Et on peut compter sur Alessandro Tudisca pour tenter de garder le contact avec le pilote français. Ces deux-là ont une belle avance sur Mathis Merskout qui est en 3e position devant Tristan Krohn, Matthias Van de Kerkhoff et Dan Steinman. Kevin Lattinga est 7e devant Noah Maton, toujours engagé dans sa folle remontée. 11 places de gagné depuis le départ. C'est pour l'instant lui dans les pilotes de tête qui réalisent la plus belle remontée. Belle remontée également pour Ruben Moya qui est actuellement 12e, 14 positions de gagné pour le pilote espagnol. And also his colleague in arms at Pantano Racing Team, Andy Rattel, started 25th, only has made up 4 places. So Ruben Moya making better of the situation here at Karting Genk and could be on course to stealing some points off of people. They'll gather points, but it also affects directly the championship standings. If you enter as an entrant into this round, even if it's one round of the championship, you are eligible to score points. So Balota, Kalteren, Kroon, Van der Kerkhoff, Mescal, Tudisca, Outran. If you find someone like Ruben Moy battling for the race win, well, that's your chance of 80 points going by the wayside. You're going to have to settle for second. But more to the point, Henki Kalteren now hits the top 15. Right, okay. Updated point scores. Sam Balota, currently in 10th place, 65 points, 588. Alessandro Tudisca, 552. Henki Kalteren, 547. Noah Maton now is in 7th, 539. So, folks, we're looking at a spread of, let's put it this way, 49 points at this moment in time with 4 minutes and 40 still to go, plus an additional lap. That is how much the top 4 are provisionally covered by coming into this final race for the top 36. Encore 4 minutes 25 dans cette finale A. Et regardez ici, c'est Henki Kalteren qui tente de remonter avec pour l'instant une 12e position provisoire pour le Néerlandais. Bien loin de ses attentes, très certainement. Lui qui visait très certainement un podium ici sur le Karting Genk. Et à l'image, on a Sam Balota passé devant Victor Louis pour la 8e position.
Et en attendant, on est de retour avec la bagarre pour la victoire. Elle se jouera entre Clément Outran et Alessandro Tudisca. On l'avait dit, Clément Outran qui est revenu sur Alessandro Tudisca, qui a pris le leadership. C'est peut-être ce qu'il fallait à Alessandro Tudisca pour se remobiliser. Peut-être aussi des choix de pression de pneus un petit peu différents dans les choix. Il y a aussi la gestion des pneumatiques, très certainement, qui peut aussi rentrer en ligne de compte. Et pour l'instant, c'est très serré. Le suspense est maintenu à 3 minutes et un tour de l'arrivée. Même si Clément Outran essaye de se détacher avec un écart qui augmente, mais de centième en centième. Et on sait aussi que Clément Outran, dans les derniers tours, va commencer à fermer les portes, ce qui pourrait permettre à Alessandro Tudisca de recoller avant peut-être de le surprendre dans les derniers tours. Derrière, Mathis Mirguet est en 3e position, bien installé, avec Matthias van de Kerkhove à la 4e position. Et puis Noah Maton qui intègre désormais le top 5. Il a pris le meilleur sur Tristan Kroon, le pilote néerlandais, qui devance un compatriote Dan Steenman, Sam Balota, Victor Louis et Ruben Moya. Big news, Henki Kalteren, the 201 from the Netherlands, is down and he's out. Henki Kalteren's title chance gets the biggest, most devastating blow you can think of. Henki Kalteren will be classified in 33rd position. The Dutchman's title hopes have been dealt that killer blow with just 1 minute and 45 to go, and that's going to put him down. It's going to put him down into 4th in the championship standings. He was P2, and now the apple cart has been royally upset. That's a real shame for Henki Kalteren. Disaster at round 3 in the A final, pushing the cart towards the checkered, and now he is forced to retire. I cannot believe it. But now, Alessandro Tudisca has an opportunity to go toe-to-toe like he has all weekend long with Clément Outran from TB Kart France versus Belgium on Belgian soil here at the home of champions. And Tudisca is gathering forward velocity in the direction of Clément Outran. Sam Balota at the moment running 8th, puts him on 590 points. If Alessandro Tudisca gathers another 4 by winning the final, and that's confirmed, that puts him on 556 points. That's 34 behind Balota, who is doing damage limitation. Fionn McLaughlin is currently up 12 places. Fastest lap by the Irishman, the 16-year-old new signee with the Red Bull Junior team. But the biggest disaster has been dealt to Henki Kalteren, who my heart just really goes out to at the moment. But in the meantime, change for 3rd place. Matthias van der Kerkhoff through on Mathis Mirguet for the final position on the top 3 podium. Time has expired. Our race leaders coming through turn number 8 as 3rd and 4th make their way through the same corner right now. Clément Outran has got just over 1,550 metres to negotiate with Alessandro Tudisca. The 265 from RSD Karting trying to hunt him down. Here we go. Final lap. Outran leads. Tudisca 2nd. Tudisca sweeps wide into turn 2 on the final approach. Clément Outran brings himself into the title picture, even if he finishes 2nd here. But Alessandro Tudisca was the leader after heats. And he had that again here. He's trying to go around the outside, trying to get the crisscross on Clément Outran, who is defending. Through into 9. Now 3 more corners
and a blast on the throttle, and Tudiska pulls alongside. Is he going to get through? Outron squeezes him wide, and Tudiska on the grass. It was push come to shove. Outron defended his line, Tudiska ran wide, and Clément Outron gagne ici en Genk dans la finale A par X30 Senior. Well, that definitely means that the Marseillaise might be playing a little bit later on in the TB kart tent. However, Clément Outron becomes our third different winner in 4 finals. Alessandro Tudiska has to really think, you know what, I could have had that victory. He went for it, but still came up smelling of roses, finishing second. And that puts him 38 points behind our championship leader. Actually, it's going to be more than that because things have changed ever so slightly. Clément Outron for TB Kart wins the A final, ahead of Alessandro Tudiska. Matthias van der Kerkhoff takes third ahead of Mathis Marscott, Noah Maton, Tristan Kroon, Dan Steeman, Victor Louis, Fionn McLaughlin, Ruben Moya. Sam Balota finishes 11th and will have a provisional 35-point lead going into the final round of the season in the second weekend of October at Karting des Fagnes in Marienborg. Marcus Gloom, Andy Rattel, Kevin Lantinger, Otto Peiken round out the top 15. Bo Heymans, Christian Biazati, Rima Blanc, Milan Marczak, Mika Voss, Lewis Mackey, Patrice Kowalski, Simon Lacroix, Roxanne Lantinger, Jop Muller, Hugo Besson, Joseph Smith, Jens Bozart, Tobias Norman, Q Ho Lee, Sem von der Hayden, and Annabelle Bryan round out the 32 finishers. But the biggest drama of all for the second final in a row, Henki Kalteren not making the checkered, retiring on lap 11 with Laurit Saxa, George Nassar and Alexis Constant eliminated after an incident on the opening lap, with Outron, Tudiska, Van der Kerkhoff, Marscott and Maton your provisional top 5 in the A final for X30 Senior. Et bien voilà, nous sommes avec le grand vainqueur de cette catégorie X30 Senior ici pour la 4e manche de la Iame Series Benelux. Le vainqueur du jour, c'est Clément Outron. Ils étaient 123 au départ dans cette catégorie et c'est vous qui êtes le grand vainqueur. Alors non seulement c'est une victoire de prestige, mais en plus elle fait du bien. Vous l'attendiez depuis longtemps cette victoire? Ah ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné une course avec Tibi. D'ailleurs c'est ma première win avec Tibi, donc on est très content. Alors très content, c'est aussi une bonne opération pour votre championnat. C'est la première victoire de la saison et donc ça vous relance un petit peu pour les places d'honneur. Ouais, on va regarder si on peut encore jouer le championnat. Je pense que c'est encore possible, donc on va tout faire pour la dernière à Marienbourg. Alors revenons un petit peu sur cette finale. C'est vrai que vous avez pris à un moment donné le leadership après être revenu sur Alessandro Tudiska. Et puis il a fallu batailler jusqu'à la fin. C'était très serré jusqu'à la fin. Dans le dernier tour d'ailleurs, commentez un petit peu ce qui s'est passé. Je l'ai doublé vers le 6 ou 7e tour. Et après j'ai fait ma course et au dernier tour je me retourne, je vois il est derrière et je ferme les portes pour sécuriser la victoire.
Ouais, voilà, une superbe victoire donc. Vous l'avez entendu, Clément Outran, vraiment très satisfait d'avoir remporté cette première victoire avec ses couleurs Tibi Kart. Clément Outran, donc vainqueur de ce 4e rendez-vous de la saison dans la catégorie X30 Senior. And for the 35th and final time today, as in the last 2 days, it's been a long journey up until this point. But we've got a B final for X30 Senior to get underway with. And here is your starting grid. Suleiman Zanfari from pole position with Clément Messot alongside on the front row. Bill Maswan and Thomas Van Vliet will be on row number 2. Looks like we've got no Marco Pipolo and no Angela Marie. Lucas Horsika, Tihon Kinard, Connor Grant, Jack Nerushit, Max Storm, Reese Euban, Roberto Baz, Alex Machado from Andorra. We've also got Maxime Blanchimard, Mirko Wolters, Tayo Fliegen, Florent Derdin, Jean Aluja Olesti, Luke Taylor, Bertram Saxa, Cohen de Roy, Philip Swenson, Skyder Forney, Kevin Bakker, Adam Ferrazano, Keanu Wellens, Casper Norman and Alessandro Bighi are the drivers that have crossed the timing beam. So it looks like we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 out of 36 competitors, bringing us to 27 drivers opting for the B final. Of course, some drivers will be conserving themselves for next week's Iame Euro Series finale. And on behalf of the team here at Iame Series Benelux, we would like to say a big thank you to those drivers that have come to be a part of our grid this weekend. We very much enjoyed your company and we wish you all the very best of luck next week. But Simon,
It's been a very, very busy 2 days. We've got one more day to go. We've got mini rookie, X30 Master, Senior Cup and Gentleman. But, well, this could be an absolute beautiful race that we see right now to conclude what's been the most spectacular penultimate round, I think, in Iame Series Benelux history. Dans quelques instants, la dernière course de la journée, la dernière course de la catégorie X30 Senior avec cette finale B, avec les déçus forcément de ce week-end, ceux qui n'ont pas pu se qualifier pour la finale A. Et on retrouve parmi eux Souleymane Zanfari et Clément Massot, celui qui s'était imposé lors de la dernière finale ici à Genk, malheureusement 38e à l'issue des manches qualificatives. Il va pouvoir peut-être se refaire une santé et pourquoi pas aller chercher une victoire pour l'honneur dans cette finale B qui vient d'être lancée avec le poleman Souleymane Zanfari qui a gardé l'avantage, il me semble. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde derrière, avec, regardez déjà, des personnes à l'attaque. Clément Massot, lui, est revenu à la 3e position, sans doute passé par Wilmersvan, le pilote suédois. Et regardez déjà dans cette course les bagarres qui sont bien présentes. Et forcément, il y a des points à aller chercher pour certains pilotes, d'autres n'ont pas pris le départ. Alex vous l'a mentionné, parmi eux Marc Lopiccolo, le pilote français, Angelo Melli, Thibaut Géladé, Enzo Menendez, Iliano Couture, Julian Cameron, Cathal Clark, Ilyes Pruvot ou encore Roméo Roussel. Le premier tour qui va être clôturé d'ici quelques instants avec un premier pointage. Souleymane Zanfari, Clément Massot, Wilmersvan, c'est le top 3. Tyrone Kinard en 4e position devant Thomas Van Vliet, mais ce n'est pas fini entre tous ces pilotes, loin de là. That's what you like, a bit of side-by-side action. Tayo Fliegen and Mirko Wolters have just come together at turn number 2. Oh, Tayo Fliegen was really doing some great work early on in the heats over the course of the weekend, but yeah, that's not how you want to end up on the top of somebody else going through turn 2 in the B final. Well, Tayo Fliegen is going to get going, but oh, the back axle's bent on that 202. He's going absolutely nowhere. Well, that just goes to show that you go into a corner, 3 go into 1. It's no bueno. It's like 3's company, 2's company, 3's a crowd. 3 can't constitute an incident when they're that close in proximity. Any interlocking of wheels, and it can all go horribly, horribly wrong. Overtakes happening through into turn number 2, and Souleymane Zanfari continues to lead from Clément Massot, a final winner for round 3. Wilmersvan from Sweden sets the fastest lap of the race. The driver running with, I think it's crop promotion in the number 385. So did show some good bits of prowess. So Wilmersvan from Sweden in the crop promotion chassis. So Tayo Fliegen out. I think probably Roberto Buzz might be also not too far behind. Maxime Blanchimard. Oh, that's one thing you don't see very often, folks. Someone going on the runoff area through turn number 10 and hitting the sausage curb, and the front axle bounces up and down like a yo-yo on a string. I've seen it where people have gone off the runoff area and then ended up in the barriers on the left-hand side, unfortunately. But at the moment, Souleymane Zanfari doing a very sterling job. Conor Grant, who's had ups and downs, let's say, as the Irish driver in the 254. Currently running P5 behind Tyrone Kinard. Jack Nettleship up 4 places. Joan Aluya Olesti now up 13 places. So the Spaniard matadoring his way up the field, up from 22nd, now running 9th as Swan has got past Massot in the battle for P2. Ouais, le dépassement il y a quelques instants de Wilmersvan sur Clément Massot. Changement donc pour la 2e position avec Clément Massot qui glisse au 3e rang.
le dernier vainqueur, enfin non, plus maintenant puisque c'est Clément Outran qui s'est imposé dans la dernière finale ici à Genk, mais vainqueur du troisième rendez-vous. Clément Massot, on s'en souvient, dans des conditions assez piégeuses, avec des choix de pneus différents qui avaient été faits dans le chef des pilotes engagés dans la finale A, et le choix s'était avéré payant pour Clément Massot qui avait décidé de chausser les pneus pluie. Derrière, c'est la bagarre aussi pour la 4e place avec Conor Grant qui est passé en 4e position devant Tyrone Kinard, et derrière on a Jake Nettleship, le pilote britannique, auteur du meilleur tour en course jusqu'ici en 55-287. Tyrone Kinard qui doit donc maintenant se méfier du britannique qui plonge à l'intérieur au devant la tribune de ce karting Genk. Magnifique tentative en tout cas, vous l'avez vu, il est passé devant Tyrone Kinard, mais celui-ci a pu recouper la trajectoire, et derrière c'est je pense Olesti qui est parvenu aussi à s'intercaler à un moment donné, mais rien n'est joué entre ceux-là, alors qu'on a un nouveau leader. Le pilote suédois Wilmersvan vient de passer devant Suleiman Zanfari, et Clément Massot en fait de même. Yeah, looking back at what happened, well, Olesti gave Nettleship the assist whilst throwing it around the outside of turn 10 on Thomas Van Vliet, getting the inside line for turn number 11. So the Spaniard's done a really, really good job, but Jack Nettleship came into turn 10 really, really hot. And you could tell because the back end was stepping out to the left when he was under braking. And that's the thing with these brake systems. It's a rear braking system on these X30s. And what you're going to find is that on a gear... Oh, that's one of the Vulcan karts running a bit slow. And that was the 270 that was out, that went around. And that was Thomas Van Vliet's went off the circuit. So at the end of the day, it's more the case of, well, you make a mistake like that, you are going to dirty your tyres. Dust, grass, muck, mud, because there's still going to be some residue of water on the grass that we've got here at Karting Genk, but still more action happening. 3:22. Skydeforny passes Kevin Backer. That is for 15th place. Ouais, la course qui se poursuit, cette finale B qui bat son plein depuis maintenant un peu moins de 7 minutes. On arrive tout doucement à la mi-course dans cette finale B avec les pilotes classés de la 37e à la 72e place à l'issue des manches qualificatives dans cette catégorie reine qui est la classe X30 Senior des 14-29 ans. Une catégorie qui a vu plus de 120 pilotes s'engager pour ce rendez-vous, et c'est une catégorie qui contribue à avoir battu le record d'affluence ici à Genk dans l'histoire de l'Iame Series Benelux, avec plus de 300 pilotes engagés, plus de 310 environ. C'est pas mal évidemment pour ce 4e rendez-vous de la saison. On est en bagarre avec ici l'Espagnol Olesti, Tyrone Kinard également, avec Olesti qui est passé en 5e position. Derrière on retrouve Lucas Orsica au 7e rang, alors que devant, eh bien, c'est Wilmersvan, le pilote suédois, qui mène les débats avec un avantage et un leadership conforté. 9 dixièmes d'avance désormais sur Clément Massot. Et Suleiman Zanfari. Conor Grant est toujours 4e devant Johan Olesti, Lucas Orsica, Tyrone Kinard, Max Storm, Florent Dirda et Alex Machado. Quelques positions de perdu tout à l'heure dans l'aventure pour Jake Nettleship et Alex Machado. Et d'ailleurs celui qui s'est montré le plus rapide jusqu'ici dans cette finale B avec ce chrono de 55-015. Un chrono vraiment très très proche de celui du leader qui tourne pour l'instant en 55-082. So 5 and 3/4 minutes still to go. The battle happening between Clément Massot and Morocco's Suleiman Zanfari. Zanfari has also quite recently been racing in Formula 4 machinery, so in the lower tier of the feeder series is leading up to Formula 1. So one of the young talents from MENA, as in the Middle East and North African zone of the FIA.
Had the pleasure of commentating on him for many a time, but he is still holding on to third place, but giving Clément Massot something to think about. There's a little bit of a wheel-to-wheel exchange heading into turn number 7 off of the Europelan. I think that might be involving Tyrone Kinau and Jack Nettleship, more than likely for the final position in the top 10. And as cloud cover starts to make its way around the circuit, but there is blue skies still up above, which has been a very, very fortuitous feeling after 3 weeks ago when we got the deluge from the Almighty up above. It makes a wonderful change where we're able to complete day 2 out of 3 here at Karting Genk, and the drivers being able to experience full dry conditions from the minute things had gotten a little bit better in terms of the tyre conditions. The drivers have been through the ringer, a total of 23 senior X30 races, including the 2 finals, and for juniors, 12 races from their side. And then we do it all again, but we have a slightly different compacted timetable, but there's a dive up the inside through at turn number 9. And c'est Aaron Ferrazzano. Yeah, Aaron Ferrazzano turned 17 a couple of days ago, the birthday boy. He's just got past Thomas Van Vliet, who had that off-track excursion a little bit earlier on, but with 3 minutes and 40 to go, Ferrazzano, well, can he make up another position or 2 by the end of the race? There's every opportunity to do so. Ouais, vous avez vu le dépassement il y a quelques instants d'Aaron Ferrazzano, le champion X30 Junior 2022, qui remonte dans cette finale B. Il a d'ailleurs le meilleur temps de la course à son actif en 54,776. Il est remonté depuis le fond de grille. Il a gagné jusqu'ici 20 positions. Devant, c'est toujours Wilmersvan qui est en tête. Et son avantage tend maintenant à se maintenir au même niveau avec Clément Massot à 9 dixièmes et Souleymane Zanfari à 1 seconde 2. Les voilà d'ailleurs à l'image. 2 minutes 51 tours encore au programme. Connor Grant est toujours bien accroché à sa 4e place. Lucas Orsica vient maintenant se positionner à la 5e position devant l'Espagnol Olesti. Florent Dirda occupe la 7e place devant Alex Machado, Jake Nettleship et Max Storm. Ici Clément Massot et Souleymane Zanfari vont très certainement aller chercher une place d'honneur dans cette finale B. Ce sera difficile de revenir sur le leader qui possède désormais 1 seconde 1 d'avance. Vous le voyez, l'écart qui tend à se maintenir et qui augmente même de quelques dixièmes par-ci par-là. Et donc ce sera une belle consolation pour Wilmersvan s'il parvient à confirmer cette première position jusqu'à l'arrivée. En attendant, Aaron Ferrazzano, lui, est toujours en opération remontée. Il montre qu'il a du caractère, malgré très certainement la déception de ne pas s'être qualifié pour la finale A. Il est en train de remonter. Il vient de passer Tyrone Kinau dans le dernier virage de ce Karting Genk. De quoi remonter à la 12e position. Prochaine cible pour Aaron Ferrazzano, c'est le Britannique Rhys Newburn. Minute and a half to go on the timer, plus an additional lap before we say goodbye for, I think, probably the best part of hang on a second, we're August now. 2 months. 2 months until we return back to action for the final round of the championship season, being hosted at Karting d'Espagne in Marienburg between the 11th and the 13th. You can go to iame-motorsport.com and check out the calendar. It will tell you every single event from an Iame series perspective from across the globe, including the Iame Warrior Final in early November at the Catedral Lucas Guerrero in Valencia in Spain. And what's more, there will be many of the Red Devils from Team Belgium definitely being in there, including one man who's on the field right now, Aaron Ferrazzano, who competed for Team Belgium at that very circuit. And it's good to see that obviously he had that broken bone in his leg, came back, was ready for the season, and he has not had the best of luck, bless him. But
it's a formative year of coming back, rehabilitation, getting the muscle memory back in your system. But we're not that far away here, Simon, to going on to what I think will be our penultimate lap. There we go. Ouais, encore 2 tours dans cette finale B avec ce top 3 inchangé. Hein. Sven Masso, Zanfari, Grant, Orsica, le top 5 est toujours le même et les écarts sont maintenant conséquents. Focus sur le leader de cette finale B. Et vu le rythme affiché, c'est vrai que le Suédois doit sans doute avoir quelques regrets de ne pas pouvoir avoir atteint la finale A, cette finale tellement prisée ce week-end par les pilotes engagés dans cette catégorie X30 Senior, qui nous aura réservé pas mal de rebondissements durant les manches qualificatives, avec des finales qui ont relativement été calmes finalement, pas beaucoup de gros incidents, si ce n'est un tout petit peu lors de la finale A au départ en X30 Senior. Et regardez derrière Lucas Orsica qui est passé en 4e position devant Connor Grant. Ça s'est dépassé notamment du côté du dernier virage de ce tracé de 1300 mètres qui a vu déjà passer pas mal de pilotes qui sont maintenant en Formule 1, dont Max Verstappen. Il était régulièrement ici par le passé. Et c'est pour ça peut-être qu'on appelle ce circuit la Home of Champions, avec pas mal de champions qui sont passés ici. Et je me souviens d'un championnat d'Europe disputé en 2010 ici. Dans les catégories juniors, on avait aussi un certain Pierre Gasly, pour ne citer que lui. Sody Kartworks factory driver, if I remember correctly. But Vilma Swan from Sweden wins the B final here at the Home of Champions for X30 Senior. Clément Massot, Sulman Zanfari and Lucas Horsica ran at the top 5. And Doris Alex Machado, hailing from the same parts as Mercedes AMG Works GT3 driver, formerly by way of France, Jules Gounon. Jean Alesti, then we got Conor Grant, Florent Dierda, Jack Nettleship, Aaron Ferrazzano up to 10th at the end. Well done, Aaron. Great job there, buddy, and I hope that you get the chance to celebrate your birthday correctly in a couple of days' time, if at the very least. Max Storm, Reece Newburn, Tyrone Kinard, Thomas Van Vliet, Kevin Bakker, Bertrand Saxe, Alessandro Bighi, Kern de Roy, Luke Taylor, Skyder Forney, Keanu Wellens and Casper Norman round out the 22 finishers. Philip Svensson and Mirko Wolters we lost on lap 4. Maxime Blanchima, Roberto Bas and Tayo Fliegen out on the on lap 2, with non-starters from Marcelo Piccolo, Angelo Milli, Thibaut Gillard, Enzo Menendez, Iliano Couture, Julian Cameron, Cahal Clark, Ilie Prouvot and Romeo Roussel opting to non-start. Well, there you have it, 35 races in. We've still got one more day to go. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Le samedi, Simon, quelle journée ici à Genk. Ouais, effectivement, une grande journée avec les finales X30 Junior et X30 Senior, 2 catégories qui nous auront donc fait vibrer pendant 2 jours, ce vendredi et ce samedi, avec 2 beaux vainqueurs. En X30 Senior, c'est Clément Outran qui est allé chercher sa première victoire de la saison, tout comme l'a fait un peu plus tôt dans la journée Just Mulder, le pilote néerlandais, le rookie de ce peloton, qui est aussi allé chercher
remporté un premier succès. Et pour Just Mulder, c'est d'ailleurs le coup double ici sur le Karting Genk, puisque le Néerlandais a non seulement remporté sa première finale de la saison, mais surtout, il repart d'ici avec le leadership du championnat. En tout cas, si l'on ne décompte aucun mauvais résultat. Effectivement, Alex, fin d'une première partie de week-end très très intéressante à suivre. On se retrouvera dès demain pour la suite des hostilités, parce que ici, eh bien, ce vendredi et ce samedi, on fait la part belle aux catégories X30 Junior et X30 Senior. Demain, d'autres catégories au programme, la catégorie mini, la catégorie mini rookie et enfin la classe X30 Master Senior Cup, avec là aussi de très très belles bagarres à suivre, puisque notamment dans la catégorie mini, ils sont tellement que l'on devra scinder le groupe en deux pour les qualifications et faire aussi des groupes dans les manches qualificatives. Ça s'annonce là aussi très très intéressant, parce qu'en plus des habitués du championnat, comme c'était le cas en X30 Junior et en Senior, on aura des pilotes qui viendront préparer la finale de la Iame Euro Series, dont des Belges, un certain Priam Bruno, champion il y a quelques années et qui sera indeed. présent. Priam Bruno, who's raced in multiple karting categories. I remember coming across that young man at the International Trophy at Le Mans in a different karting engine provider altogether. But, folks, stay tuned to our social medias at Iame Series Benelux on Instagram, at Iame Belgium on Facebook. Head to iame-motorsport.com for all the information you need to know. But the more important thing you need to know, we're going to very shortly hand out some trophies. And what's more, I've just been informed we're handing out some tickets for the Iame Warrior Final in November in 2024 very shortly. So, tomorrow, 1:20 p.m. Central European Summertime. Join myself, Alex Goldschmidt, and my colleague, my Belgian colleague, our French-speaking commentator, Simon Mirguet, from 13:20 local time, as we'll get into battle with Mini Rookie, X30 Master, Senior Cup, and Gentlemen. And believe you me, you do not want to miss this. Until tomorrow, good night, à demain.